Zest able to find that kill. Weapon going to be picked up. Knives popped here from Jeremy, rushing forward. The flash connecting, finds the first one. Darian going to be taken down, finds himself the second. The quick pivot for the third. Crazy guy, dead. Scary, nothing else to be done. Kemkin able to come in and help the cleanup, and now it's all up to Medusa, who has a lot of pressure on him. And 7-6, he gets two, and he's going to hold the plant here, and he gets a third one! He's able to clutch it out in an insane manner. Lineups are good for now, just trying to buy time during all of that utility. And Magnet good for the first kill, trying to get the spray down. They know that they're sticking, and Magnet needs to keep going. Oh, and they're able to stop the defuse from happening. Manya just on the back of the site. He keeps taking. Look at me! Time and time again, reads right through the bluff. Takes out Izu, and that's the call for the execute, but Stacks on site. Trained on to elbow. That's a 3 and an ace for Stacks. Let's go, guys. To T1. In a prime position to strike them down. Oh, the tripwire is good, but the backup even better from T1 as they're trying to back in. Never mind, Karon's backup, absolutely monumental. Racing sound goes through the crack, finds a third kill as well. One's way, all things considered. Oh, never mind. We did not consider all the things as you see the spray. And Karon, he wants to defend it. The ace through the stun. I just want you to be more efficient because these guys just play contact. So Okay, Team Secret, we need you guys on the stage now. Come on, let's go. Let's go. let's go. Let's go. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
What's up, Valorant Philippines? And welcome back dito sa Filipino broadcast ng VCT Pacific Stage 2. At nandito na tayo sa last day ng Week 2. Pero sabi nga nila, save the best for last kasi may match tayo later for Team Secret. Pero bagong lahat, ako nga pala si your Big Skull kasama ang The Mods. And today, we are the panel once more. So guys, kumusta? How are you guys feeling? Long time no see, Revy, ha? Last time na nag-uusap ata tayo. Ano pa Bisaya pa ang The Beatles ngayon. Ewan ko kung nagbago na ang lahat, no? Pero ikaw, Bessie, sasayaw ba tayo mamaya? Naka-uniform na. Feeling ko talagang kakabahan ng Jabberwocky sa gagawin nga natin, no? Ito rin yung matindi, ha? It's been a long time since nakasama nga ang The Mods itong si Revy. Because the last time na nagkasama tayo, Revy, ha, natutunan mo kung ano yung apelido ni Nadine? Loose streak. Ayan. Ano yung first name ni Lustrik? Nadine. Nadink. Nadink Lustrik kasi pero yun na nga mga tropa. Ito yung may pinakamainit na panel na to. And sobrang sayo kasi balita ko may laban ng TS mamaya. So syempre filler matches muna tayo, Reby. That's right, filler matches. Pero bago ang first match natin of the day, we do have a special promo para sa viewers natin dito sa Filipino broadcast ng VCT Pacific with our official super app partner, Grab. And we have a promo just for you guys. So you guys can score Grab's lowest prices ever, up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and of course, thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. And all you guys have to do is use our promo code GRABFOOD60 and you guys get up to 60 pesos off your order with a minimum spend of 550 pesos. So, syempre Team Secret later so mag-order kayo ng adobo. But with that, let's get into... Nag-order ka na. Ang bilis ng Grab, wow. Ang bilis. Ito mo, kakarating lang, Reby. Pinakita mo lang yung spill ng saglit, dumating bigla. Yeah, I mean, there you have it, guys. So mag-grab na kayo. Again, we do have our standings for today. So, katulad ng mga sinabi natin, kahapon na Paper X and DRX are now playoffs secured. With the bleed now, wala na silang hopes of qualifying to playoffs. Nalulungkot ako. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot, syempre. I mean, it's the Ascension team that we have right here. Kaso nga lang, of course, kailangan mo kasi ng consistency when you come into this kind of scenarios kung saan, syempre, franchise-based yung mga teams natin. And obviously, point system, yung standings natin papunta sa playoffs. So really, consistency was key. Kaso nga lang, hindi nakatawid ang bleed dito, Bessie. Pero ito, Bessie, I mean, lalong-lalo na ang pinakita natin nung before nga tayo magsimula dito sa VCT Pacific is yung si PRX nasa taas ng van at saka si DRX nasa baba. Tinitignan sila. Pero kung napapansin mo yung PRX and DRX, literal na parang isa lang. Piso lang ang pagitan nila. Round diff plus 60 plus 59 para dito nga sa kabila. So we are really seeing na talagang in terms of performance, they're really trying to be consistent. In terms of power, they're really trying to overpower each other. Pero pagdating nga dun sa baba nung dalawa, yun yung mga kumbaga na they're really trying na maabot din yung mga naabot nila. Parang everyone is really trying to fight for these spots kasi when two places are already secure, there's really not a lot of space left for these other teams para makahabol sila to ever qualify for these global events. Pero again, the competition has been so fierce. Ang daming narratives that have been changing up, especially yung rise of the underdogs kasi kahapon, Global Esports, they definitely did show up. Si Polvi, he used the Neon twice, and of course, DFM na-overthrow na nila ang Zeta Division as the top Japanese team. I mean, at the same time, for DFM, di ba, way back, yung expectations nga natin is very minimal pagdating sa team na to. But I do think that helps a lot as well coming into this dahil yung pressure, at least, hindi ganun kalaki para sa team ng DFM. And I do think na there's still more that they can do coming into this series, into even the leaderboards and standings that we currently have right here. But I'm actually quite surprised with is yung double thrifty natin dito. Makikita mo, Gen G and PRX, sila talaga yung nagtatop pagdating sa mga ganong klaseng mga sheriff shots and even on the thrifty rounds. So kahit wala kayong pera, no? I mean, andyan pa rin talaga yung window opportunity for you to win all these matches na kahit alam nyo na kulang-kulang kayo in terms of economy, kahit yan lang yung meron kayo, talagang open pa rin talaga. And yung mga players, yung mga kalaban nyo rather, is talagang kailangan pa rin respetuhin yung mga
binibigay nyo nga para sa kanila. Pero at least, kitang-kita natin, 5th place ang TS. Yung GET1, DFM, RRQ, Bleed, tsaka Talon, wala man lang silang nagawa, boss. That's right. And speaking of, since mamaya, ang match natin is gonna be Team Secret versus T1. So, 5th place ngayon ang Team Secret with T1 in 7th. So, I think no matter yung outcome, TS is still in a very, very good spot in terms of, well, ito yung 50 graphics natin. Yeah. Pero sa standings kanina, we did see that Team Secret is still in our top 4, top 5 then. So, still pretty good. Pero that just goes to show na it isn't just about the guns. Yeah. And yung utils for a team to win. It really has to be about the way they play out these rounds and yung individual skill nila. And speaking of individual skill, look at our top players on each of these teams. Oh my goodness. I mean, Forsaken, flex, ito talaga ang god of all the flexes that you could ever think of. Lahat na hata ng agent or siya yung pinakamaraming agent na naggamit actually pagdating sa buong VCT Pacific. Pero dito sa season na to, of course, yung positioning as well coming in from this team. I also think na Flashback is also kind of that player na flex din konti. Pero itong 5 players na nakikita natin, Bessie, ito yung mga players na talagang nakakapag-shine kahit anong agent yung gamit nila. One word for these players, versatility. The versatility of these players is really insane. But look at Ban, no? Pwede siyang gumamit ng chamber, so sentinel, duelist, initiator, and a smoke as well. So kahit anong ibigay mo dito, talagang kuhang-kuha na rin talaga niya. Kahit anong adjustment na pwedeng gawin nga ng iba't ibang teams. Lalong-lalo na, minsan si Jemkin nga, di ba? Minsan Jet siya, minsan Gecko ka. And with this kind of mindset that you have, lalong-lalo na, ito sila Davai, sila Forsaken. Si Davai nga, nung last time na nakas natin to, nung Paper Rex nga, 1,000 kills, meron na siya. Pero hindi siya duelist dito ba? Sino-sino ba yung mga nakakuha ng 1,000 kills? Of course, yung mga duelist nga natin dito. Pero right after kay Davai, he got that confidence already na kahit Killjoy siya, na kahit Sage siya, operator, walang problema. I also think din dito, Reby, na having Forsaken here is not a surprise any longer, but the Vi and the past performance that they had right here, alam natin na attacking side, he is holding onto an op. Usually, nakikita mo yun sa kay something o kaya sa isa pang duelist na meron sila for the team. But the Vi has been flexing for this team the entire time na nakita at napapanood natin yung PRX. And he's really good when it comes to that initiator role. And having 2 flex players on one team, imagine all the possibilities. Yeah. It's like, walang idea yung kalaban nyo kung ano ba yung mga pwede nyo ipakita nga dito. No? And to the fact na every time na maglalaro dito ang Paper Rex, it's like, ano bang play natin dito? Kung anong feel natin. Yun na yun eh. Kumbaga, in terms of being concise sa gagawin nila, yun yung pagiging concise nila. Bahala na kung ano mag-work para sa atin. And nag-work yun para sa kanila. Definitely, I think may element of surprise din sila because they can literally throw out any agent composition. We haven't seen them throw any surprises so far kasi maybe they're saving things for the playoffs because you can really expect this team can pull off almost anything. I don't even know if they've ever done anything that we haven't seen yet. Definitely have, but again, it still just goes to show that you have 2 of these players in this team and it's no question kung bakit sila yung top of the standings at the moment. And it also goes to show our other teams have to catch up in this way because these players have to catch up. But again, in a second, maglilipad muna tayo ng mabilis sa South Korea because DRX and RRQ are here to play. Damn. Oh wait, never mind. Wrong picture. Ta-da! Easy. Hello, Monyet. Hello. Are you aware of this picture? Yeah, I'm very aware. I've seen this a lot, I think. Yeah? Do you like it? I really like it. Alright, then why don't we give you the chance to do your own wingman impression? We got a box for you. Okay. Spike planted. Guys, wingman impression, go! Basic na basic kay Bill yan. Pero
Sa totoo lang, I mean, nagulat ako because that is the exact thing na pinakita ulit kay Monyet nung last time na naglaro ang RRQ, di ba? Talaga? Oo, yun, man. Legit yun. Kung ano yung ginawa nila back then, din sa last na naglaro yung RRQ, ganun ulit yung ginawa nga ni Monyet. And sa totoo lang, for the side of RRQ, I really love na talagang lagi nilang hina-highlight si Monyet nga dito. Lagi nilang hina-highlight si Monyet dito, no? I mean, coming from Paper Rex and going nga dito sa RRQ, parang for us, kitang-kita natin na talagang mas comfortable siya na makasama itong mga tropa niya. Bes. Papasa mo sa akin. Hawakan mo kasi yung mic mo. Sorry. Anyway, Reby, meron tayong graphic. Yes, so ito yung graphic. So match point between these two teams. Paper X Allergy and Monyet on top versus weak against Korean team. So based sa history, RRQ has never been strong against Genji, T1, and DRX. Pero may training si Monyet on Paper X and sila yung kryptonite ng DRX. Totoo! So parang they have the final key Oo to beat nga, the Korean team. Oo nga, no? Galing PRX si Monyet. And also, really, seriously talking though about the team that we have currently, I think ang dami kasing nagbago sa isang saglit. Especially coming into this season. Itong week na to, actually. Una sa lahat, of course, you are looking at a new iteration coming in para sa side ng RRQ, knowing na nandito si Monyet ngayon. And also, I would like to say na yung patch natin for this week is actually kind of crazy. So there's really a lot to expect coming in from teams na mas maging creative pa dun sa mga gameplay nila. Actually, hindi lang yan, di ba? I mean, DRX, ang daming nagbago since yung last time na naglaro ang DRX and RRQ. The last time na naglaro sila, I mean, yes, natalo doon ang RRQ, pero sino-sino pa ba yung kasama dun sa dalawang teams na yun, di ba? Pero like what you've said, no? I mean, lalong-lalo sa Icebox, there are people na gumawa ng double C, which is ISO and Harbor, which is contingency at saka yung cascade nga. Na pagdating sa attacking, men, sobrang lakas ng pwede nilang ipakita. At lalong-lalo na sa mga plays nga dito sa Icebox, which is ang gumawa nun is Talon. Men, walang nagawa ang RRQ doon. Nasagutan naman nila onto a 13-10 dun sa third map na yun, pero it's just Talon man, talagang nag-perform talaga sila well dun sa game na yun. Pero on to the side nga ng DRX and RRQ, it's gonna be hard for us to determine kung sino pa talaga makakapag-adjust dito. Ang dami nagbago, players, yung patch, yung dynamics ng team, yung foundation, pero at the end of the day, talaga sila pa rin makakasagot niyan kasi sila yung maglalaro. Yeah, and fairly similar stats coming in from these two key players that we have currently. Na-mention ko kanina, Flashback is also that type of player that you can rely on being a little bit of a flex. I would say coming into DRX na kayang makapag-adjust. And also, syempre, them being the newer players coming into the on both teams as well, RRQ and DRX. And I really think na ang malaking key point talaga dito as well coming into this week is, can you change the meta? Kung ikaw yung mauuna magbago ng meta dito and can create something new, then you are probably one of the top teams that we currently have. I'm actually really excited dun sa maps nga na pwede natin ipakita ngayon, di ba? I mean, of course, ang creator ng Icebox meta, which is andyan sila Harbor, andyan ng DRX, lalong-lalo na back then sa mga iba't ibang mapa pa. Pero on to the side nga, yung ating map and picks nga na makikita nga natin ngayon, ang 50% ng laban, dito talaga natin makikita. If ever papasok yung mga favorite nilang maps, yung mga favorable nilang maps rather, talagang there's a huge chance na talagang makuha nila yon. Pero pagdating nga dito sa side nga ng RRQ, there are times na nahihirapan sila dun sa mapang pinili nila at mas malakas sila dun sa mapang pinili nga ng kalaban nila. Pero right at the moment, sa side nga ng RRQ, dun sa ating mga head-to-head na pinakita nga kanina, it takes time for them to adjust. Lalong-lalo na si Monyet back then sa Paper Rex, it takes time, pero ang problema si Jing nga, pinalitan na siya. Pero in terms of adjustment period naman, talagang mas nag-fit si Monyet dito sa RRQ na talagang nag-perform siya ng sobrang solid. Definitely, and I think na considering na both of these teams, parehas sila, they're coming from a loss. DRX just lost against Paper X and RRQ lost to Talon. So definitely we can see a lot of adjustments in the past few days, especially considering mas fresh yung loss ng RRQ. But
again, considering na Monyet and Flashback, again, yung new guys on the block para sa teams nila, they've absolutely been showing up. And I think, honestly, yung team dynamics have even changed because of these new players coming in. Pero speaking of maps, may map na gusto nyong makita kasi Icebox is now out of the picture. I wanna see Haven. Di ko pa nakikita yung Haven currently sa pagkakast namin ng Pacific. At napakatagal na panahon na rin since nakast namin yung Haven. So, actually, di naman tayo magkakast. Sa totoo lang, panel tayo dito eh. Pero, Split is actually the first map here. I do think na fairly both teams have a good split map as their map. So, I am not quite sure kung kanino papabor o kanino mas papabor tong split na to. Kasi it's a mix-up match of winning the rounds and winning the map and also losing a map away from some other teams. But Sunset coming in, maraming options. Ika nga, Bessie. Pagdating dito sa game na to, no, I mean, at least DRX picking split, 0-1 yung score nila so far. Pero ang RRQ hindi pa rin nila nalalaro dito. And I really love the thing na talagang pinili nga nila attacking. I mean, start your first map strong, ika nga, di ba? I mean, if ever you really want to overpower your opponent, at least ito na yung place to be na makikita nga natin. But here's a RRQ na Sunset pick. Actually, sa totoo lang, medyo safe pick silang dalawa eh. Kung napapansin natin, walang halos sobrang laking map eh. I think though, pagdating sa decider map, medyo mas papabor para sa side ng DRX. They have a very strong Haven. So, it's actually scary to look at map number 3. Feeling ko kung ang RRQ gusto nila manalo sa series na to, kailangan nila ma-2-0. By the way, ang RRQ, wala pa silang games dito sa Sunset and Split, no? So talagang sobrang interesting kung ano yung mga pwede nila ipakita dito sa game na to. Lalong-lalo na sa stage 2, 0 ang data ng DRX RRQ dito sa maps na to. That's true. And I think na especially considering DRX, sila so far have been the ones to show na hindi sila takot mag-experiment with this new patch. They've even brought out the Clove already. But RRQ, surprisingly, you know, para sa players nila, their roster is a little bit more explorative. They really like to experiment, or yung personalities nila seem like they're willing to experiment. But I'm very surprised na parang yung old DRX vibes is what RRQ is giving. Parang mas safe and formulaic sila. And ngayon, DRX, I think now with the addition of Flashback and Bane, nag-iba yung parang very textbook style DRX. Kumbaga yung foundation, di ba, dito Taylor? Yung mga tropa nga natin dito na talagang kilalang-kilala natin, number 1 si Stax. Pero talaga yung one of the best player dito nga sa DRX. Kumbaga siya yung, alam natin, parang franchise player yun eh, ng DRX, talagang nawala pa. Pero in terms of foundation, in terms of everything na nangyayari nga sa DRX, I'm actually looking forward sa kanila na talagang mag-pop off dito, Bessie. Ayun, finally naayos ko na. I'm looking forward to them popping off as well. But I'm really excited to see kung aabot ba tayo sa map number 3. And even the agent composition, I would also like to see, especially na nagbago ulit ang aking setup ngayon. I think I totally agree with you, especially sa Haven pick na yun kasi that was the only map na dominant yung pinakita ng DRX. Kasi again, yung old Vision Strikers, you really can't forget na minama talaga nila yung Haven since before pa. It's been so long and it makes sense na parang rooted in the system of DRX to absolutely shine on that map. So RRQ, they really have to make sure this series does not go to map 3. Prediction tayo kaya, no? I do think na may tamang prediction dito. Actually, ikaw, Reby, mauna ka na, Sige, feeling ko, na-convince ako sa storyline ni Vil nung Saturday pa kasi he really said how ang ganda ng foundation ng RRQ ngayon with Jemkin and Monyet. But I really believe in Flashback. I think yung kailangan lang nila is for Mako to finally come online so DRX. Ooh, interesting. Salamat Salamat. I think for this kind of map pool that we're looking at, sa tingin ko, kaya nating mag 3 games dito and DRX yung mananalo. And I think RRQ, kaya nilang pumalag ng isang mapa. Pero DRX yung mag-close. Kung ako ang tatanungin, mga kaibigan, dito ako sa kaharian, sa Kingdom of RRQ, dun AQ. Bag!
Hindi, ay Bessie. Sorry TS ha, pero papalit ako muna yung jersey ha, kasi nagpapanel pa lang naman tayo, di ba? Mag-aaral yung jersey ako mamaya. Bessie, May ikaw. RRQ ka? Oh, pwede. Oh, Naka-ready sige. na. Okay. Wow! Wait, anong yung bago or yung old one? Ay, yung luma ata yung luma. nasa amin. Oh, yung luma pa. Yung nandun pa yung mga Filipino players. Ako kasi bago si Taylor kasi luma na rin. Huwag mo akong binabatrip na. Yung camera ko na, babatrip na. Gulat nga ako, nagpalit ka ng angle. Quick switch! Camera change. Bessie, May camera operator ka. Wait lang, naiingit ako, Bessie Parang gusto ko ako rin Ano gusto mo? Huwag ka nang malikot dyan. Huwag ka nang malikot dyan. Oo. Ewan ko dito, Revi, kay Vil. Ang kulit na naman Pero I think dito nga nakita na natin na possibly magiging DRX, possibly magiging RRQ. Pero honestly, hindi ko pa nga alam yung agent comp Baka sa agent comp magbago and even the meta itself, iba. Definitely. Pero we have to hear from our coaches as well. So itatapan muna namin sa Co-X Atrium where we are going to be interviewing RRQ's coach, Ewok. Our plan of action was to try and fix as many things from that series, and we tried to put in quite long hours. I think everyone's very motivated to go again. We felt like we should have closed the first map, and then of course we won on Ascent. So we felt like we should have closed it 2-0, and then we let the icebox defense slip a bit. I feel like the attack side was good, but the defense side is not how we usually play it. And it's been 2 games in a row like that, so we had to fix some things. Do you think that's why DRX banned it off the get-go? They just sense that maybe Ewok has fixed it. Well, we've been getting a lot of hate for that comp. A lot of people not a fan at all of that comp, but it's something that we try to build together. We've had good success with it. We felt from practice, and that's why you saw it in the first 2 weeks. But there's definitely some differences in how we kind of play in our practice and how we played on tournament, and that's some things that we had to address. Actually, yeah, continuing from that, in terms of balancing, ideating the strategy behind this, ideas like the triple initiator, how much between you and the players, I guess the percentage of input that each of you guys put in, what's that like? So sometimes some people have an idea, like for example, Estrella, he asked me, what about if we play triple initiator? I was like, okay, let's see how it is, and then we'll play it a little bit first, and then I'll try and cook with it a little bit, and I'll try to bring more depth to it. But initially, he brought the idea, and we tried it out, and it was working pretty well. As you could see, both of our attack sides were pretty one-sided, but our defense side was lacking a little bit. Can I ask, because you were going up against the ISO, I believe, right, during that game? Was that like an agent pick that you were expecting in any of your maps that you're going against, or was it just something that you weren't expecting that other teams would pick up against you guys? We were expecting some crazy things from Talon, but even though you do expect it, it's quite hard to, you can expect something's happening, but you can't ante it yet, and you need to try and fix it as fast as you can, and I feel like we weren't fixing it fast enough on the defense. The agent is quite hard to play against in the A side. If you just run it down, but we felt like we've practiced now with similar scenarios, and we feel like a little bit better at dealing scenarios like that. Were you actually shocked at any point? There was a moment when the comp reveal happened and the camera was on your face, and it just looked like you were like, oh no. Was that actually what you were thinking? Yeah, I got a couple of messages about this. I don't remember. I haven't watched it back. I don't remember exactly what I was thinking. I was just trying to think, okay, how much are they going to try and fight Belt? If you have the Clove and the ISO, they're going to try and just take as many 50-50s as possible, because 2 agents that don't really care about 50-50s, which is somewhat what they did, but we didn't really have the right reaction at the time. Well, I mean, now we're thinking about the ISO. We're also thinking about DRX, right? We haven't really seen an ISO from them or anything yet. Maybe they're not going to play it, but this is a new DRX, what do you think of that? How are you preparing for them? Because they seem to be a lot more aggressive now, going for trades with Flashback, for example. Yeah, for sure. Before, we felt like when we played them, last time we played them on Haven, we beat them on Haven because we felt like we had a good read on their game plan.
This time, I think they play slightly a little bit more loose than before. I think it's something that JNG's also done over the season so far. Play a little bit more loose at times, a little bit more aggression, which is kind of a change up from some of the Korean teams than before. I feel like their rules aren't as strict as before. But there's definitely some tendencies that we felt like we've picked up that's still there. Maybe not as heavy as before, but we still feel like we could see some things in between the line. And I want to ask, without revealing too much, unless you want to, I just wouldn't, but do you have anything special? Does RRQ have any surprises up their sleeve that we should be anticipating today? Yeah, I would say so. Okay. Like surprises. In any of the maps? Are all of the maps or just like last maps specifically? Tell all of it right now. We're about to see it. That one I can't reveal because we don't know if we're going to go to the third map. Yeah, fair, right? fair, sorry. So maybe third map, we're just default. Maybe we're not playing default. I don't know. It's going to totally be a okay. surprise. It's totally okay. We do have a curious wingman question. It's a question from the audience. Let's throw that up on the screen. If you could pick a player from another team, who would you pick? You don't have to necessarily pick the one you would replace, just the guy that you think is pretty great and Russian would fit duels? RRQ. You could say, no, I have the best team ready. Yeah. A player. I was thinking very seriously about this. Maybe May. Ooh. I feel like he's been Okay. doing really well. Yeah. And I feel like he's quite self-sufficient. Not saying that he's not being set up well by his teammates on DFM as well, but it does seem like a duelist that is really not scared of taking the risk, and having that really positive first kill, first death ratio is so huge to have on your duelist player. It just gives him so many 5v4s. That's a great answer. I would definitely take May on any team, for sure. But yeah. Anyway, thank you so much, Ewok. All the best in your match today against DRX. And yeah. Thanks a lot, guys. Good All right. luck. I love that it's a nice ritual. Thank you. Bye. Good Bye-bye, luck. Honestly, guys, I have to say, favorite coach ko talaga si Ewok for interview. Parang hindi siya nagwi-withhold ng information. Very open siya about his thoughts, especially about the new patch. You can throw something new in, but you don't know how to anti it yet. And that's the problem of every Pacific team. Exactly. Not just RRQ, not just DRX, lahat ng possible teams na meron tayo dito. That's why I really think na kung sino yung mag-iiba ng meta, sino yung gagawa ng bago dito, na pwede nilang mapakita sa Pacific, then that's gonna be probably the team coming in at the top of the leaderboards. Yeah. But I do think also na marami rin tayong, kumbaga, mga role swaps na possibly makita as well, especially yung icebox natin ng mga mapa, di ba? May mga clove na talaga na ini-integrate ngayon. So, totoo yung sinabi ni Ewok dito, there's just a lot of possibilities for the teams right now, Bessie. Split! Okay. There's a chance if ever gagamitin nila Jet Rays, Monyet Jemkin. There's a chance as well. Pero if ever talagang... what if nag-neon? Eh di nice one. Eh di better. Eh di better. Better nga para sa kanila. What if nag-ISO? Eh di... Oh my goodness! Eh di... Wow. Pero yun na nga, di ba? I mean, dito nga sa mga players na to, pinik na nila yung attacking eh. Kumbaga, they really want to set up the pace agad. So, syempre, in order for you to set up the pace, syempre, start the game strong agad. So, feeling ko lang. I mean, malay mo, ganun ngayon makita natin na talagang double duel setup nga dito sa mga dalawang players na to. Kasi nga, alam naman natin, itong si Jemkin nga, minsan talaga nagpapalit nga din talaga siya ng agent dito. That is the adjustment. That is the versatility of these players. Kahit ano ibigay mo sa kanilang roles, wala talagang problema dyan. Like, sinabi nga ni Taylor kanina, na dun sa sinabi niya, ano sabi ko kanina, Bes? Yung hindi ka na magugulat for role. Yung for role swap. So, open talaga yung thought na yun. And to the fact na hindi pa natin nakikita dito ang RRQ and RRQ sa split and sunset, yun talaga yung kailangan nating abangan. Kumbaga, i-wait natin. I-wait natin. Also, Reby, RRQ is more of a team na madalas nating nakikita na napupunta sa tatlong mapa na team as well. Yes. Diba? And this can be also an advantage or a disadvantage. Depende kung naghahabol sila ng score dito and ng mapa dito. But I do think na when it comes to resiliency as a team, kung matagalan na labanan, kung aabot man sila sa map number 3, RRQ has that certain advantage na sanay sila sa ganitong klaseng setup. And I think Jemkin, may pakiramdam ako sa araw na to magpa-pop off siya.
100% agree with you. Pero magsisilamanan na ang day number 6 of VCT Pacific Stage 2. It's gonna be DRX versus RRQ. DRX. Undefeated. That's why they call me undisputed. RRQ. I'm breaking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to go. Caught him with that left, I leave him tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy, watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone, yeah. Go to the fire, the breath. Finger the gel and beat my chest. They say I'm posing the threat. Just like a pebble, I'm cutting the net. Bring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals, ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper, then the adios. Gotta go. I'm the prima donna, make him do the most. Not enough, I'm just one. At nagbabalik tayo dito sa VCT Pacific, guys. Kung kailan may dalawang laban tayo ngayon, una natin, syempre, RRQ versus DRX. Ako si BNB, kasama ko yun si Dash. At Dash, anong basa mo dito sa ating unang laban sa araw na to? Honestly, yung last na nakita natin yung RRQ, maganda yung performance Ang nila lakas with ng ulan. Talon. Nakulangan lang talaga siya with the performance. Mag-ingat kayo guys, malakas yung ulan. Pero for me, there's a bigger chance na manalo yung DRX kung yung performance nila same sa pinakita nila against PaperX. Ikaw ba? Mag-mute muna ako habang hindi yun nagsasalita kasi ang lakas ng ulan baka marinig di masyado. Pero, I mean, to be fair, dito yung DRX, sige, historically sila yung mas okay na team, sila yung mas may napatunayan. Pero ang RRQ, in fairness, maganda ang performance nila this season so far. Natalo sila sa Talon pero muntikan pa sila mag-comeback doon. At pag tinignan mo yung mga score ng mga laban nila, so far yung DRX parang puro top heavy yung mga panalo nila. Si Buzz nandun sa taas, sige. Si Foxy9 nandun sa taas, sige. Pero yung rest ng team medyo nahihirapan humabol on compared to RRQ na yung scores nila halos pantay-pantay lang. Lahat ng miyembro dito ng RRQ tumutulong sa labanan at may ambag sa laban at may ambag nga dito sa kanilang mga panalo or even sa mga talo. And that's why I think here RRQ baka sila pa nga ang manalo dito sa series na to. Yeah, and comparatively, nakita naman natin how they love experimenting on the end of RRQ. Yung last na nakita natin sila, they put an ISO on Icebox when it was against Talon. Pero dito sa mapa natin, now that we're gonna be on split, it is gonna be standard for both of our teams. Pero on the other end, RRQ, yung sinasabi nga kanina ni Vil na Jemkin at Munyet with that Jet and Race. Ang lakas na ulan, men. Oo, grabe. Bumubuhos dito mga kaibigan, mga taga-South. Alam nyo na ang lakas nga talaga. Pero split ang ating unang mapa. Sana hindi ko masyado maguluhan. Babaan ko ngayon gate para hindi nyo marinig masyado. Pero ayun nga, yung opening map natin dito ay split. Ito nga ang mapa na, to be fair, it's been one of the best maps dito ng DRX. Natalo lang sila versus PaperX dito sa split nung huli. Pero so far, as of the past year, magaling nga sila dito. What I'm more worried about is the fact na yung last map natin, Haven, di ba? Yun yung piniling hindi i-ban dito ng RRQ. And RRQ, having a 75% win rate team dito sa Ascent. Mas pinili pa nilang i-ban yung Ascent kesa sa Haven instead of going into Ascent. So, ano nga ba ang ibig sabihin nun? Malalaman natin kung umabot tayo sa map number 3. But to start things off, we are going to be on split kung saan ito nga ang map pick ng DRX. Yeah, and I really love this. So, nakikita natin from both teams, they still have a double defensive setup dito for both of our teams, except for the side of RRQ losing the Sentinel in place of another duelist on their side. This would make it hard for them mamaya on the defense, pero dahil magsa-start sila sa attack, I think this will be okay for them. Tignan natin ngayon dito.
Sisimulan natin sa pagpasok ng RRQ. Trades happening either way. Sasaw-saw naman dito si Buzz dun sa labanan nila. Si Zephyro nakatago pa sa may hell. Hindi nila alam ang pwesto niya ngayon. Nahanap na nga Buzz sa second kill for the round para sa kanya. Elmi Moore the trades. Everything going back and forth. Si Elmi Moore na lang natitira. Pero low HP na siya. Wala na siyang HP. It's gonna be against 3. Not really a good fight to be in, pero with this, maririnig na ata siya, and that rotation is gonna be called for the side of DRX. Nagmamadali na sila kasi alam nilang makakapag-plant pa itong si Elmi Moore. 1v3. Yun nga, Elmi Moore nakalusot pa nga dito sa B site, nakatakas dun sa labanan. But will he be able to clutch this out? Syempre, Sky ka, hindi mo may heal ang sarili mo. May buti lang naiwasan pa niya yung cam. But lack of information is information in of itself. No information. Elmi Moore, how will he approach this? DRX is overthinking this. A low HP Sky na lang ilalabanan nila, pero Foxy9 is gonna finish it to get that win. Okay, good round dito para sa DRX. Simulan nila ang labanan. At medyo nahiwalay ang RRQ sa pag-push dun sa may taas. Ay, okay na pala yung UI ngayon, no? May second win, 6 win, 1 loss dun sa taas. Kailangan yung mga pangalan nila. Bago lang din yan, halos. This week so far at least. But yun nga, maganda nagawa ng depensa dito ng DRX na hiwalay patuloy dito ang RRQ sa pagpasok nila. At allow them para ma-isolate ang mga sumusugod na miyembro dito ng RRQ. Yeah, and yung start pa lang ng fight na to, DRX. Hindi nila hinayaan na makapasok sa site itong RRQ. They just got pincered. Hindi sila nakapag-push deep into A site. And with this, that's gonna be a round advantage with the pistol on the side of DRX. As usual, papahirap tong round na to. And sa makikita naman natin, yung B site, start dito yung RRQ. Get the blue orb, then we'll start the entry. Ang tanong, magko-commit na ba talaga sila dito? Seems to be not the case. As RRQ, papaatras muna. At saka syempre, yung dalawang team na to, may Viper din naman. May double controller on both sides. Leaving a lot of default potential dito para sa attacking side. Pero makukondition ba nila? Sa simula pa lang ang DRX, yun yung mahirap gawin. Kasi DRX to eh. Sila nga nagsimula ng pa-condition na ganun eh. Sa mga default na slow play. So, RRQ, syempre, mahirap sabihin na sila ang favorite sa series na to, pero DRX, they took the opening pistol. Ito na nga ang execute. Ooh, Snakebite did so much. Hindi sila nakapag-push. DRX was able to get 2 kills after that. And RRQ, they still have 3 people going in. Once again, good timing dito for DRX para mahiwalay nga ang push dito ng RRQ na isolate because of that Snakebite as you mentioned. Ngayon, ipit pa ang RRQ. Sila makapasok. And itong si RRQ, they're trying to get into Celia. Got damage, pero mag-move forward si Buzz. Okay, shots ringing here. There's still no picks being found by RRQ. Konting damage kay Mako, sige. But Australia is low. 10 seconds left. Pero mahirap makahanap ng pitas doon. Buzz, makakatawid. Pinatawid lang ni Elmi Moore who finds a 1. Almost finds a second, but flashback. Isa-shutdown niya muna yon para isa lang ang tutumba sa DRX. And that's an opening 2 rounds for DRX sa Malines. Yeah, 2 wins agad for the side of DRX. And yun na nga, the rotation from RRQ. Na-cut off agad ng DRX. Hindi sila nakapasok just because of that Snakebite. Mako just got an easy 2 kills. Tama yung timing niya actually ng Snakebite. And RRQ wasn't able to flood through the site dahil dun sa harang na yun. Oo nga, magandang ginagawa dito ng DRX na palagi nilang na-isolate yung mga sumusugo dito ng RRQ. Hindi nila pinapabayaang maka full push ang RRQ so far sa simula. But I wanna see RRQ early on try and separate that defense. Try and buy them some space here. Mid ang kanilang susubukan at baka medyo mahirap kasi nakaabang ang DRX. Yep. And ito rin yung ine-expect natin sa isang team na, oh, what a shot from flashback. Nagka-flashback siguro si Estrella after that kill. Well, it's gonna be flashback to make that contact dito sa B main. Alam niyang marami-rami din dito sa may B main. Tripwire nakaabang, may nahuling ang isa. Paranoia, ibabato niya. Yung Buzz! Grabe naman yon mga light year with the judge. But Elmi Moore responding on the execute. Somehow, RRQ pa nakalamang doon sa mga frags. It comes down to a 2v2. Obviously, they have better weaponry. At ipit ngayon dito si Bane.
Isa gets 2 kills in DRX. Gonna finish the round, and yung bonus ng RRQ basically naging bonus sa side ng DRX. And that's 3 rounds already. Sobrang hirap talaga overall, no? With the first taps, first contacts na nakikita natin, DRX has been winning every time. And that's the biggest reason why walang makuha dito yung RRQ. Bane, double para sa kanya dun sa dulo. DRX, hold on to the round. Grabe naman yung bonus na yun. It should have been RRQ to overrun the site. But the utility yung tripwire, naharangan nga sila. May paranoia pa nga. Buzz chiming on in gamit yung judge. Ngayon, napapaigo na naman ng RRQ. Nasusugod dito sa mid, but Monyet shut down agad. Mako susunod din. At yung dalawang duelist dito ng RRQ, tumba agad simula pa lang. That's gonna slow down the push for their side, and ito na nga yung nagiging struggle nila every time. Yes, wala silang guns, wala silang anything, pero yung duelist nila laging natatalo when it comes to those first contacts. And ito na, nakikita natin sumasagot sila RRQ. Uy! Okay, grabe naman yun. RRQ, dalawa para kay Elmi Moore. At ito nga yung sinasabi ko kanina eh. RRQ, it's the whole team na nakakaambag dito sa mga laban nila. Uy! Elmi Moore finds another. He has been performing super well. Foxy9, huling-huli ni Zephyro. At galing pa sa thrifty round. Doon pa sila makakaisa. Ooh, that's gonna be 4. That was surprising, RRQ. That was their round to lose. Losing 2 members, pero nagkaroon sila ng opening dito sa mid with Elmi Moore just getting 2 good kills. And na-open up nila yung mid dahil doon. They were able to jump onto heaven and nakapunta sila sa B site. Well, RRQ, ever a threat kahit na naka-eco. It's been pretty nice for them para makabawi sa ganitong klaseng round. At dahil sa round na natalo yung DRX, isang beses lang, eco nga sila agad, gito lang sabi mo, or at least half buy at best. Dalawang bandal, isa palang phantom camo. And DRX, let's see if they can return the favor dito sa Thrifty. Really like how they are really contesting mid here for the side of DRX. Being really close and personal dito sa mid. Just letting everybody go for the site. And mas mahirap kasi mag-rotate nga naman. Mag-cross dito if ever makapasok itong RRQ. Pero for now, everything, yung mga utilities nila ginagamit nila para ma-stall itong RRQ. See the space that they can buy with this here, RRQ. A minute left on the clock. Ang depensa medyo napapa-adjust sa papuntang A dahil nga dun sa camera na na-spot. Guiding light will confirm their presence. Maingay na rin dito dahil may Trailblazer and RRQ looking to commit. Bane found in the corner but he finds the one. DRX finding the picks in return. RRQ though, getting the trades as well. Pero wala na yung mga may barrel dito ng DRX as RRQ finds all the picks that they need to enter towards the site. Contact by Flashback! He's gonna find the headshot. Madink nga si Flashback doon, pero 2v2 pa rin dito sa may A site. Yep, RRQ, gonna go right here. B site na sila pupunta. Nakapag-rotate na. Australia holding the cross. If ever man may mag-rotate on the side of DRX, this is not gonna be good. They don't have time. Flashback has the angle here. Merong smoke. Pero sakto-sakto din naman. Kaya wala maubusin sila ng oras. I can't believe it. Flashback has found the timing. Paranoia connects as well. No way. Flashback just won this round all alone. RRQ. Australia's gonna get the kill, but the round is done. Wala nang oras. And DRX, nakaisa pa. Good use of that information from the side of DRX. And wow, Flashback, hinintay niya lang talaga. Hindi siya naabutan ng cross ni Australia dito. Kaya hindi nila alam na may tao kanina dun sa spawn. And that was the reason why, oh man, that feels bad. Could have been around for them. Inasana yun eh, hindi lang din na timingan ni Australia doon nung nandun siya nakabang sa may City, sa may heaven ng B. They could have had that round here RRQ, but yun nga, nabawian pa ka ng DRX sa parang eco round nila, or at least sa half by round at best. Now RRQ at least may ekonomiya pa rin sila para bumili dito, pero if they lose this round, eco na naman. Very crucial round ito. For RRQ, they really need to win this. Only have Australia and Jemkin ready for the buy if ever matalo sila dito. DRX, what are they gonna do here? All of their rounds have been super close. Maraming nauubos on both sides, no? Laging maraming casualty. That has been the reason why in shambles yung mga eco na tong teams natin. Guiding light here.
Alam ng DRX na may nakaabang nga sa RRQ dito sa may A, but how much entirely, hindi sila sure. They can commit now. May tripwire nga sa may A main, so you're gonna have to be wary about that. Wala pa yung setup, Trailblazer, gonna be in. Pwede sila pumasok right now. Meron ginamit na paranoia, papasok sa side, pero sa Foxy would be able to hold the cross! Kasama nga si Bane, pero hindi. Papapasok pa rin nila yung site, and Monyet getting a lot of kills. Big kills galing kay Monyet dito. 2v4. Buzz nakaabang. He's trying to get a pick-off. Pero mapaplant pa rin ang spike. Alam niyang meron ngayon sa Hell. Buzz gets the one. Meron siyang ultimate pa rin paint shells. Malapitan. Susugurin din siya. Flashback on the trade as well. 2v1. Pero kung hindi man natamaan ni Elmi Morion, edi isusureball na ni Monyet gamit yung kanyang ulti. And RRQ get their second round on the board. Getting ready for that showstopper. Hindi rin ginamit for the side of DRX ang kanilang ult. But starting off with this entry coming from RRQ, the double duel has actually worked out. Nakuha nila yung space na kailangan nila sa site. And that showstopper is basically overkill na at this point. Pero still, what a round from RRQ. Taking down DRX. And now DRX on a Nico. Hindi yun overkill, tawag doon. Sure shot. Sure shotin mo na, boss. Para wala nang... para wala sure nang, yung round. Para sure ball na, di ba? Mamaya, magmintis pa yung pareho, edi awit. Pero RRQ ngayon, nakaikaw nga ang DRX dito. Pero, I mean, we've seen DRX win these type of lesser buy rounds. Yung kanilang bonus na panalo nila. Tapos yung ikaw pagkatapos din noon na ipanalo nila. At binawian nilang RRQ. So, mid na naman ang kahiligan dito ng RRQ, ha? Lagi nasa mid itong RRQ, just finding ways to get maybe some picks. Kasi so far, DRX, paglaban talaga sila dito sa mid. Hindi sila natatakot na makipaglaban dito sa position at mid. And this double duelist, that will confirm it with a guiding light na may tao pa dito. And they're just gonna back away kasi baka pumupunta na sa site itong RRQ. It seems like yung game plan dito ng RRQ, so split is, at least on the attacking side, mag-contact sa mid, try to burn as much utility ng mga defending side dito sa may mid para pag-execute nila sa may A or B, mas marami na silang, mas onti lang ang kailangan ng problemahin. Pero malaking problema pa rin si Buzz dito sa harap. May showstopper siyang pwedeng ibato. Mapapa-atras tuloy ang RRQ ngayon. Burning even more time. Showstopper, may mapapatay ba? Wala. Lang tinamaan. Even use the Seekers on their side. So DRX 2 ultimates na agad. Papasok sila dito sa side para may boombot. Makikita sila. And that's gonna be a commitment from their side. Buzz on the swing dito. Another one for him. Mas-shut down nila. Pero the frags once again. Ang ego ng DRX. Nakakalamang pa nga. As I said, itong mga lower economy rounds ng DRX paulit-ulit nilang na ipapanalo. At ito na naman, pangatlong beses na to. And round 7 pa lang tayo. Another round taken by DRX dito. And that was a thrifty round again. The trusty judge na meron sila dito for the side of DRX was basically the reason na kaya napahirap yung pagpasok nila dito sa B site. Pero tama ka nga, no, BNB, kasi sa mga nakikita natin dito for the pushes from their side, wala na nga silang utility na pwede gamitin most of the time if DRX is gonna be fighting on the site itself. Kaya very smart yung ginagawa ng RRQ, pero nauubusan sila ng oras like this, nape-pressure sila na i-commit yung site. Oo. Ang problema I think na nangyayari dito sa RRQ is, sige, nagko-contact sila sa may mid to burn that utility, pero walang ibang masyadong kumukuha ng passive space sa kabilang mga side ng mapa. There should be somebody trying to crawl up A, somebody trying to crawl up B, at least put pressure. Hindi yung puro yung nag-iingay lang is mid. Hindi pwedeng mid lang yung nag-iingay. There has to be some sort of other presence sa ibang parte ng mapa para mas talagang mapaalanganin dito ang depensa ng DRX. Yeah, and that lack of information just bolsters yung defense dito ng DRX. Talagang mas hindi sila napapaisip if ever man na magpupush sila. They should just wait it out. The Cypher, safe pa rin siya sa A side. Yun lagi naiisip nila. Kaya it's okay to just put people down at other sides if ever man na yung presence nasa mid lang. Oo, kampante sila kasi yun nga, buhay pa yung mga trip ng Cypher dito sa A. If that's something that they can deal with early on, katulad ng masira nila yung camera o maburn nila yung isang tripwire, edi mas lalong maalanganin nga ang depensa dito ng DRX. But RRQ, let's see what they're gonna go with now. Mukhang baka susugurin nila agad dito ang pa-A site. And Heaven, bukas na bukas. Pwede lang kunin yun agad. Ayun na nga, Heaven ang kanilang iti-take. Si Mako ang unang magiging contact nila dito. At Mako off the angle. Monyet, tumba agad.
Di in-expect out of the toxic screen. Wala silang information para si Estrella. Alam nilang nandito. Mako knows this pero nakuha pa rin yung sight. Kuha pa rin yung headshot. Pero may nag-iisang tao, rather dalawang tao dun sa site na kailangan pa rin nila i-defend ito. Buzz on the flanks as well, galing din sa may vent. But Elmi Moore, grabe naman siya makipag-trade dito. Dalawa ang pupunta sa kanya. Jemkin brings it down to the 2v1. Si Flashback na lang ang titira. And Flashback gonna have to retake here against the Vipers. Spit. Meron siyang ulti pang check. Meron din siyang mga utility. May paranoia pa nga eh. Hindi nila alam kung nasaan siya. Kung binato niya ito, sa pool ang pareho. That's the one for Flashback. Pero nasaan nga ba si Zefiro? Hindi niya alam. Zefiro has the advantage here. Hindi niya nakompleto yung reload. Actually hindi. Nakompleto pala. But still yun nga. May advantage dito si Zefiro. Still a lot of time. Marami pa siyang pwedeng gamitin. Dito siya. Outside the Viper's pit. And Zefiro, kailangan niya i-peek to. Goes in for the tap. Hindi niya alam na nasa likod. Makikita niya pero nakuha niya pa rin yung kill! Flashback! What a shot! What patience! Grabe si Flashback. Game sense on point. Alam niya kung nasaan niya pwedeng pumwesto by that moment. By process of elimination, kung nasaan pwede ang pwesto ni Estrella doon. And he finds the angle para makuha ang unang pitas to take down Buzz. Rather, to take down Jemkin. Tapos yung follow-up pa nga, saktong-sakto pa yung paranoia doon to aggress. Wow. In this clutch, DRX, I can't believe na naibawi pa nila yun. That should have been an RQ round. That's also the biggest reasons why sa elbow pa siya talaga nag-start mag-cross. As you said, process of elimination yung ginawa niya doon in RQ. Gonna double down. Wala silang eco and they have to find a way to win this round with the half-buys. Yung guns na meron sila dito. Bladestorm nandito si Jemkin. May paranoia. Hindi siya nakita. That's gonna be the first kill. The first tap is gonna be there and RRQ takes the site. What a good entry dito para sa RRQ. Nice play sa kanila. Paranoia on the backside. Jemkin from high above. Parang attack chopper eh. Hindi mo ma-expect talaga yun. UAV. Out of sight. Out of line. Ngayon, sa kanila na ang sight na to. Elmi Moore, good flick. He has been on point from the start of this map, and Zefiro will confirm as well. RRQ, even after yung loss sila kanina, hindi nawalan ng momentum. Even through half buys, nakakuha pa rin ng panalo yung both of our teams. Kanina, DRX was able to get one, and RRQ now, dito sa round na to, ganun din yung nangyari. They were able to get this clutch because Foxy has nobody to help him out there dito sa cross just because of the utilities na binato sa kanila together with the paranoia. And they're just basically on point. Elmi Moore has been crazy this game. Oh, ayos talaga yung yung galawan niya dito. And this is the thing about this team, yung RRQ. Even in their losses, you can see that the entire team may ambag nga dito. And I've been saying it over and over kasi totoo talaga. Nobody really here being a standout fragger. Lahat sila magagaling. Zefiro, Estrella, Jemkin, Monyet, Elmi, Moore, lahat sila may silbi, lahat sila may kanya-kanyang kilos dito. It's been all contributing to their wins and sometimes their losses, but that's what this team is. Isa silang team talaga that play off of each other. Yep. DRX has learned to not spend all their utilities on one spot. Jemkin gonna go in. Meron pa silang guiding light and that's gonna be first kill from Foxy on the other side. Pero hindi pa rin sila tapos dito sa pag-entry. Okay, space taken by Flashback and yung crossfire, yung hold dito ng DRX ng dalawang controller nila, Mako and Flashback. Shut it down immediately. Sakto pa naman yung timing ni Flashback para mag-TP doon at nagtulungan na lang sila, tigda dalawa. DRX take the advantageous half. Wow, Mako and Flashback on that site. Wala silang nagawa sa kanila nung pumasok. Ang kitang-kita naman natin dito on the start. Foxy just... Wait, what? Hindi natin nakita yung shot na yun from Foxy kasi off-cam. Pero Mako right there was able to get the kills around them after Raptor sila. Tapos naka-crossfire dun sa isa. It was just perfect positioning for their side. Oh, ang ganda ng ganda ng laro. Si Bane din doon sa may backside tumutulong sa kanila na RRQ. May mga rounds sila na pwede sanang kunin but yun nga, minsan nakukulangan ng final step para ma-close out to. One has to wonder if tama ba yung comp na ipinasok nila dito. Tama ba talaga mag-double duelist dito sa split para sa team na to? Because they have good pieces and good teamwork pero yun nga, parang individual play ng double duelist hindi pa gumagana so far. Yeah, and to add to that,
Black can do. Ang problema pa nila dito is they're on the attacker side right now. And later on, wala silang sentinel on the defense. They took the risk na yung attacker side yung gusto nila kunin. Tapos may double duelist sila with the initiator on their side. Pero on the defense, makikita natin yung holes on their defense, literally. At kung napapansin natin din kanina, dahil nga wala silang sentinel na habang nag-retake or habang nag-take sila, minsan may nakakasundot pang DRX dito off the flank, katulad nung sa Benz kanina sa May A. And if they had a sentinel, baka iba yung magiging kwento doon, hindi na kailangang problemahin yung mga flank na gano'n. Yeah, even during the post plants, have been very challenging dito for the side of RRQ dahil rin sa lack of the sentinel on their side. So really taking the risk with this comp. So I hope na the next 2 rounds, they would be able to take it para maging worth yung investment na to. Mako here. Actually, may mataas na chance if he performs well in this series that he is gonna reach 1,000 kills sa Pacific League. We might have that happen here on stream ngayon mismo sa araw na to. If he can do well in this series. I believe he started the series with about 40-ish na kailangan niya. So if he can get 40 kills in the series, baka ito na nga yun. But Foxy9 on the backside. That's gonna be Bane off the assist para makuha si Monyet. At ngayon, ang ganda naman ng ulti na to. Tapos may neural theft pa. Buzz gets that off the flank. Ngayon, ipit na naman ng RRQ. 30 seconds left. 28 seconds. Rotating. Is this a bait off of the neural theft? Kasi masyadong malayo yung inikot nila dito. They have to fight against 2. And on the other end naman, itong DRX, they're keeping their defenses dito. 2 on site. They need to go in. They have to commit at this point. Flashback here in Mako as well. Ang hirap ng position ng RRQ, but they're gonna win the opening pick. Flashback can get a double from Flashback! I can't believe it! Ang kunat-kunat niya sa likod ng site, pero wala ng oras dito. Australia will get some kills. A triple for him, but the round is done. 8-3 ngayon ang score. Flashback did it again! This time around, nasa A site naman. Kukumpletuhin niya yata. Na-deny niya na naman yung supposed defense, or rather, supposed plant dito ng RRQ. And hindi na naman nila nakuha yung round. Naubusan na naman sila ng oras. Eh dahil dun, DRX was able to win that round. Flashback. Such a big clutch play from him once more. Nice! Paulit-ulit na niya. Naka-clutch yung mga round na to. Or nakakagawa ng mga clutch plays in these rounds, in this series so far. And RRQ, yung game plan nila, nabibiyak. There have been doubts sa addition ni Flashback dito sa team na to. Filling in the shoes of Stacks. Pero with what he's showing, even during the past few games, ang lakas ni Flashback sa mga nakikita natin. RRQ. Have they done enough here? Nahuli pa si Zephyro na timingan. Kala niya makakatawid sana dun sa makakalampas nung tripwire, but he gets called out. That's active information now na nakuha ng DRX dito. Once more, a minute left on the clock dash at wala pa masyadong nagagawing RRQ sa space. Yeah, 50 seconds na naman. Gonna be losing time if they don't start now. They still have a lot of decisions to make, Mako. Makikita niya ba to? Yes, he would! He's gonna get 2 kills out of that! Slow walk out of the smoke. Surprising from RRQ, and that's gonna be just 3 kills for Mako. Mako! Basta-basta na lang niya, inubos. And RRQ just walking into his sights here. Yung smoke ang hirap-hirap tagusan ng RRQ. 2v4. Pareho silang ipit sa loob ng site. DRX know where they are. Estrella and Elmi more able to shoot themselves out of the situation. Pero buhay na naman si Flashback dito sa likod ng site. Estrella is there for it, but Foxy handa sa trade. At 9-3 pa nga dito. Lamang na lamang ang DRX at the end of the half. 9-3, DRX with a double duelist composition from the side of RRQ. Nahirapan sila on that position, and now they might suffer dito sa defense just because they don't have a sentinel, only a Viper on their side. Pero let's see how they would be able to approach this during this game, because 9 rounds would be so hard to chase dito. And that's what's worrying here about RRQ. Wala nga silang sentinel on that defensive side. They're gonna have to get active to be at least effective sa kanilang defending side. Yun nga,
Yung walang sentinel, hindi lang yun mahirap sa defending side, pero mahirap din yun sa attacking side, and we saw that just now. It's also gonna be beneficial dito sa DRX. Kung makuha lang yung post plant, gonna be a bit more secure sa kanilang mga post plant. Ang nakikita naman natin, naging problema nga dito ng RRQ. But this is DRX's map pick, and this is a map that DRX is poised to win. They're 3-1 in the past, since the start of the year, since the turn of the year on this map. Unlike RRQ, who to be fair, have beaten Gen G twice sa mapa na to. Natalo sila sa Team Secret ng isang beses, pero syempre Team Secret yan, kaya matik na yun. Pero Gen G, they've beaten Gen G on this map. Here against DRX, another Korean team. Evident yung kanilang struggles sa first half. Yeah. And yun na nga, especially with what they have here, the composition that they have. Technically, just based on stats, mas malakas sa defense itong RRQ. So I hope it shows dito sa mga game natin today. Pero this is also a new composition that they pulled out. So still, a lot of adaptation for RRQ. Nung iba nga gagawin nila dito, DRX, halos lahat sa kanya, nagkumpulan dito sa may pa-B main. Si Jemkin unang magko-contact, handa ba ang kanyang dash? May nakita siyang ulo. They know he's there, has to bail out. Baka mahabol lang din siya. Buzz, humahabol nga sa kanya gamit yung frenzy. Naubusan ng bala! And RRQ are winning this fight now because of that. But Mako able to trade off immediately. DRX have taken the site. Taking a long time for this rotation. Foxy9 needs to go right now. They might lose their opportunity, Monyet. Hindi pa sila nagtatry. Hinahanap nila kung nasan si Foxy. Hindi nila alam, kaya nagtataka sila. Nag-overthink sila bago pumasok sa site. Hindi pa nila nahanap yung Cypher nga dito. Mako, nasa may harapan. Uy, What? buti lang may smoke. Sakto! Naiwasan ito yung yung flash. Pero alam ba niya, magkatabi lang din sila dito. Estrella gets taken down. Mako, that's a third for him. Elmi Moore and RRQ, the rest of them winning the fight. That Foxy9, na-deny nga niya si Elmi Moore. Pero isi-stick lang to ni Monyet. The wide swing galing sa kanya. Foxy9 gets around again. DRX, lahat na lang ng clutch na pupunta sa kanila. Tamang-tama yung pag-overthink nila. Foxy9 would be their demise tong round na yun. Di lang nila nakuha yung tamang timing, but Foxy9 was able to get there. And yun na nga, nakita naman natin yung paglabas ng smoke na yun kanina. Saktong-sakto sa guiding line. Parang natulungan pa siya dun eh. Sobrang swerte ni Mako dun, grabe. Yun na sana yun, pero parang na-deny pa nga, na-block yung flash. 10-3, not a very comfortable scoreline for RRQ at all. Pero dahil dito malaki-laki ang cushion ng DRX, especially if they win this round. Iko ngayon ng RRQ. Ang depensa, nakabang dito sa B silang karamihan. Baiting information dito sa B site. No information on mid. Ito yung magiging challenge talaga sa kanila. As you said, kailangan nila maging active dito sa defense kasi if not, magiging allowed lang talaga mag-run. Ito, wait lang, Elmi Moore na naman. Nakakuha na naman ng kill, so they have to commit on B. Hindi ata nila alam na naka-stack dito yung RRQ. If they can find picks, this would be even better. Monyet has to let them in. Hindi niya pwedeng basta-bastang mag-contact dito. Hindi nila makuha ang mga kills. He was right on point pero hindi niya matamaan. Good right click para sa kanila. Nagtitrade out din. And RRQ able to win out this Eco at least to bring it to a 2v1. Zefiro ipinita sa may kanto. Mag-isa lang siya. Flashback ng door. But Elmi Moore comes in big when they need him the most. He gets the first kill of the round at yung huling kill din. RRQ hindi pa bibitaw, 4-10. Elmi Moore from A side getting that first kill against Foxy. And ito rin to finish it all off. Di kasi ina-expect ng DRX to na nakastack sila lahat dito sa B side even though they had the better guns. When they play around their range dito sa side ng RRQ, they were able to win. And ito na nga, DRX sila naman ang mag-iikaw dito. 10-4, DRX. And yeah, so far, they've been winning all of their lower economy rounds. Yung mga ego nila, yung bonus nila, napapanalo nila. But will this be different? Jemkin starts off with a pick. Ipit dito ang DRX sa may choke. Tatlo para kay Jemkin. Elmi Moore chimes on in as well. Si Bane na lang natitira. At ang kalaban pa niya si Batman na si Zefiro. 10-5, RRQ flawless round. Great round from them. Di nila hinayaan makapasok dito sa site ang RRQ. And yun,
Nakakuha ng isang pick si Jemkin. Nahirapan na pumasok sa side. Itong DRX. That was the start of it for them. And so far, during the first 3 rounds, good position, good place coming from RRQ dito. RRQ. These are rounds they desperately need. Pero tignan natin if their no Sentinel comp will hold the test of time kalaban ng DRX dito. So far sa game, opening 2 rounds okay, but will continue to be the case. High-low setup na hold para sa RRQ sa may B main. DRX dogging towards mid. Ito na. It's starting. They're starting to play around the defense dito ng RRQ. They're doing a default. They're letting them use their utilities para manalo sila. Pero huy, scary yun ah. Yung up-down setup dito ng RRQ Australia has the position dito para patayin si Mako. Low. Will Mako even expect this? Good shot para kay Monyet. Dalawa pa sa kanya. 3 for Monyet! Inubos nga niya with the monkey business they've got going on. RRQ looking pretty primed here on their attacking, rather defending side. DRX, basta na lang dinurog on that peak. And RRQ looking for a 6th round na ngayon. Tripwire destroyed. Grabe, yung ginawa dito ng RRQ. It's not gonna happen daw, sabi nila dito sa DRX. Not gonna let them play on the offense. And dahil wala rin sila nakuhang space on the other parts of the site, yun rin yung naging problema nila dito sa side na to. Pero right now, they're gonna be saving their one last gun na hawak-hawak ni Foxy. Foxy's gonna save this. No chance at all here for DRX to come back in the round, syempre. And this will be another eco for DRX coming up. RRQ, mukhang dito pa sa depensa sila nakaka-stabilize ng kanilang laro. I mean, to be fair, when you look at RRQ and their defensive side dito sa split at the very least, at least galing sa 2024, they actually do have a much higher win rate dito sa defending side kumpara sa attack. At yung difference yun, napakalaki. Plus 34% win rate. Basically, attacking side nila, 30% win rate lang. Pero defending side, 64. Ang laki ng gap na yun. I hope lang talaga na itong the business that they have here for RRQ would work out. And it's looking like it because they were able to win their 3rd round on the defense. And DRX are looking to just win 2. Pero ito, start na nila. Start sila mag-smoke. Shefero, takbo agad siya. Kasi right now, makikita nila isa, Jemkin's gonna go down. Good pick para kay Buzz. He finds that off of Jemkin ngayon. May isang rifle silang pwedeng damputin. Si Monyet may ulting nga din pwedeng ibato. Nagparinig siya dito sa may cage. Alam nilang parating galing sa heaven. DRX, they're gonna be holding on to the side. RRQ, makakapag-retake ba? Wala pang seeker si Elmi Moore. Kailangan nilang ingatan din syempre. Kung may flank, manggagaling kay flashback sa mid. Viper spit kinumit dito ng DRX. Buzz does not get the kill. Libre na sana yun, but Elmi Moore is coming in big in this round. Monyet gamit yung showstopper. Hindi niya na-clear yung sa loob ng Viper spit. Bane chimes on in on the fight. DRX here holding on the eco. Flashback off the flank. And RRQ, si Estrella na lang natitira on the retake. Mag-isa na lang siya. And this round should be done. DRX off the eco with ultimates committed. Take the round 11-6. Yep. Oh, wait. Australia gonna hold on everybody. Pero si Bane nakuha pa rin yung kill in the end there. That's a thrifty. Has been a constant trend dito sa mapa na to for both of our teams. Getting the eco wins. DRX, RRQ, pareho sila. I think tig-dalawa. Yun ang panalo nilang thrifty rounds. Look at Elmi Moore's scoreline. 22 kills. Ang sunod na sa kanya dito sa team niya, 12. He has been coming in big. Multi-frag after multi-frag. And he has been always, at the very least, getting a kill almost every round dito para sa RRQ. Nice round din, syempre, para sa DRX. But RRQ, they need somebody else to step up the same way na ginagawa dito ni Elmi Moore. Look at this fast take from Buzz. Gonna go and fight Elmi Moore. His business here against 2. And that's gonna be 2 kills agad for the side of RRQ. That opens it up. Yun lang yung sinasabi natin, Elmi Moore has been going crazy. And everybody needs to be careful. He's so sharp right now.
And Elmi Moore, isa din talaga siyang mga player galing sa Indonesia na ever since pa lang, even before Valorant, has always been a big prospect for the SEA scene. And that he delivers. Nadala ko, SEA Challengers pa lang dati, tapos naging APAC Challengers. Palagi na siyang isang player na kailangan mong katakutan pagkalaban mo. He has a great angle here. Elmi Moore, give him everything. Give him more. A 4K for Elmi Moore. 7 to 11, how convenient for RRQ. Pinapabayang hindi pa makalapit sa match point. Elmi Moore holds the whole offense. 4 yung pinatay niya dito. Even etong 4 na tatlong natitira sa kanya rin namatay in the end. And that is what he said. Upo ka daw. Upo kayo. Words of affirmation galing kay Elmi Moore. Siyempre, di ba? Nag-aalanganin siya. Baka mapagod yung mga tuhod ng DRX. Yung mga paa. Kaya upo lang daw kayo, guys. Chill lang daw muna. Mahaba-haba pang laban to. RRQ. Pinaikaw na naman ng DRX. Pero huwag niyo kakalimutan, nakatatlong Eagle round wins ng DRX at saka isang bonus round na ipanalo nila. Yeah. And ito na nga. Makikita pa natin kung mangyayari to. Buzz. Super low HP na itong si Australia. Wala pa rin, nothing else is happening for the side of DRX dito. We're still looking for a pick, pero I like that RRQ. Hindi aggressive yung mga angles nila dito except for that A push na meron itong si Monya dito. RRQ, good damage done. Estrella obviously able to get himself healed. Galing kay Elmi Moore. Getting pressured on DRX, mga kilos. RRQ looking in a good spot to take another round. Meron pa rin nasa mid. Na-confirm yun ng guiding light. Zepro ang unang contact dito. For Elmi Moore, syempre, siya mag-uubos. Tatlo na naman kay Elmi Moore against the Eco. Foxy 9 na naman natitira dito. And a fourth, another 4K for Elmi Moore. This guy has to have like 30 kills at this point. Actually, yun. Yung kill niya kay Foxy 9, that was the 30th kill. Yeah. That was the 30th kill of Elmi Moore. He's been... Ano to? Ang daming niya nakukuha kills during this game and nobody is able to win yung mga fights na binibigay nila sa kanya. And now, kanina, it's looking grim para dito sa RRQ. Pero dahil sa mga rounds na to, nagmumukhang ang RRQ pa yung may hawak na momentum against DRX. Umiinit dito si Elmi Moore and he's been single-handedly keeping this team alive sa labanan na to, sa mapa na to. Sarap ng feeling na gano'n no? Isipin mo, nasa rank games mo, tapos ang init-init ng kamay mo, tapos yung mga teammates mo, pinupuri ka lang. Grabe. Huwag naman yung nilalamig. Akala ko nilalamig. Mahirap yun. Mas okay yung pinupuri ka na lang. Pero, well, DRX, hindi sila makastabilize dito. So far, 9-3 yung end of half and mukhang baka masumpaan pa nga. Kailangan talaga yung timeout dito ng DRX kasi gun round na naman tong susunod nila eh. If hindi na naman nila ito mapanalo, that's gonna close the gap a lot more for RRQ. Malapit na yung mag-equalize yung ating mga rounds after that cycle starts again dito sa DRX. Kaya kailangan nila maging maingat dito sa mga susunod. Dito, especially sa round na to kasi nakikita niyo yan? Si Gemkin may hawak na op. Let's see if that will be effective dito para sa defending side nila. First time we've seen the op dito sa mapa na to in this match, in this series as well. Daming information gathering dito sa mid para sa DRX. Alam nilang may vent. Great push. Alam nilang may vent as you said. Seeker's gonna be there. Nakatingin dito si Gemkin. First pick gets the kill. And hindi sila makakapasok agad dito sa side tile. Si Gemkin nakukuha na naman isa pang kill. And si Bane na lang hinahanap nila. He will get more. Make that 4! And that is the last one. Ace, hindi niya nakuha. Sayang. I can't believe it. It could have been an ace. Katulad ng sabi mo, Jenkin. Hindi nila na-expect na may ultimate na may op siya. He gets the kill. Pulls out the blades. Gets 2 on after ito na nga. First pick kay Buzz. Blades out. Headshot agad dito kay Foxy 9. Contact naman dito pagdating kay Bane. And then the right click. Great reactions. Galing sa kanya. Mako taken down. Could have been an ace sa dulo. But you get what you can take. In RRQ, they take a 9th round. What a round for Gemkin. Wala silang nakuha kahit na isa doon. It was so smooth. Or rather, may nakuha silang isa. Pero RRQ, what is this on the defense? Sobrang
Galing so far. Wala akong masabi kasi ang galing talaga ng defense setups nila. Walang magawa. Ito, magsa-start na naman yung members ng RRQ to just go in. Guiding light's gonna be there. Hindi na naman makuha yung kill. Oh, Jemkin for the trade as well there towards mid. Rather towards B main para ma-hold pa nila yung angulo na yon. Jemkin, another for him. Umiinit na dito ang RRQ. At ubos na ubos ang DRX. Pangatlo kay Jemkin. 10-11. At RRQ bumabawi dito. DRX have one more buy. Wow, 11-10 na bigla yung rounds natin. Dalawa pa lang inakuha ang rounds dito ng DRX. And that was another eco na nakita natin from DRX. And sobrang daming credits sa tong RRQ. At this point, sa mga rounds na makikita natin, hindi na mabibreak yung economy nila. They have a big bank na meron dito. And DRX, one more chance kasi kung hindi, magma-match point na tong RRQ on that cycle. Nagtataka nga tayo or at least nag-aalanganin para sa RRQ if yung defending side nila magiging epektibo ba? Knowing wala nga silang Sentinel, but the two duelists dito, especially with Elmi Moore helping them, have been finding their mark. Especially si Jemkin there on that jet. Monyet so far, hindi pa nabubuhay at buti na lang para sa RRQ. Kasi kung si Monyet nagambag na rin, baka tapos na tong labanan na to. Kanina pa sana tapos ang game na to kung nandiyan na rin si Monyet. Gigising na ba siya? Hindi pa. Zephyro, nakakuha ng isa. And that starts it off again. Bawas na naman yung DRX. Oh. Zephyro finding his stride in this round. RRQ looking to tie up the game right here, right now, and send DRX into eco. The fourth match point, but Bane finds one. Elmi Moore, he's winning everything right now. Walang makakatalo sa kanya, and his Seekers will confirm na medyo malayo-layo pa ang DRX dito. Oh! Hindi na-expect ni Mako na pinush niya yung Seekers niya. And that is it. Nakita naman natin, Elmi Moore. Maghahanap na naman siya sa 2v4. Advantage na naman. Space na naman na nakuha ni Elmi Moore para sa kanila. Information dito, si Estrella ang una makakita. He sees the one, pero nahuli siya dito. They both spam him down. Good pick from Flashback, yes, but Jemkin sa may B-side na naman. Operator, hindi na tama. Monyet, nag-whip! No way! Sayang yun na dapat yun! Pero si Monyet tulog so far. Will they connect the paranoia? He still finds a shot! Jemkin after the paranoia. Jemkin buhay na buhay dito. Yung shorty nasa kanya will get good damage, but Flashback stays alive. Muntikan pa maklutch na naman ni Flashback yon. But RRQ have tied up the game. Flashback staying alive. Buti na lang napatay nila. If napatay niya pa si Jemkin doon, could have been around for DRX. Pero in the end, nakita naman natin how explosive RRQ has been. Talagang every fight. Itong si Elmi Moore, hindi na naman in-expect ni Mako yung ginawa nila sa kanya. Crazy shots. Crazy hero plays yung nakikita natin dito sa RRQ. That's why nakakapanalo sila. Grabe si Flashback. Pag binigyan mo siya ng isang pagkakataong maka-clutch, talagang magagawa niya. If you whiff once, that's gonna be your last chance. RRQ dito sa depensa. What a comeback from them. From 9-3, naging 11-11 ngayon. Oh, malaking damage nagawa kay Elmi Moore. Okay ito para sa DRX. Nobody speaking on... Oh no, Zephyro just got 2 kills for free. May kita ba natin naman manalo pa din members ng DRX dito? Parang hindi na mangyayari. And it has been going in favor of RRQ ever since na napunta tayo sa defense. I make sure na they end this round as clean as possible dito, RRQ. Yes, si Estrella lumaban doon after the dog. Instead of Elmi Moore. Bane na lang natitira. At habang tumatagal yung labanan, mas nagiging intense talaga. O overtime ba tayo? Or may magtatapos ba sa round na to? Or rather sa map na to? Namely, possibly being RRQ. At the end of the day, end of regulation ang ating aabutin. Round 24, mapupunta tayo doon dahil 11-11 ngayon. That's it. That's the round. Monyet takes it. At match point for RRQ after the comeback. 9-3 yung scoreline natin kanina. Sabi mo nga, this might be the curse. In RRQ, nagtuloy-tuloy lang. In their favor tong game na to, DRX. Their executions. Wala naman sanang problema on their executions, pero RRQ has been hitting all their shots. And that's why it is unfortunate for DRX. Masala pang nabuhay pa dito si Jemkin. Late into the half. Kung kailan kailangan nila. Nadala ko to nung Ascension pa si Jemkin
isang player talaga na lahat ng tao nagulat kung gaano kagaling siya. And that's why he's been picked up here for this team, for RRQ. Ulti sa may mid. First play agad sa mid. Para hindi nila itry i-cross to. That will force them onto a site. It's either kay Elmimore or kay Jemkin sila mapupunta. And with an operator on a very long angle, makikita ba nila dito si Jemkin? Parang taking their time pa on the side of the RX. Slow time dito para sa DRX. Trying to see ano nga ba talaga ang tamang desisyon. This could be it. They could end the game right here, RRQ. If they take this round, magandang position dito ni Zefiro. Does Foxy9 expected? Zefiro has to be careful na hindi ipakita ang kanyang baril. Baka tumagos dito sa loob ng kanyang ulti. Sa labas ng kanyang ulti rather. Flash out B-side commit dito. Galing sa DRX. Jamkin and Monyet protecting on everything that they need to. Meron niyang ulti dito na lalabas. They drop the ulti sa may mid. At yun mapupuntang A si Flashback to get the plant down. Great kill on Zefiro. Meron silang plant. Waiting for people. Running. Pag nakuha ni Foxy, that would be good. Meron silang threat dito sa cross, kaya kailangan nila tignan yun. Okay. DRX have bought themselves a chance and flashback. Big Flashback. kill. Nakatakas pa nga with that TP. Si Bane nandito sa may A main. Ang hirap ng retake situation dito ng RRQ. No more paranoia for them to utilize. They do have a single smoke, but time is ticking. Alam pa nilang si Foxy9 is coming from the flank. RRQ have to get on this soon. What are they doing? Naubusan na silang oras. Jemkin brings it down to the 1v2, but flashback comes in big again to deliver the overtime for DRX. Oh man, kung may Elmimore dito sa kabila, nandito naman si Flashback for the team ng DRX. Nakita na nila yung round nila para umabot tayo sa overtime. And ito, switching tayo ngayon. Pero ang ganda kasi start itong round na to. It could have been in their favor, pero starting off with Foxy9 getting that kill was the reason why nagka-space itong si Flashback from the shadows papunta sa A site. Grabe ang performance dito ni Flashback. Two big players from either side. DRX si Flashback, RRQ si Elmimore, keeping either team alive in multiple clutch scenarios. Then RRQ, after the comeback, you want to see if they can close this out. Pero syempre DRX, malungkot din kung natalo sila dito in fairness. Kasi ang laki na labang, tapos sayang naman kung nabawian pa. Oo nga eh. Na-cut off talaga yung momentum nila nung nag-attacker na itong DRX. Ngayon RRQ, sila naman nandito sa attack. They have to think of a strategy to get this advantage dito sa overtime na to. For now, same thing. DRX, same rodeo. Dito agad sila dito sa mid. May lang kanilang susubukin dito. DRX on the defense. In fairness, dito yung mas okay na side nila kanina. Nung sila ang nasa depensa nga. Buzz ang unang kakontak dito. It's actually Mako who gets taken down. Monyet makakuha nila ang vent agad. They can use this to pivot towards A site dahil nga nagapang na rin si Zefiro papuntang A main. Zefiro, hinihintay lang sila. Kailangan muna nila i-clear itong Raptors for him para makapag-push forward siya. That's gonna be it. Clear nila. Pasok sila sa heaven dito pero nagamit na yung isang satchel ni Monyet. It's not gonna be as flashy, hindi pa ganun kabilis yung pasok niya dito, pero hindi mo kuha ni Foxy9 yung kill, and that would open up the site dito. Bane needs to hold his grab, pero hindi siya nangyari. Grabe yung RRQ, everything going right for them now. They found their stride at DRX. Wala silang nagagawa masyado dito sa overtime. Will it come back to another flashback round? May magagawa ba na naman dito si Flashback? Buzz needs to help him. May pain shells nga siya. Can use that to maybe force a fight, force an angle. But Zefiro gets a kill in a flawless overtime attacking round for RRQ. They are alive at match point na ngayon. Exactly yung hinahanap ng RRQ dito. Kailangan lang nila manalo on the attacker side. Now that they are on the defense, confident sila. Kasi dito sila nakapag-comeback sa side na ito. And this started it all. That first kill coming in from Monyet. Them taking Raptors and the site, leaving it on a 2v5, which is almost impossible for them to win. DRX, map pick na to. Next map dito sa series natin, map pick na nga ng RRQ. Pagpunta natin sa Sunset.
What a way for RQ to be able to steal this map number 1 kung masecure nila dito na ngayon. Operator out para kay Jemkin. Blast cannon, oo, pero nagana naman kanina. Tignan natin. RQ. Aggressive on the position here. Panalo pa rin si Munyet. Nakuha nila isa. Foxy9's down. And A side pa rin ba ang call nila dito? Itatry pa rin nila sa A. Subukan ba talaga nila dito? I think they're afraid of potential op dun sa may B nga. RRQ get that punish on the soul. Foxy9 na naipit dun. They get back out safely. Ito na nga, dissipate yung mga smoke. May 1 minute pa sila. They don't have to commit press yet, pero yung mukhang yun na nga ang kanilang susubukan. Monyet confirms na madami dito papuntang A. Pasok sila sa site, may guiding light. Hawak pa rin ni Monyet yung cross. Hintayin niya kung may makakapasok. Nakuha pa nila yung dalawang kill! That's gonna be good. May snake bite pa dito sa site na to. Boss is gonna go down. Flashback na last one with the showstopper para tapusin yung game. That's the game. RRQ make the comeback of a century. 9-3 curse nga ay totoo dito. At mukhang nabawian pa nga. Map number 2 ay Sunset kung saan map pick pa ng RRQ yun. But what a way to come back into this. RRQ and Elmi Moore. They would be dead in the water without Elmi Moore. And he absolutely delivered kung kailan kailangan nila siya. Siya ay nagtagumpay. Grabe. And also Jemkin being up during the second half of that game really added onto that pressure dito sa DRX. Made the game a lot more spicier nung nakita na natin na nakapag-comeback na sila after that 90. Medyo matagal na rin simula nung last 9-3 curse natin. Oo nga. Well, Flashback has had huge moments dito, pero wala pang mas lalaki kaysa sa panel natin. Kaya guys, kamusta kayo? I think I can say lahat tayo are a bit in shock kasi on Split, DRX is one of their best maps. RRQ comes back and grab it talaga si Elmi Moore and Jemkin. Grabe indeed. Siyempre, sino Bessie? Ako, ikaw. Feeling ko ako ikaw na. Nakamute ko sa Discord so ako muna. So yun nga mga tropa, ito mga nakikita natin dito nga sa RRQ, talagang lahat sila nag-perform. I mean, yes, tama nga yung nakita natin, sinabi ko na Jet and si Reyna, na itong mga specific players na talagang ginamit nga nila, if they can't be aggressive dun sa first half na attacking sila, magiging aggressive nila pagdating nga sa second half, trying to cut off the rotations na ginagawa nga dito ng mga players ng DRX, trying to catch them one by one. In terms of pickoffs, kuhang-kuha na rin nila. And Bessie, I just wanna say, Lemmy Moore, men, sobrang nagwala talaga siya. That's true. I mean, doon pa lang sa attacker side dito ng RRQ, you see that 9-3 coming in and hopping in. Pagdating doon sa ganong klaseng first half na nakita natin, you will lose your spirits. Pero once na Elmi Moore, nagsimula siyang mag-pop off dito, coming in from the team and really getting that back-to-back multi-kills na napanood natin doon kanina, Reby, parang nag-spark din yung lahat ng hope pagdating sa mga players ng RRQ dito. After mag-pop up ni Elmi Moore, sino yung kasunod? Si Jemkin, nagkaroon na ng operator. Nakakuha siya ng clutch when it comes to the knives as well. Almost an ace. And really, when it comes to the utility play with the help of Elmi Moore and then yung double duelist setup nila dito, Reby, it was just difficult to punish time and time again. 100%. And alam ko, a lot of people were worrying sa second half, especially since double duelist sila. It would have been hard for them to be on that defensive side. So again, Elmi Moore, parang na-rally niya yung team niya with the way that he played. Ang self-sufficient niya, especially when you saw that play in Vents, giving his own blinds and everything. The 1v4, it really just shows na RRQ, katulad ng sinabi mo, Taylor, parang lahat ng RRQ games or lahat ng steal always goes to 3 games kasi they really have that fighting spirit. Actually, I mean, being him na talagang sobrang self-sufficient nga dito, Reby, no? I mean, ginagamit yung mga utilities niya para sa kanya, for his own play. I mean, dito sa mga pinapakita ka ni Flashback, there's a lot of really good flashback plays. Dumating tayo sa punto na napakadaming kills na nakuha nga nila more through that smoke as well. In terms sa zoning dito ng DRX, doon rin talaga sila nagkakaroon ng problema. Pero lumapit sila, nagpalit sila, they switch it up to a much safer default. They got that round, pero ang problema, it's just si Lemmy Moore, lahat nagko-connect na. And si Zefero, I mean, yes, talaga hindi rin siya nagper-perform much
well nung sa first half, pero pati nga sa nung second half, talagang dun din talaga sila nagwala. And lalong-lalo na, hindi lang sila member kundi si Monet as well. Dun sa high-low na position na pinapakita nga nila, it's just wanna say, sobrang crazy defense ang meron dito ang RRQ. Come to think of it, Reby, as well, na walang sentinel nga yung composition ng RRQ. So, kailangan nilang takpan yung butas na yon. Again, you have that kind of wall na nakita natin sa start ng mga rounds na kung saan parang one-way wall yung napapanood natin on the defense itself. May konting butas, may konting siwang lang para makasilip yung players ng RRQ and ng DRX. And this forces at least players na makita sila kung may tatawid ng ramps. Not other than that is ma-force sila na labanan lang yung certain angle na yon. And RRQ won that kind of angles na nakikita natin. And then nung latter part na hindi na gumagana to, they change it up, they switch it up, and try to constrict the players of DRX here na hindi makatawid o mapipilitan sila dumaan doon sa decay ng wall. If gusto nilang mag-A side. Pero kung gusto nilang mag-B side naman, yung hold din na Monyet and then ni Jemkin, yung nakakatapat nila doon ng paulit-ulit. Kaya ang hirap talagang matapatan, lalo na kung tumatama na yung dalawang duelist. Yep, I totally agree with that. Pero, you know, based sa agent compositions on a map like Split, statistically, that should have been DRX's map. But now, moving over sa map pick ng RRQ, Sunset. Possibly, we could see RRQ beat their curse against Korean teams. Pero, sabi mo nga, Taylor, kanina, na RRQ tends to lose sa sarili nilang map pick. Yeah, I mean, meron silang ganung mga moments na parang kung kailan map pick nila, kung kailan parang nasa kanila na yung momentum, biglang nawawala. But that's a totally different iteration of RRQ as well. Wala pa si Monyet during that time. And I think he brings so much value coming into this team, even changing up the composition na meron tayo, kagaya ng sabi ni Dash, na sa first time na nakita natin sila in the double duelist comp. Which is, dun nga natin nakita yung adjustment nga na meron nga dito si Monyet and si Jemkin. Pero right after this, dito sa composition nga dito ng Sunset, I'm actually really excited kung ano ba pwede na ipakita dito. Are they gonna be na gagamitin ng really standard pick, or probably nakadepende pa rin talaga dun nga sa side na pinili nga nila dito? Well, onto the side ngayon ng DRX, talagang kanina struggling ang RRQ pero biglang nalipat ang momentum. And this is a good thing for the side of RRQ, that it can actually transfer the momentum towards the second series na talagang ma-2-0 pa nila ang DRX. And if ever nangyari yan, makikita na natin ang Korean Slayers na RRQ if ever. Wala, I mean, sa totoo lang, si Foxy9 lagi nila na pick off. I mean, I really love the angles na talagang kinukuha nga ni si Foxy9 dito. I mean, lalo na ilang beses natin siya nakita na mag-lurk, pero bigla rin siya nauhuli. It's like RRQ knows exactly kung nasan din siya, knows exactly what to do. And for this second half, talagang lahat sila nag-online na kasi yung first half, Reby, talagang nag-warm up pa lang sila nun. But that's the role of the lurk anyway, right? Your job is really to go out of the way of your teammates and really get info. Not only that, if you get and manage to take a pick off away from RRQ, then it opens up a site, which exactly happened sa isang round na nakita natin kung saan lamang na dapat yung RRQ. But Foxy9 was able to capitalize on one kill pagdating sa A, and that allowed them to use the from the shadows para makapag-plant sila sa A site and really take that round away. And napakahirap makapag-retake sa ganong setup and nahirapan yung RRQ. Kaya nga tayo umabot ng overtime. So sometimes it just works out and gagana. And if you get a pick-off, then it would work. Kung hindi, ganon yung magiging scenario. Actually, since na-bring up mo si Foxy9, I do wanna ask kasi parang the members ng DRX that we really expect to pop off, especially si Mako, he is very, very quiet lately. Not just a game na to, pero even just last week as well. What happened? Actually, talaga na si Mako dito. I mean, kitang-kita natin kung paano nga nila napigilan yung mga players na nandun sa first half. Na it's like him playing lang dun sa mail, waiting patiently sa makapasok nga dito ng RRQ. It's just, nakukuha niya yung mga kills na yun. Pero dun sa latter part nga ng tournament natin, it's like, for the side of RRQ, mas concise na yung mga decision nila. Mas concise na alam nila din talaga kung saan sila umiikot dito. And to the fact na si Mako, na he can actually be a sentinel as well. Well, global yung utilities niya, no? So he can be actually play like si Foxy9. And so, mas magiging magdadala to ng more pressure pagdating nga sa RRQ. Pero dun sa mas pina-fortify pa ng RRQ yung depensa nila, it's just give a hard time nga sa DRX for them to recover. And dun sa the recovery na yun, sana makikita nga natin sa second half, men,
hindi pa nangyari kasi ng RRQ pa ang nanalo dun sa dun sa attacking sila na talagang malakas din ang DRX dun. Yeah, totally. But looks like RRQ, they are going to be bringing out the Gecko here for DRX. Parang ito yung classic look ng DRX sa Agent Comp. Yun nga eh. Kanina, di ba, bago tayo magsimula, Reby, parang pinag-usapan natin, will they be pulling out some other agents? And I think parang mas nag-stick pa rin yung mga teams natin sa mga proven and tested na agent compositions so far, lalo na doon sa first map na nakita natin. But I do love seeing a Breach plus a Raze plus a Gecko. This composition is actually very aggressive. Man, sobrang hirap na to, diba? I mean, it's really up to that Breach kung paano nga siya makakapag-setup ng tempo dito nga sa first half nga natin ngayon. Pero with this switch-up na pinakita nila, there's a lot of switch-ups actually. I mean, tignan mo si Monyet, nag-controller na. So if ever you have a mind of a duelist, talaga sobrang deadly talaga. Pero Reby, feeling ko game na. Yep. Definitely. It's time for our two teams to head on over to Sunset. Let's see if RRQ can break the curse or if DRX can take this to a game number 3. So, Dash, Black and Blue, back to you guys. Well, after that performance dito sa Elmi Moore, sino ba hindi man naman ma-hype kung sila ay isang RRQ fan? Pero tignan natin kung mapapanalo nila ang kanilang map pick. Ako si BNB, kasama si Dash naman na Dash. Grabe naman yung nakita natin sa map number 1, no? And yun yung mahirap dito eh. Wala silang information on what comp RRQ is gonna pull off dito sa side ng DRX. So, it's gonna be a challenge for them. How are they gonna be playing this? The only thing that they probably know here is that Monyet played this when he was in PRX. Nag-omen siya on this map specifically. So, yun lang yung meron sila. Pero are they ready for this? Kasi nakambakan sila and the momentum is on RRQ side. Oo, grabe yung pagka-comeback dito ng RRQ from 9 to 3. Nabawian pa nga, and if I'm not mistaken, si RRQ predict ba ni Asoray kanina? Malay natin, di ba? Siya nga ba ang siya talaga ang may alam talaga sa tunay na mga galaw ng mundo. But so far dito ang DRX, a team that we have come to know and love throughout the years as being one of the more consistent teams, they have faltered dun sa map number 1 natin at kung kailan map pick pa nila. Malay natin naman, magkabawian pa nga ng mga map pick dito at naging map number 2 pa doon pababawi ang DRX. Tignan natin kung makakabawi yung DRX dito. Nakita rin naman natin, sinabi rin naman ng mga panel natin kanina, hindi rin ganun ka-in favor ng DRX yung stats nila when it comes to this. Pero ang side naman kasi ng RRQ dito sa mapa na to is they have been banning this map for a long time. So maybe after the off-season, ready na sila. Pinractice na nila tong mapa na to para maipasok nila to dito sa game na to. Oh, I mean, I think the idea here is the fact na yung para sa RRQ, this is one of the worst maps they've seen from DRX, at least sa past split na to. You look at their yung mga nilaro nila dito, and yun nga, natalo sila sa Zeta, natalo sila sa Genji dito. But to be fair, those are kind of close games. So, siguro may nakita ang RRQ na inisip nila meron silang pwedeng i-expose dito sa DRX. But we look at DRX's composition, they go back to the Sova instead of keeping yung Gecko and KO nila. They put on the Breach, something a bit more standard here for DRX. Pero RRQ, ayun nga, katulad nga sabi ni Taylor kanina, meron silang Gecko, meron silang Breach, they have the Raze as well. So there's a lot of potential dito sa comp nila to have different combos made out of them. There's a lot of different agent interactions gamit yung utility na magagawa nila. Yep, and nakita rin naman natin kanina, both of our teams have been relying on these players na makakagawa ng hero play. Kanina si Foxy na nakita natin, kanina rin si Flashback. On the other end, si Jemkin naman at si Elmi Moore gumagawa ng mga plays nila kanina. And I hope na this time around, there's a lot more consistency on the other teammates na meron sila for both sides and they would be able to play around it. Pero, yung momentum nila from kanina, if RRQ would be able to keep it up, yes, gawin nyo yun. Mag-hero play si Elmi Moore tsaka si Jemkin. Well, moving on forward, DRX. Can they come back into this series dito sa map pick ng RRQ? Sunset, not the best map for them, pero tingnan naman natin as DRX start on the attacking side. Talagang RRQ susugod agad sa may B. Pero ang mid at market naman ang susubukan dito ng DRX kung saan nakabang si Monyet. Pero matutumba siya kaaling kay Flashback to open things up. Great damage. Flashback naman rin sa likod.
Zephyro kumukuha ng kills dito para si Buzz. Ay paglaban pa rin right down at market. He doesn't have any teammates dito. Wala makakatulong sa kanya. Papatay lang sila ng RRQ. And nag-iisa si Mako. Nagpa-plant ng spike. Parang musical chairs dito para Mako, no utility left. Low HP pa naman siya. Does only have a classic. Maybe the right click will connect, but that's only gonna be it. Gemkin will still secure Montigan pa nga dito para sa DRX, but RRQ hold on for the pistol. Nilamig ang onti doon. Kala ko mara-right-clickan niya pa si Jemkin sa uli. Pero RRQ was able to pull up. And as you said, there was a lot of craziness happening doon sa market kanina. Nakita niyo lahat ng X nandun sa may market side because everybody was trying to chip in, trying to help out kung sino man yun nandun sa gitna na yun sa market. And in the end, RRQ was still able to win. And from what we're seeing, dito naman sa side ng RQ, they're gonna go at it. And right now, the RX waiting. They're gonna be pushing in a bit. Pero for now, the RX is gonna be ready with a fault line dito. Papunta sa A side. And with this is gonna be slowing down the push. No information just yet from the side of RQ. And right now, wala pa silang makikita. Pasok na sila in just a bit. DRX, hintay lang nila makapag-setup sila. Once it hits the 1 minute mark, pasok na sila. That's gonna be the mosh pit coming in. Big damage na dito. Si Zephyro kumuha ng kills. And Buzz is also gonna be next there. 4 kills on their side. Flashback, that's gonna be an ace. Hindi mangyayari yun. Kasi nandito si Flashback para i-deny yun. 2 people are still alive. A lot of damage na yung ginawa dito ng RRQ. And this is gonna be good for Flashback. Pwede siya mag-plan, pero he has a lot of openings on his side. Nakapag! What? Shrouded step to dodge it. Pero in the end, RRQ was still able to win the round for the team. And ito naman, this time around, let's see how they work things out dito for the side of DRX. Bonus round na nila. They had a lot of guns in their favor. And makikita naman natin dito sa round to, si Zephyro talaga almost getting that ace. Close na sana na makapag-ace na dito. Pero what is gonna happen here? Dito naman sa susunod nating round. Kasi DRX, I hope na hindi sila mag-struggle this time around. This time, they lost the pistol. Bonus round nila. They're gonna try something different. They're gonna go for a default, pero 3 people are up on A side. And if ever man i-peek nila to, Buzz! Di siya ready for that peek. Fault line is gonna be there, slowing down LB more. May mosh pit pa sila para hindi sila makapush. And pwede pa sila pumunta dito sa elbow 4 now. And DRX still keeping them at bay. Isa lang kasi nakita dito ni Elmi Moore, kaya ganun talaga yung mangyari. Makapa-back away sila. Marami pa naman silang time. Still have 1 minute. Pero tignan naman natin to. 4 people ang naka-ready dito sa site. Isa lang ang naka-defend sa market. So lahat ng papasok dito, naka-ready yung RRQ. Nagpiping na sila. On the side of DRX, alam nilang gagawin nila to. Pasok na, may kita si Foxy Knight. Tries to go for the feed. Nakakuha ng isa. Nakuha pa na marami. Australia goes in with the answer. May Bulldog na naka-ready. Pero yung Owl Drone will be seeing the information. Nakita nila kung nasan si Zephyro. Kailangan nila labanan na to. May cage pa. Pwede ba siya mag-cross? That's gonna be an aftershock para nakuha pa rin nila yung kill. 2v2. Gonna be their fight. Do they have the time to rotate though? Parang wala. With this 25 seconds na meron sila, I think there is still a possibility na makapag-rotate sila. They're gonna be running. Hindi na sila titingin sa likod. Hindi na titingin sa kaliwat kanan. Sana hindi sila masagasaan. This is gonna be it. Elmi Moore tries to deny it. 12 seconds. May time pa sila para makapag-plant. And si Monyet, nag-iisa. Pupunta na. Makita na itong plant. And that is gonna be going good for the side of RRQ. And DRX, tinamaan niya na si Mako. 1v1. Wala siyang magagamit na kahit na ano. And, eto na. Eto na yung clutch moment na inaantay natin from Monyet. Ako din clutch kasi ngayon lang ako nakabalik. Yes, let's go! Residential na guys, sinatak ng aso yung bahay. yung internet. Pero hindi, joke lang yun. Pero tuloy natin, Bane versus Monyet. Alam niya na sa loob ng smoke. Nagbaril naman yung scan shock dart. Paktay ka diha! Galing sa shock dart ni Bane. And that's a 2-1.
Great round coming in from DRX. Na-bait nila ito. Grabe naman yung shock dart And na then, ang ganda nung shock dart na yon. And ito, DRX. Kita naman natin yung rotate nila was effective during this time. Pero remember, bonus round din na to. And it was still close sa nakita natin. Okay. So, anyari, Dash? Anyari? Abang na wala ako. Tando round. Anyari? Ano naman, RRQ 2-1. nakapanala RRQ. Tapos DRX. Yan, nakakuha sila isang round. Mabawi na. Sige. Foxy9 gets a pick here gamit yung Guardian kapit niya. Mukhang si Mako nakapag-farm ng opening 2 rounds kasi may Rolling Thunders na siya agad dito pagpasok and they get the site with that. Pero Foxy9 double kill para simulan ng round na to. Nakita nila, DRX pasok na sa site. And yun na nga nagkakaroon na ng advantage dito. And RRQ struggling on anchoring that site pero ito na yung magiging plant. Still time for them to go and rotate pero it's looking like si Zephyro at si Monyet ay tatakbo na at magsisave na lang. DRX should be around para sa kanila dito on the attacking side of Sunset. At yung Sunset nga nila mas nakakalamang sila madalas dito sa attacking side kumpara sa defend nila. Pero baliktad naman ang totoo para sa RRQ. Usually sa defending side sila mas malakas. So tingnan natin kung magkakatotoo ba. Or rather kung kaninong side magkakatotoo ba yon yung statistics na history nila. But should be RRQ potentially actually. Ito si Zephyro baka makaisa pa nga sa exit but walang pupunta sa mid. Lahat sila mag-out sa CT. Piniping nga yung mid doon. Nakita sa minimap. What would be nice dito for RRQ considering yung composition nila is to have a trap setup. Maybe off of contact, may stun, tapos may flash, may DZ galing kay Gecko, and then a swing. Madami silang pwede mga trap setup na gawin dito para mai-punish ang DRX. And honestly, hinihintay lang rin ang talaga natin siya from the side of the DRX to just take them over. Kasi during the start of this round, RRQ, wala rin naman sila nagawang as much to defend the side. Nag-isa-isa sila, DRX was ready, kaya wala silang nagawa. And this time around, DRX, na-try naman nila na i-push tong B or maybe bait some information or utilities on B side. RRQ. See, on this defending side of theirs, yun nga, naka-ego sila dito. Pero yung pwestuhan nila hindi nakahanda para sa B-side hit. Tripwire, may mahuhuling isa. That's a good find from Zephyro. Siya lang yung may armas dito aside from Monyet on this RRQ squad. At ngayon, buhay na buhay pa rin siya dito sa may pamarket. Gets another spam! Bane will be taken on down. Hindi tuloy nila ma-plant yung spike agad-agad. RRQ! That's Zephyro with a 4K! Foxy9 mag-isa. The ace will not come to him. Foxy9 2v1. Pero mahahalap ni Estrella. And what a solo hold dito galing kay Zephyro. Zephyro! Naglaro lang siya sa smoke na binigay sa kanya ng DRX. Umikot-ikot lang siya together with his Cyber Cage and Tripwires na walang nagtanggal. And that was the reason why nanalo sila on that round na supposedly they should be losing. Pero si Zephyro, hindi siya natakot. He was waiting. Walang nag-push sa kanya out of that smoke. Kaya nakakuha siya ng 4K this time. Sorry. Grabe. Sobrang intense ng mga emosyon dito ng RRQ Kanina pa kayo Lods, medyo PG ang ating broadcast ngayon. Sunday na Sunday. Ay, ano ba ngayon? Monday na ba? Monday. Simula pa lang ng linggo. Ang i-intense na. Pero sige, keep up the energy. Kanina pa. Si makaka-4K ng ganun. Huwag nyo kakalimutan, pangalan niya dati, Tempo Tol. Ayan na nga. Epektibo ng pag-iinom nun. And ito na nga. Ito natin. LB Moore na naman. Tumama yung shot. Mouchbit, kala ko papatayin yung kasapi niya pero hindi siya mangyayari. RRQ! Si Bane! Nakakuha ng 2 kills on their side! And Estrella na lang yung natitira. 2v1 Estrella nga on the retake here. Hindi nila alam kung nasaan siya. Doesn't connect the shot. Should have been a free kill towards Marco. But Marco is able to escape because of that. Estrella. Ngayon, ipit pa dito sa crossfire nila Marco. Dangerous position for Estrella to be in. 9 bullets na lang ang kanyang kapit. Bane does have the scan as well to throw out here.
Alam nilang wala sa front side, alam nilang umikot sa back side. Na-isolate nga dito si Mako. Pero merong ultimate si Bane. He can actually tap this early kasi may oras pa naman to dodge Hunter's Fury. Does he tank the one? He does tank the one. He should have tanked the third, not the first. And now he's gonna be put into a different spot na wala na siyang oras para i-stick yung defuse na to. This round is done kahit anong mangyari. And DRX take it. Winning pa rin ng DRX itong round na to. And that was close. That was close. Yung 2 kills lang talaga ni Bane on market ang naging rason kung bakit naging ganun yung round natin. He was the savior. And even the reason why hindi nakapag-defuse itong last member ng RRQ. Yung mali nga dun is yung first shot ng Hunter's Fury yung tanangkin niya. Ideally, you wanna tank the third shot, not the first shot. Pero yun nga, dahil dun, nabigyan patuloy ng oras, mag-swing si Bane at humabol. Now they tie up the game. Mosh pit. Tanggal ng setup on the other side. And for this now, DRX gonna go for this push dito sa elbow. Makikita naman natin, lahat sila nagro-rotate na. Gusto na nila pumunta dun sa site. Pero right now, nagiging sigurista lang yung DRX bago sila pumasok sa site. Good opening pick. Elmi Moore shut down. He hasn't yet been as fiery on the start here. Katulad ng split niya kanina. Buzz connects immediately on naman yet. Na naka-blades nga. The Rolling Thunder ng RRQ, but I don't wager na gagamitin nila yun. Jemkin, a double for him with the Phantom in hand. Now they can actually justify using that ultimate. May scan pa dito. Zephyro on the retake. Ultihan nyo na to. Ubusin nyo na nga. What a Rolling Thunder. Ipit dito si Foxy9. They're gonna stick it and RRQ will steal the round away. What a round from their side. That was a 5 versus 3. Pero itong RRQ was still able to get into side the 2. Na nakita natin na nandito si Ali. Especially to si Jemkin, getting that 2K made it easier for RRQ to finish the round. And with that Rolling Thunder, sinil nila yung deal dito sa round na to. What a retake. It really started with Jemkin dito na nakakadalawa in those situations. Yun nga, kinonfirm na nga yung round para sure ball dito gamit yung ulti. This round, done, dusted. 4 rounds para sa RRQ to start off this game at eco na naman ng DRX. Palitan lang sila. Magiging cycle lang itong game natin. Palitan kung sino mag-i-eco o hindi. Pero from our last game, itong mga eco runs na to yung kailangan natin tutukan kasi dito na nanalo yung teams natin. Cage trigger. 4v3. Another 4-3 yung score ngayon. And DRX, kahit maganda yung mga eco nila kanina sa split, iba namang usapan to dito. RRQ are alive. Big pick off from Jenkins, but Bane an even bigger find. Yung mga utility nila keeping them alive here in the backside, and that will be a quick round for RRQ para tapusin agad at i-extend pa ang kanilang labang 2 rounds up. Good retake. Bato lang lahat ng flash para hindi na makakuha ng side itong DRX. That was just fast from RRQ. After they heard the first sound cue, alam nilang it could be a potential rush on this side. And they all responded pretty well. And this time, ibang rush naman yung DRX. Kung di gumana sa B, tara dito sa A. Well, they have a lot of ultimates to use anyways. DRX, meron nga silang Rolling Thunder nga ni Mako ulit. The second Rolling Thunder here of this map. First half pa lang, ito na nga gagamitin. And knowing that RRQ, binigay nila yung sight para hindi sila matamaan and they're gonna play the retake instead. Yep, lahat sila nag-commit doon. Alam nila mag-rolling thunder. And that was really good for their side. Foxy9 naman na dito. Jemkin nag-start off with 2 kills. May showstopper pa siya. Susunod pa itong isa. Makikita niya ba yung barrel ng isang nasa gilid? Hindi yata. Sayang hindi niya napatay pero dun sa may boost. Si flashback and boss off the flank. Hindi na na-expect nandun sa crossfire. But Bane will beat Bane! Bane will break the back of Batman na si Estrella. And what a comeback round from DRX. 12 HP. He has nothing to work with. Kahit isa lang, madaplisan lang siya, patay na sana siya, pero nothing connected. And this was also great Buzz getting that first 2 kills. Binawasan niya pa yung numbers dito ng RRQ for that retake. And that's why they were able to take that round. Can't believe hindi napatay ni Estrella doon sa dulo. Na low HP na nga si Bane. He had the information kung nasan si Bane doon sa may elbow.
One bullet would have taken him down. Kahit sa paa, kahit sa noo, no matter where it would have went. It still does not connect. RRQ here on the defense now. Looking to rectify yung mistake nila doon. Ang market ang kailangang susugurin. Buti lang may cage dito si Zephyro. Wait a second. Wait a second! Nakapag-swing pa siya to get that 4K! And don't ever try to go to the site na kung nasan si Zephyro kasi uubusin nila kayo ulit. Grabe. Time out! Time out, DRX. Ako nang tatawag ng time out para sa inyo. Kasi nauubos na kayo pa isa-isa dito ng kahit sinong miyembro ng RRQ. Zephyro, kinain ang buhay na naman ng DRX. 4K para sa kanya. Ipit na ipit siya. But the spray control, the quad kill para sa kanya. And look at this. Pati ba naman siya nagulat? Ito dialog, rumagwat, chok! Okay. Sige. Okay. Pwede. Pwedeng i-broadcast, pwedeng mapakinggan. Yan talaga hinihintay ko yung reaction nila after. Actually, pati si Zephyro dito nagulat siya sa ginawa niya. Kaya siya napabaunti sa chair niya. Pero ang ganda nun kasi they were trapped at market. There was a lot of setup there. Tatlo yung nakita niya agad. And made it easier kasi nag-line up pa talaga sila sa crosshair ni Zephyro nung pag-swing niya. This is the best RRQ we have seen so far. At mukhang nahanap na nga nila ang tamang galaw, ang kanilang pinaka-14 kilos, at ang kanilang pakitang gilas dito sa mapa na to at sa series na to. We saw it. Nung last game nila versus Talon, they were starting to find their groove para sa comeback, but now they really have found kung paano nga ang mga kanilang kalakasan at paano nga gamitin yon para i-expose tong DRX. And RRQ, grabe mga individual plays tayo na ilalabas ngayon nila dito. Grabe. Kanina, si Elmi Moore. Ngayon, pahinga muna daw siya. Nakita natin si Zephyro, nagpa-pop up! Si Munyat sinimulan na naman with another kill on his side. With the short, he gets two! Grabe. And hindi pa rin siya tapos kasi dire-diretso pa rin yung DRX dito sa mga crosshair nila. May flash, pero dalawa lang yung makukuha nila. Quick anti-eco for RRQ. And DRX, no chance doon makapasok talaga sa may pa-A. It's RRQ have been continuously such a big problem for DRX. And even in the rounds na ipapanalo ng DRX, RRQ have always looked very competitive. At si Elmi Moore naghahanda ng thrash dito. Baka may pamid pa silang ganap. Diretso agad sa mid eh. Babato ata niya sa tiles para makuha yung kill. Pero this round, yun na nga dahil alam nilang wala. Na-try na lang nila mag-rush on one side. Pero on the other hand, DRX, ganun pa rin yung gagawin nila. Puntang mid dito yung thrash sa may tiles. Mahuhuli pa ata nga dito ang isang Monyet and Jemkin. Inubos ang DRX. That's two of them down, but Foxy9 holding on. Alam nilang may impormasyon. Meron silang neural theft na pwede rin gamitin dito sa may pamid, pero hindi nila ginamit. Zephyro off the flank. Foxy9 mag-isa. Counter neural theft. At ang hirap tamaan ni ni Zephyro na walang kalo ang Cypher. 8-4 RRQ dire-derecho. What a fast round. Good read din from the side of RRQ. Grabe, saktong-sakto pa yung read nila doon. Tinry talaga nila mag-trash on tiles. Kaya na-push back sila on that one spot na kung saan sila naubos in the end there. On the side of RRQ, napakaganda ng pinapakita dito ng RRQ. Ever since the addition of Monyet to this squad, sobrang aggressive even on the defense. Ang ganda ng play. Dahil sa trash, sa mid yun nga, mas naipit tuloy sila sa may A. Hindi sila maka-exit ng mid ng basta-basta. At yung nahuli pa nga nila doon is yung breach ng kabila. Which meant na wala tuloy helping utility ang DRX sa pagpasok sa may A main, sa paglaban doon. Paranoia man lang, oo, pero walang stun, walang ibang flash na pwedeng tumulong. And now RRQ, ang ganda ng kilos nila dito sa Sunset. Now, kailangan nilang i-rethink gagawin nila dito for the second half. With what happened kanina, you've seen naman na RRQ is really good at the defense. Now, on the attacker side, pwede nila gawin yung ginawa sa kanila kanina ng RRQ if they want na makapag-comeback pa this time around. DRX, anong nangyari na nga sa kanila? Not the DRX we know of. Pero syempre, nag-iiba rin sila ng roster dito eh.
And sometimes you have to take a step back to take a step forward. Consistent na ngayong performance ng dating team pero hindi sila nakakaabot sa mga grand finals ng international at ayun yung habol nila. But was this the right step to take in that direction? Ngayon, RRQ looking to maybe close off this series. Oh no. Sisimulan agad si Buzz. Sila naman daw yung magpapasabog dito sa defense. With that aggressive push from Buzz. Alam ba nila nandyan si Zephyro? Alam ba nila na magre-retaliate ang RRQ dito sa laban na to? Good opening pick dito para sa DRX. Si Jemkin agad ang tutumba. I like the play set by DRX to start things off. Set the pace. Alam niyang mas marami pa dito sa B main. Pwede pa silang pumasok. Pwede silang paranoia. Alam niya ata nakapag-cross na sila. And this will confirm it if ever makita ni Buzz dito. May paranoia pa silang nakaredy. May smoke pa sila nakaredy for the push. That's gonna be it. And this gonna be the Dizzy right there and then. Pero hindi sila makapush just because of that slowdown from the paranoia. Inuubusin ata sila dito ng DRX. Estrella na lang. Nakakuha siya sa smoke ng isa. Pero wala sa kanya yung spike. Wala nga sa kanya. Far removed from the situation. Wala na siyang flash. Yung stun niya, yung fault line, naka-cooldown. So he's gonna try and find another angle. Nakabukas ba ang market? Ang tanong, hindi. No. So mas lalo pang lalayo ang kanyang ikot. Sobrang layo ng ikot niya dito. Does he have the time? 20 seconds or less, 15 seconds to finish them all off. Kailangan niya gawin dito pero may nakatingin dito. Si Boba. Pwede ba siya kay... Oh, Foxy 9. Pwede silang tumakbo na lang, honestly. Hindi naman nila kailangan i-commit to. And Australia is looking for scraps. Pero gusto pa rin siya patayin ni Bane. Good find dito para sa DRX to start off the second half. Nagsimula talaga kay Buzz eh. Tapos nung masal pang nag-commit yung RRQ dun sa B, handang-handa yung DRX. Isalo ang pagsubok ng RRQ dun sa B side. Great stun combo ang ibinato. Free kill para kay Buzz. Tapos exit na lang din. DRX winning everything here. Flashback as well. Na napakatalas ng mata, napakatulis ng tutok so far dito sa series. Napakaganda rin ang pinakita sa atin. Ito na, RQ. What they wanna do here is to maybe making damage. Outlaw, or rather, Marshall shot coming in from Buzz. Make that 3! What were those shots coming from Buzz? And with this, kukuha pa siya? Gusto niya ba ng ace? Yes, gusto niya ng ace. Hahanap pa itong si LB Moore. Bibigay niya ba? Mutikan pa magkulat doon para kay Buzz. Will be able to get the orb and Elmi Moore. Hinahantingan nga dito nila. Yun nga Buzz, wanting that ace. Ibigay nyo na. Elmi Moore, hindi niya makuha. Eh kung aim down sight ka, baka natamaan mo pa doon. Pero Elmi Moore will find that kill. Not for long. The round is done. DRX malinis dito na anti-eco. 8-6 na ang ating scoreline. And maganda yung performance sa DRX dito for the first 2 rounds. Bonus na for RRQ. Dito nila kailangan magseryoso dahil nga ito na yung time na may baril na yung RRQ. And they have to be ready on the executions ng RRQ dito. Good kills dito para sa kay Buzz to build up yung mga orbs ngayon. Oo, pero RRQ. Ito na naman, si Zephyro naman dito ang talagang gumagawa para sa RRQ. Will the rest of the team catch on up? Quick push galing sa DRX. Buzz taking that mid control. Iniipit nila dito ang mid na mapa. At RRQ, bilang ka pwede lang i-commit ngayon. Huh. Lot of people, no? Sobrang dami ng mga tao dito sa mid. With the push, di nga sila nagpa-push on the side of RRQ. They're just going for defaults, waiting. They were expecting etong push na gagawin ng DRX dito. Because of that, now, mas maubusan ng oras ang RRQ. It burns a bit of time, yes, but no real other value na nakuha ng DRX doon. Information, sige, alam nilang A main, merong malapit. Si Bane will be able to fall back. RRQ wasting time here. They have to find some site to commit. Kita yung dalawa. Di pa rin nagko-commit ang rotation dito. Pero, Zephyro? Parang, ayun, nakita niya na yung camera. That's gonna be a call for the Cyber Cage. Pero Elmi Moore gets 1. 2 lang yung kailangan nilang kalabanin dito sa site na to.
Tripwire destroyed. At least nasira na yung one-way. Ngayon, mas handa tuloy ang RRQ mag-push dito. Mako is able to get the one, but the frag here, it comes RRQ's way. Yung backside, hindi pa rin nila makuha. May tripwire pa nga para dun sa backside. The wingman will confirm. May tao nga sa may kanto. Pero hindi nila mapapatay si Foxy9. Buhay pa rin dito sa backside. Flashback finds an angle from the market, pero hindi niya matamaan. Estrella gets the kill. And now it comes down to Bane na mag-isa na lang dito gamit ang kanyang Guardian. A few low HP players for him to clean on up. Pero 1v3 na ngayon. Hindi kinakamit ng Lemmy Moore. Nakakuha na sila ng position sa market. Bane? Oh, hindi siya ready doon. And that's gonna be a round for RRQ. And DRX really didn't even have a hard time. Wala lang talaga silang better guns this time. But at least they were able to do some damage against RRQ that time. Nakakuha sila ng 2 kills. I mean, may mga chances nga sila dun eh. Kung yun nga, Vandal Phantom lang sila, they might have found 2 more kills in those situations. Maybe Buzz, mapapanalo pa niya yung duel dun sa mid. Tapos yung mga saw-saw dito galing sa market ni Mako, maybe could have found another kill off of that as well. So, that was a bonus from them. Sige. But now they've got the gun round. Ano ang balak nila dito? Operator, ilalabas si Buzz. Ooh. Tayo, naka-operator si Buzz. Hindi long angles yung gusto nila i-take, pero from what we're seeing from Buzz, ayaw niyang i-commit. Wala siya nakitang first contact, first information dun sa B main. That's why he's not gonna let them cross na lang dito sa market. Dahil dun sa cage ni Zefro eh, hindi tuloy nang kapag-peak si Buzz kasi syempre nag-iingat siya sa baka may nakatawid eh. Baka may makalapit dun pa sa box sa may B main. Yep. Now it forces the up back. A site is what they're gonna commit to. May paranoia, may stun din nakahanda dito kung sakaling kinailangan papuntang A. That's what they're gonna have to deal with. RRQ nag-ingay na papuntang A. Double flash. Hindi pa rin nagka-call ng rotation. Baka bait lang yon. Baka nag-dump lang sila ng utility dito sa site na to. Pero RRQ, didiretso sila. Na-push back na nila yung dalawang nagde-defend. They're anchoring the site. They have to clear 2. Elbow and onside. Good patience dito para RRQ. Hindi sila nag-commit agad. Kaya nasayang tuloy ang utility dito ng DRX. At ngayon mas makakapasok pa sila. May Thrash din to lead the way. Alam nila clear tong elbow pero may tao sa may backside. Makukuha nga ba nila? Jemkin trying to make the entry possible. He will not get the one as DRX. What a crossfire! Ubos dito ang RRQ sa pagpasok. And Foxy9 will chime on in to leave Elmi Moore alone. 1v3, tries to go for fight. Elmi Moore, ito yung nag-clutch kanina. Hawak-hawak niya yung spike, so pwede siya mag-plant. Walang tao sa alley. Clear nila tong plant na to, pero si Foxy9, oh, still gets the headshot dun sa huli. Kaya Elmi Moore is no more. And RRQ are gonna take an L this time. At hindi pa, I don't believe bumaril si Buzz throughout that entire round. So RRQ, baka hindi nila alam na may operator nga tong DRX, na may operator nga tong si Buzz. Yep. Maybe if they can infer na, okay, hindi natin nakita si Buzz sa A, tapos parang tahimik lang sa B, baka naka-op, they can infer that from the economy at kung magkano na lang pera ng kay Buzz after that round compared to the previous. Pero if they weren't attentive, baka hindi pa nila alam na may op nga ang DRX dito. Yep, hindi pa rin nila nakikita yon. And nag-push back sila. The only information that they can get from there is if ever man, ubos agad yung pera nila dito for the side of DRX. Probably have an operator on their end. Pero it's gonna be a good timeout. It'll be an eco again for RRQ. Hindi sila nanalo dun sa round na yon. Kaya kailangan nila i-stop tong DRX agad sa kanilang momentum. Oh, bumawi yung DRX ngayon. Katulad nung kanina din. Sa split na RRQ naman ang bumawi. Pero I mean DRX, okay na sana yun para sa RRQ initially. Nakatambay sila dun sa A main. Sinayang nila yung fault line tsaka yung paranoia combo dito at saka yung aftershock actually pwedeng ibato sana ng DRX defense. But pagdating sa mismong commit sa site, that one aftershock was able to delay enough time to help DRX get into position. Ooh, meron pa silang hackby for RRQ. That's gonna be good. Could make use of this for this round. And they are looking for a rush pero nandito yung setup ng Cypher. So Foxy9 would be ready for this push. The paranoia could hold this push. Easy out. Ang daming ingay dito. But Monyet naka-lurk din pala sa may mid. Nakahanap ng angulo. And that's a free kill. Walang nakabantay at all. They're now afraid of the cross dahil doon. Natatakot sila dito sa mid top.
And now with that from the shadows, Foxy9 takes down Monyet. That's gonna be a 1-for-1. Still a good advantage with the aftershock. Kailangan nila mag-push dito sa side. And right now, they're just using all their utilities. Jemkin being afraid of this. Pain Shell's gonna be thrown. He has to be pushed back. Ako, yung cage na yun actually, nasa tulungan pa maka-atras dun si Mako. But it is a 2v4, so good already here for RRQ. I think they know ngayon na may operator. Si Buzz, dahil nga naka-shorty siya. Hindi pa siya nakakabaril ng operator niya kanina pa kasi hindi pumupunta sa site kung nasaan si Buzz. And later on with that RRQ, with Bivari, they're just gonna be taking these guns. Free guns! Ang makikita ng RRQ dito. Eco round win for RRQ. Okay, maybe not an eco, pero parang half buy lang. Dalawang naka-vandal, isang naka-bulldog coming into that round. Dalawang ibang wala masyadong armas, naka-pistol lang. And yung putas dito ng DRX, nahanap nga agad ng RRQ at ni Monyet, especially to open up the round. Ngayon, sureball na, alam na nila. Yun yung confirmation, yung shot na yun, yung kill. Kaya alam na nila may operator sila. They just have to find that information first. Hindi sila kasing accurate ng information of what a Sova could give, pero they just have to know where that shot is gonna come out from. So now, as a A site naman, sakto-sakto na naman yung lipat ng RRQ. RRQ, nakapuntang B site naman ata ang kanilang ibabalak dito, wherein the op is on A for Buzz. It's a good read for RRQ to come here towards B para maiwasan nga yung operator dito ni Buzz. A stinger lang si Foxy9. I have to be careful about this setup, no? They are being very wary kasi without the information kanina na everybody was on A. Oh yeah! Hindi nila alam if ever may punta sa kabilang side. Thrash is gonna be here. Does that confirm where Mako is? Hindi nila i-check. Jemkin! Papasok yung dalawa. 2 kills for Mako! He's gonna fall down pero at least nakakuha sila ng dalawa. And here comes the paranoias and the plant. Plant will go down, I think. Meron niyang wingman yon, so they should be able to get that spike down. But the fight here is going RRQ's way. 2v2. Naka-operator pa rin si Buzz, pero malayo siya dito sa labanan. The neural theft will confirm na sa front side ang dalawa. So Flashback has that information. But Zephyro with the third in the round. Big kill for Zephyro. Puts Buzz down to the 1v2. He picked up the Phantom. Alam niyang posibleng nandito sa may kanto. Should be known on the backside. Buzz standing still. Spike against him. RRQ have every advantage. He has to go aggressive. Nawala na yung dash niya. Malapit lang din siya. Brings it down to the 1v1. But he has to get aggressive here for the fight. The stun, nakahanda nga, will confirm it. Estrella has the angle. He will confirm the round. RRQ take the 11th. Played Buzz, walang operator, no value found with it. And a round that I thought would be won by DRX, hindi nila nakuha. Those were valuable kills yung naging start ng round natin from Mako, pero they were still able to equalize dun sa huli. And RRQ, oh man, eto na, pinapakita na nila ang kanilang tunay na kulay. RRQ kalmado ngayon in their victory round against DRX. Nawala na yung op, walang value masyado nakuha. At ngayon, eco pa sila with match point. Very, very soon for RRQ. A-site ang kanilang susigurin. No. Rolling Thunder naka-ready. Flashback. Matutulak siya pabalik. Mau-open up siya pero may paranoia siya. Perfect timing though. He had the most bit headshot from Flashback. Gets 2! And that is still possible. This round could still be won. How does Flashback connect those kills? Estrella here, will he find it? Mako able to trade out. 2v2 na ngayon. Wait! Foxy9 finds a big pick, pero low HP na ngayon ang dalawang natitira sa DRX. Zephyro wrapping around. Nice rotate. Naiwasan niya yung Rolling Thunder. Sakto pa yung timing. Oh no. Zephyro, he's read just perfectly. Hindi nila alam. Nanggagaling siya sa may mid. Meron niyang cage. Zephyro gets the kill. May ulti pa naman siya. This is looking disastrous for Mako. How will he even get this clutch? Zephyro has the angle. And alam nila yung position nila from this. And hindi pa ata mangyayari right now. Di namin kita pero parang na-diffuse ata ni DRX. Mako somehow gets that round. Pasensya na mga kaibigan, nawala yung ano namin yung perspective namin. Di namin nakita, sayang. Yung sa amin, di namin nakita. Hindi ko alam kung nakita nyo din. Pero basta nanalo na lang doon si Mako. Kung paano man, tignan natin dito ang replay.
Kuha niya, defuse, neural theft. Natamaan pa niya! Huli pa rin ni Mako yun. Ang ganda. At least nakita natin doon sa replay kung ano yung nangyari. Pero still, DRX, that was a close round pa rin from their side. And this time around, operator pa rin from Buzz. Na-clutch Just pa yun? for them to try it again. Kala ko sure ball na para kay Kala ko sure ball na para kay Zephyro pero yan, nakaka-operator tuloy dito si Buzz ulit. And that really started the flashback, getting 2 kills. Buzz finds a 1. Makakatakas din siya dahil dito sa tulong na naibato ni Mako. And that's a free kill for free. Yeah. This now, yung operator natin nakakuha na ng kill for Buzz. Pwede na sila tumakbo. Kung sila palayo from here. And let's see kung ano gagawin nila dito after. Just because of that one pick off, they lose one of their flashes sa side nila. RIQ, unable to find match point just yet. Flashback, baka may angulo dito. Pero, ang alam ni Zephyro, naaamoy niya na baka nga may tao. Zephyro, will he win this fight? Nakita niya. Cage triggered. Kita niya yung balikat. Pero ito si Flashback with the one-way smoke. I think this is gonna be a hard push. Kailangan mo nilang ma-confirm to on market bago sila makapag-push dito. They haven't thrown the paranoia yet from Flashback, so pwedeng-pwede sila makapasok si Foxy9. Ba ang makikita nila dito or hindi? Napatay na nila si Foxy9. Nasa market pa yung isa. And parang si Flashback gusto pumig. Ibabato na lang. Tama ba yung timing? Yes! At least nakuha nila yung trade. Hindi lang alam ni Jemkin na dapat sure ball na sana yung showstopper niya doon. Kung alam lang niya, nandun si Flashback. Had many opportunities, but now it's a 2v3. Crossfire, difficult for Bane. Meron siyang dart, he gets the one, but that smokes help him! Yung smoke! Sakto pa naman yung timing ni Monyet doon, natulungan pa si Bane! Ay, nako, nakatakbo pa si Bane! And pwede pang niya i-clutch to. Meron siya kasama sa likod na nasa B-main. And sakto-sakto pa yung timing niya kay Monyet. Ang layo ni Buzz. Zephyro, nahirapan pa. He still has the operator. Sees him! Yun nga lang, nakita pa siya nung scan. Si Buzz, parang hindi siya naniniwala kay Bane na kaya niya. Diba? Parang naka-atras pa siya. Magsisave na lang daw ng Opes. Napansin niyo, uy, teka, medyo nagluluto dito si Bane sa B-site sa retake. Buti na lang din. Sakto yung timing to find the kill off the scan. Pero look at this smoke coming from Monyet. Oo, yung smoke talaga yung pumatay dito sa RRQ. Una yung smoke galing kay Flashback. Tapos ngayon kay Monyet naman. Honestly, yun lang talaga yung smoke na yun. Kasi panay sobra. Kasi ang ganda nung round na yun for them. Could have been around for RRQ na lang. Pero because of that smoke na wala. But here it comes. DRX looking for that comeback dito sa game natin. And RRQ, they're struggling to find opportunities para manalo. I can't believe they've been taking back these rounds. You would assume it would be RRQ's way. Pero I guess, tama lang. Partida din naman yung RRQ. Total, ginawa din naman la. Kalaban ng DRX kanina yon sa split. It's now been a return favor from DRX to come back into this game. Match point eluding RRQ so far. Hindi pa nila makuha yung match point. And the off, even though hindi pa siya nagiging super effective here sa mapa na to, the threat of that is already enough to keep RRQ on their toes. After this, it's gonna be a save round for RRQ if they lose this. It's basically the same story as what we had from the last game. After this, it will snowball to the other side. And DRX goes there. They have an opportunity here. If they shut them down dito sa round na to, it would be good for them. The next incoming rounds! Buzz takes the first kill. Yun pa, huli pa dito si Zephyro. He only had a Spectre pero may tripwire pa dito sa harap ni Jekin who is absolutely dead. Yung wingman walang magagawa, may tripwire pa rin. Mauubos dito ang RRQ. Sa pagpasok nila, no way, Mako! Naamoy niya si Monyet, ganun kalayo. What? Tumama yung shot niya doon. And ito si Australia, nag-iisa na lang. Everything failed. Sa side ng RRQ pero marami pa naman silang rounds na na-impact dito, na-ipundar. They have the flash to work with. Gagamitin nila lahat para ma-force yung push dito. Wala siyang makukuhang any kill. Flawless round for DRX. What a round for DRX. Flawless, clean, napakalinis. Eco here for RRQ at best. Maybe a bit of a force. Gamit yung mga stingers nga na yan.
But really is all starting here with the off galing kay Buzz na nagiging napakalaking threat na para sa kanila. These tripwires as well, securing yung round na to. Tapos yung spam kay Mako pa. Finding dun sa kabila ang kanilang Omen. And flashback here. He hasn't had himself the loudest game. Pero hindi na daw kailangan ng DRX. RQ commits, tries to fight against Buzz pero hindi siya mangyayari. Jemkin gonna go in, pero si Buzz tumama pa rin yung shot niya. Pwede siya umalis mula dito sa smoke to try and get the kill. Pero right now, with this plant, I think they're gonna be satisfied with this. Walang follow-up doon. Kaya walang nakatrade sa kanya. Bane finding the kill to try to take the market away. Pero ang hirap lumaban gamit yung mga stinger na to kahit malapitan. Zephyro good for the one. Monyet as well. It's a 2v3 but they know where Australia is here and they're gonna find him. DRX come back from 8-4 to tie up the game. Yan na nga yung magiging equalizer nila for this game. And exactly what they wanted. 11 is to 11. Yung game natin, the equalizer na hinahanap ng DRX. And RRQ struggling to finish anything. And that is an eco rin naman on their side. Pero this time, di na sila pwede magkamali. My goodness. Para lang tong yung yung kanina na mapa. Naging 11-11 na naman. Galing sa comeback from the second half. Overtime daw ulit. Overtime nga ba ulit to? At DRX ba naman ang makakasunod dito to bring us into map number 3. Grabe naman yung script natin, Direk. Makasulat ka pang cinema. Grabe, Direk Dire-diretso to papunta bigla sa side ng DRX. Nasusulat ang nangyayari. Pero ito, trash. Gonna be used na. Wala dito yung operator sa site na to, kaya mas confident sila na pumasok. Nahirapan sila from the stand-up. 2 kills from Monyet to start it off. Monkey business from Monyet again. DP into side. May neural theft pa dito. Bane malapitan. Sinugot si Zephyro ng dikit. Ngayon, 3v4 on the retake. Maybe Buzz can find a pick off of this. Smoke po sila. Flashback. Get another smoke here. Bane gets the kill, but the mosh pit kills him. And meron pa tao dito sa market. Australia, gonna go for the peek. May boom bot. And hindi nila na half. Si Buzz na lang yung natitira mag-isa. I think this is gonna be done. Oh. What a round here for RRQ to come back. Pinadikit lang yung labanan. Tapos tsaka nila sinurbol na manalo. And Monyet finding a double there. When DRX, hindi nila na-expect na ganong kalapit na pala si Monyet sa angulo na yon. Nagdikit pa nga. DRX before sa up again. Oo nga. Kabanggaan pa ata sila dito. Yun, tumatalon-talon siya. And that was it. Yun lang. Pero match point, pwede pa rin mag-overtime. Kung tama ang nasusulat, overtime to. Ayun! Oh, Buzz again! Off the first peak here. Taking Elmi Moore down. Si Elmi Moore na naman ang tutumba sa off na yon. DRX. Overtime na nga ba? I'm surprised nobody's playing mid here sa RRQ, kaya napoforce na lang mag-default 2-3 na lang yung members dito kanina. That's gonna be the Rolling Thunder to bait out information, pero di nila alam si Flashback naghihintay pa rin dito. Are they making any noise? Zephyro kailangan niya i-clear to bago sila pumasok sa site. He's smoking down elbow. They're using it. They're helping everybody. Flashback. Wala siya makita, pero wala rin makita si Jemkin, pero nakuha pa rin yung kill. 3v4. RRQ still a winnable round. Maybe kung makahanap sila ng pick dito. That can help equalize things out. May ulti nga dito to try and reposition. Babalik siya sa may elbow. Jemkin needs to find value out of this. Kala ng DRX manggagaling sa flank. Ang hirap nito. Kailangan i-peek to. Jemkin gets the first kill. If he gets 2, that's gonna be big. Pero hindi. 1v2 Monyet. Hindi niya makaklutch, and this is gonna be another overtime. Balik na naman tayo sa OT dito, mga kaibigan. Good Monday morning, hapon, gabi sa inyo. At hindi pa tayo matatapos dito. Alam namin na inaabangan nyo talaga ang main event ng Team Secret mamaya. Pero tsaka na muna yun, mga kaibigan. At mukhang baka mag-map 3 pa tayo kung patuloy-tuloy itong DRX. If DRX magiging ganito ulit, oh my, ang nangyari kasi dito yung nahirapan rin kasi sila on the side of RQ to mount anything else dito sa game na to. They haven't tried to push on mid ever since
and no control has been given, kaya DRX is just free to take reins dito sa mga site nila. Pero now, na nag-switch tayo, ano ang ibibigay sa atin ng DRX? DRX. What a comeback from them. Bane, Buzz, nabubuhay na dito. Mako as well. At napakadikit ng laban na to. 2 overtime na tayo sa 2 mapa. DRX, will they extend this into map number 3 in the first place? RRQ na defense. Ang utility dito ni Zephyro nakahanda sa B. Right here. Napapasok na sila. They're trying to take down any utilities that they can do. Tanggal yung isang tripwire. I-debate lang nila yung utilities dito, pero itong mid, wala kasi silang information on the side of RRQ, kaya nagiging very antsy sila kung meron bang tao doon, pero wala. Walang binibigay sa kanilang information itong DRX. Wait! Huh! Bakit? Right there. Kala ko tama yung read nila, buti hindi sila dumiretso sa A. Oo nga hindi tumuloy eh. DRX. A site pa naman ng pinapwestohan dito ng RRQ. But it seems like they're gonna commit to this. RRQ, can they fend them off? That's a question. They're gonna go? No commitments just yet. Nihintay pa natin yung dash from Buzz and a confirmation from RRQ. Playing is very slow. 35 seconds left on the clock. Good time to smoke out that elbow, burn even more time. Makakapwesto pa dito si Jemkin sa loob. Full utility as well. Gets a free kill here on the Buzz. Has a pain shell. Yung scan made-deny. Elmi more nakahanda. What? Free kill for him as well. Flashback will respond though. Dito galing sa may pa-elbow. Flashback papasok. Pero nauubos dito sa kanya. Flashback coming in big. The triple for him. Hindi pa niya makuha yung spike. He can only towards B. Libreng-libre para sa kanya. He's gonna have time to stick the plant. Has the information, 3 seconds. That's gonna be sticking the plan. And kailangan niya umalis dito. Pupunta siya sa main. They don't have a lot of utilities to work with anymore. Mapapahirap na to for flashback. Now would be a good time to actually smoke out yung pa-market na side dito sa may kanan niya. Not deep, pero kailangan shallow para may angulo siyang makakilos. Para pwede siya sanang makahanap ng isa. Wide swing on the stun and Zephyro confirms. Muntikan pa maklatch ni Flashback ulit. But it comes to RRQ. Flashback getting those 3 kills. Kala ko makaklash niya pa. It was still a 1v2. Walang utilities na hawak yung RRQ. During that clutch moment, sayang lang. Hindi nila nagawa yun. But it was all because na-open up itong elbow without anybody looking at it. Kasi Flashback was able to do that. And napaka-close nung round na yun. Grabe si Flashback. Yun na nga, in those clutch moments, you give him a small opportunity para makapag-clutch. Muntikin pa nga niya makuha na naman ulit. Finding those kills. At kung wala lang camera dun sa B-main, hindi baka nakalusot pa nga dun si Flashback sa galaw niya. RRQ, match point for them. Active operator ba itong si Buzz. And with this, tinatry nila something different. They haven't done this from the time na nag-attack sila. They haven't added pressure onto mid. And now DRX, or rather RRQ is in their heads. And hindi nila alam if magmamount sila ng any strats dito sa mid. Operator for Buzz. Expected ba ito ng RRQ that they're gonna pull this out again? Buzz has been effective with the op late in the game doon sa second half. Noise na ngayon dito, papuntang B main. Pero na-smoke off si Buzz doon sa tawid. He's gonna have to play the backside. Oh! Buzz needs to hit that shot. Wingman has been hit. Foxy9 close. And they have to play around pillar. Monyet! That's gonna be Monyet on the back. Was able to get the kill. 2v4. Naka-flank na naman si Monyet. Grabe. Paano naman yung mga bundas dito ng DRX? Paano nahanap agad ng RRQ? At masala na si Monyet na palaging nakakatawid. On the Omen. Off the flank. Time and time again. DRX exposed. 2v4. And will this be a second game win for RRQ to close out the series 2-0? Flashback gets taken down. It's all on the Mako na mag-isa. He gets the 1 kill. 1v3. Has some intuition where Elmi more might be. Ang B-mate ang problema niya ngayon. Wala pa namang smoke dito para sa kanya. The counter stun is ready. He is done and dusted. And RRQ take the series 2-0. RRQ finishes the series 2-0. It was close. Dalawang overtime yon. Pero it doesn't matter kasi sa huli sila pa rin yung nanalo. And even with an advantage, they were about to lose their grasp on this game. Pero in the end, at least nung overtime,
they kept DRX in check. Grabe, close game here for DRX versus RRQ. Definitely a painful win para sa DRX knowing how close they were. Dalawang overtime yun na hindi nila naipanalo. Kalaban ng RRQ, map number 1 pick nila na kinambakan pa nga from the 9-3 curse. And there definitely is a lot for DRX na kailangan nilang mapag-usapan dito. Pero ang case in point, RRQ, knowing what to do sa mga clutch situation na yon, it bails them out. Elmi Mort sa map number 1, Zephyro sa map number 2. And remember, they were the strongest group in the Omega group back in stage 1. And nakita natin yung struggles dito, probably just because of the adjustments then from their side in RRQ having Monyet a wild card para dito sa DRX na hindi pa sila sure kung how he will play for the team. That's why this is the result of that. And DRX gets a game taken out of them. And RRQ, wow, what a resounding win dito sa series na to. Big moment here for the Indonesian roster majority, especially para mga sa mga Indonesian stars sila. Monyet, Elmi Moore, and Zephyro dito coming in big for the team. This is arguably one of the best performances we've ever seen from RRQ since the start of the Pacific League last year pa lang. Very much needed win dito. And from their last performance, talagang thirsty for a win to against Talon Esports kasi they were playing so well against Talon Esports. Pero hindi na, nung tumagal na yung laban, when it came down to Game 3, they lost. Pero this time, hindi na nila papaabutin sa Game 3 para sila na yung manalo. What a win. I'm still speechless, honestly. RRQ sa mga nagagawa dito. To be fair, may mga good moments in ng DRX. But as you said, after that game from Talon, talagang mas nagalit sila kasi they were so close to coming back in that map as well. They played really well. You can tell na during that match versus Talon, they were starting to find yung talagang form nila. Pero dito talaga silang nabuhay versus DRX in this 2-map series. Umabot nga sa overtime. Yes, this is not the DRX that we've come to know and love. Nandito yung mga ibang core members, but wala na rin si Stax. And yung IGL nila, yung leader nila, not being there to keep them composed has definitely shown to be a problem so far early on dito sa run ng DRX. Yeah, there's still some rough patches dito sa bagong roster ng DRX na to. I mean, not really bago, pero the structure of this group, Mako IGLing, Bane doing the side calls. Meron tayong mga mixed calls na nangyayari dito for the squad that has been keeping them like this. And that's why they also lost to Paper Rex during their last game. Pero flashback, ang pwede nating i-point out na sobrang lakas from the side of DRX. Sobrang nga talaga flashback. Sayang, he had so many moments, so many clippable moments, and he was looking to add even more. Imagine kung nagawa niya yung ace clutch na yun nung patapos na yung regulasyon dito sa may pa-overtime nga. That could have been it. But DRX not able to confirm this game. It's RRQ with a much-deserved win dito sa kanilang Pacific League run. Yan, ang ganda rin ang performance dito talaga ng RRQ. 14-12, 14-12. Pareho yung score natin for the end of the game there. And it was that good. And again, everybody, babata na namin kayo sa panel kasi sila naman ang mag-a-analyze na to. RRQ came to play today. Yung dalawang teams na to, they both came from a loss, but RRQ has found their footing first. And yung win nila ngayon against a Pacific giant like DRX is a huge, valuable win para sa kanila. Double OT yung nakita natin sa buong series na to. Actually, I'm not used to seeing DRX na sila yung naghahabol, sila yung nagsisave ng mga baril nila, at sila yung nag-a-adjust. I think pagdating sa second map also, knowing na pinili ito ng RRQ, they have something prepped up. Especially wala masyadong VODs pagdating dito sa RRQ on their sunset map. And I feel like dahil doon, onti lang din yung naging prep nung DRX, and hindi rin sila, kumbaga na-force sila na mag-stick doon sa meta comp and yung foundation nila as a team, but it just didn't work out. Ang laking value ni Monyet dito sa team na to, Bes. Yeah. Actually hindi lang yan, Bessie. Ang isa sa pinakamalaking value na nakita nga natin, of course, ito. Ang taong to.
Kilala niyo ba kung sino to? Si Zefero, mga tropa. Si Zefero kasi literal na one-man army siya, mga tol, na talagang kung nasan man siya, talagang hindi nakakapasok dito yung mga players ng DRX. And I just wanna say, sobrang tindi ng heavy utility comp na meron dito ang RRQ. I mean, Australia with the beach trying to set up the pace. Tapos meron pa ditong Lemmy Moore na kung ano-ano mga ginagawa nga nila in the mosh pit as well. So, pagdating dun sa first half, I just wanna say na there's a lot of utilities na talagang pwedeng pang-delay dito sa pag-push ngayon ng DRX. You have the mosh pit, you have the pain shed, you have everything actually para mas mahirapan pa dito sa attacking nga ng DRX. Pero gusto ko rin talaga i-point out to na yun nga, si Mako, di ba, being the IGL, this is the first time na ginawa niya to. So, isa rin yung factor sa siguro na kung bakit ganito yung nangyayari. Totoo. I mean, ang dami rin nilang nasayang na chances and mistakes. Actually, coming into this map, parehas na team nagkaroon ng mga maliliit na mistakes and mga chances, kumbaga, na ma-clutch out to. But you could see, pati yung clutch ni Mako, for example, na-diffuse niya pa despite having all the advantage, come to think of it. Magmula doon sa Cypher, mula sa side ng RRQ. Kahit na may neural theft pa, may magandang delay, may magandang rotation, nananakawan yung RRQ ng mga rounds dito. And also, during the swap of the sides, Rebi, I feel like the composition that they have, despite being heavy utility play, wala silang Sova eh. So they really don't have that certain advantage na meron si Bane coming in from DRX na kayang sumira ng mga trip war. Kaya marami rin tayong rounds na nakikita na each and every time RRQ tries to go B main, nagagamit nila yung malalaking utility na sana nagagamit nila pang force out nung mga position and location kung saan man nagtatago tong DRX. Yeah, and actually, yan yung interesting part about all of this. Kasi map number 1, Split definitely looked na that was gonna be DRX's map. And now, once again, RRQ, parang they're really doing the impossible here with their compositions. Yeah. Mas methodical sila in their approach this time around. And honestly, even though mas put together, you could say, on DRX, you could really feel na RRQ really did their homework. Naghanda talaga sila. And at the end of the day, this is such a deserving win for them. I mean, yun yung time na nasabi nga natin kanina na talagang nakita ni Monyet yung talagang bahay niya pagdating nga dito, di ba? I mean, it takes time for them to adjust, and in terms of adjustment, sobrang bilis nga nila mag-adjust. At sinasabi nga natin si Monyet, napakadami niyang butas na napasok dito sa DRX na in terms of flanking, in terms of lurk, talagang kuhang-kuha talaga niya. Lalo na dun sa overtime kanina, nagulutan nandito ang DRX, si Simonia trying to wrap around these players, and doon siya sa may boba, tapos nakiikot na siya, pas makakuha nga nila yung napakadaming space in order for them to get that win para mas ma-overpower pa nila ang DRX dito. And yun nga, 2-0. Daming mga times na parang kayang pigilan ng mga op ni Buzz. For example, yung mga take nila agad-agad sa B main. Pero once na napunta tayo doon sa OT, Rebi, doon nag-decide ata at talagang lumiwanag ang mundo ng RRQ. Maybe we should try taking mid-control papuntang market because it's a big contention point, especially you have space going towards Boba. Maiiwasan mo yung mga trip wars na kanina pa kayo nahuhuli. And this just allowed RRQ to really amp up yung hype pa na nararamdaman nila, especially winning map 1 hanggang dito sa map number 2. Yep, I really feel like, again, once I think it really is down to yung preparation nila and what they did going into this match up against DRX. Pero tapos na ang laban between DRX and RRQ. RRQ finally breaks their curse, and alam ko, you guys have been waiting. So up next na yung game ng Team Secret. But for now, pupunta muna tayo sa main stage to hear a few words from our winners. We have Elmi Moore for the interview. GG, Elmi Moore. GG. This was your first win against DRX, so tell me, what are you feeling right now? I'm feeling so happy. Finally, I can beat DRX because it's always almost when we face DRX. Must feel nicer because you finally conquered. Yeah. Yeah, right? And you know, you were crazy on Split. 33 kills alone. You popped off with that Sky. And did you know that your 33 kills on Split is the most kills on Split Pacific Stage 1 and 2 combined? Did you know? Nah. How do you feel now after finding that out? Surprise. Is this a good surprise? Yeah, it's a good surprise, of course. Okay. I would be baffled as well, right? And, you know,
RRQ Sunset, like you've been banning it for so long, but did you find like a spot in DRX's Sunset that you could exploit? Why did you decide to go with Sunset today? Because we've been banning it, and then before, like it's hard, it's kind of hard. I don't know why. And then we try to play Sunset again, and then finally, like we have our own playstyle, and then of course because of Monyet joining also, it's kind of fit the team more. So like with your new like style, and Sunset is now like in your pool for sure. Yeah. Oh wow, RQ Sunset. I'm excited to see more of that. And you know, you mentioned your play style with Monyet on the team. Like it really shows that you found your style that really, you know, makes it possible for you to create advantages. So how are you feeling the difference with Monyet on your team within your play style? With it feels like it just fit because some of us, like all of us, like sometimes like aggressive, like play kind of crazy, and then we know Monyet is kind of crazy too because he just jump around with shorty with classic, and then we like it. Oh, that it fits the team. sweet smile but crazy in game, right? And you know, you crushed today, and upcoming next you're facing Zeta, and you know, if you get them, then you're, you know, off to the playoffs. So how confident are you? We are very, very confident. Very, very? Yeah. Two berries? Very, 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 very confident. All right. Good game today. Good game. Thank you. All right. For those of you watching, that was RQ's Tell Me More, and we'll be back with our second match, Team Secret versus T1. because these guys just play contact. So. Okay, Team Secret, we need you guys on the stage now. Come on, let's go. Right, let's go. Let's go. Tara. Let's go. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
Yes, sir. Whoa, what's going on? So actually, people don't know this, but Zeus is our leader. So he likes to scold us and tell us how to prepare for the match. No losing, no more losing, no more losing to Talo, no more losing to Pink Rex. Get spike planted, win round, easy, we win game. No, you guys got comeback, map 2 against T1. Lala. Yo, Steph. That's wrong. That's not your way. Yo, Bella, you're new too. Oh my gosh, that is the cutest. I love the Pacific skits. Pero guys, welcome back, ladies and gentlemen. Ito na yung moment that you've all been waiting for. It's Team Secret versus T1. So, Dami is out, Zeus is in, and Stax is in T1. I mean, gets ko naman kung ba't nila ginawa ang ganun. Ikaw ba, Dash, kontra ka ba? So sinabi ni Zeus, di ba? Wala kang masasabi. Totoo naman. Wala na rin pala. Totoo naman, di ba? Huwag na tayong matalo at mga kaibigan. Baka ito na nga ang kailangan ng Team Secret para ma-secure ang playoffs. Exactly. But speaking of secure, you guys want to secure this deal that we have from our official super app partner for VCT Pacific Stage 2, Grab. And we have a promo just for you guys, yung mga viewers natin dito sa Filipino broadcast ng Pacific. And again, all you have to do is use our code GRABFOOD64, scoring Grab's cheapest fares, up to 15% off on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos on Grab Food Saver delivery, and of course, thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. All you have to do again is use our code at the bottom of the screen, GRABFOOD60, and get up to 60 pesos off of your order with a minimum spend of 550 pesos. So guys, mag-adobo na kayo for Team Secret para ma-channel natin yung energy for this win kasi this is gonna be arguably one of the harder matchups that Team Secret is gonna be facing dito sa Stage 2. I mean, naman, kasi yung kalaban na, di ba, syempre, T1 nang galing nga sa Masters Shanghai. Sila yung isa sa mga 3 team galing sa Pacific dito na nag-qualify doon. So, hindi biro-birong kalaban to. Pero wag nating kakalimutan din nung huling beses na naglaban ng T1 versus Team Secret. Hindi pa tayo nananalo dito, mga kaibigan. Kaya baka ito na nga ang kailangan natin, 3rd time's the charm. And ito na nga, makikita natin yung dalawang key players natin, si Wild Oreo at si Saya player. And such a great integration to the team itong si Wild Oreo just because of his performance from the last time. Nakita natin siya maraming beses nakapag top frag. He was getting high impact frags and he's just so good at the side of Team Secret. Yep, especially, Wild Oreo, everyone in the Pacific is saying na literal na nagwa-wild siya dito sa Pacific server. He absolutely, yung mouths that were open, jaw drop were closed. Hindi ko ma-explain yung analogy ko. But whatever, we don't have the camera. Pero, again, that isn't to say that their opponent, again, is one that they can take lightly. Kasi, again, alam ko, it's a little bit unfamiliar for us to see Stax in the T1 jersey, pero he has been that IGL that has brought them so much success. Now, it's gonna be Zeus versus Stax tactics. Kinatatawa, Dash. Pabila may mga patawa-tawa ka dun sa likod. Totoo naman na yung sinasabi ni Rebe dito at mali naman natin din na Team Secret. Total, ibinalik na nga ang Haven, di ba, dito sa ating map dito. Kung makita natin yon, wag natin kakalimutan na Haven has been one of their best maps since time and time again, since time immemorial. Isa na nga yun sa mga pwede lang piliin dito and I'm hoping that we go there. Yeah, and with the new members dito sa side ng Team Secret, I think it will not be any different because this is one of the maps na gustong-gusto talaga ng mga Pinoy, itong Haven na to. And now na nasa map dito na tayo, tignan natin kung ibaban ba nila on the side of T1 itong Haven na to. Oh, the coin went too far. Sino? Okay, reroll real quick. Okay, it looks like it's gonna be going to T1. Ay! Okay, sige, pabayaan na natin. Kayo na muna. Total, kailangan nyo din naman yung advantage. Kasi yung mga manok namin, umiinit ng mga huling laban. Kaya,
Tama lang Dalawang naman. panalo na eh. Pagbigyan naman natin sila. Nakadalawa Ayun! na yung team. Ayun! Nako! We get the Haven! GG. GG. Sila. Alright, guys, 2-0, 2-0. Huwag naman. 2-0, 2-0. Ayoko mag-jinx tuloy. So, masyado ka na. Pwede bang tumahimik na lang kayo? Hindi pwede lahat tayong tatlo unhinged dito. Pero Haven and Split. Neutral lang na may konting bias. Konti lang naman. Yung Split, sige. Yun yung pinili ng T1 dito. And in fairness din naman yung Split na nakita natin dito sa huling mga labas na laro ng Team Secret. Natalo lang Bleed. Natalo din natin ang RRQ. So, we've had a good track record dito so far in Split, ha? And playing devil's advocate to the side of T1 naman, T1 did so well on their game against Genji dito, pero on their split map, they didn't win. And one of the things na naban dito pa sa mga favorite maps ng T1 ay ang Lotus. Tas nawala pa siya. Wow. Speaking of Lotus, it's just been banned and now we're gonna be going, parang yung map veto natin looks very Team Secret coded. No? Yes. So, May Haven tayo. Yes. We have the Icebox. Of course, iba yung Icebox ngayon. But again, we are going to be possibly seeing yung new changes that Team Secret will be applying here because again, we have seen kahapon the Neons came out, the Cloves as well, yung ISOs as well. So, are we going to be expecting some new picks for the agent comps ng Team Secret? Malay natin, di ba? Ilabas na nila ang Neon ulit dito kasi total, Pinoy naman tayo para iwagayway nga ang bandida dito ng Pinoy. But I'd like to see some other changes. Maybe since we do have new players dito sa comp natin, right, mate? Tugen na nga tayo, nandito si Wild Oreo. There's a lot more flexibility that's possible with this team. Who knows? The Yoru could come out maybe on a map like Icebox or maybe dito sa Haven. As you mentioned, that Neon, malay natin, gusto pa nga nila mag-ISO and I would love to see it, to be honest. On the other hand naman yung T1, ang gusto talaga nila dito para maging effective sila is to take that chamber. Chamber yung naging rason kung bakit humirap yung series nila against Genji. Nung tinanggal nila yung chamber sa roster nila, nawala, natalo yung T1 dun sa third game nila. Yep, I think na it's definitely gonna be a little bit up in the air, pero I have a really good feeling para sa boys natin today. But I do want to ask you guys, basta sa map veto natin, yung bagong rosters, yung oras ngayon, yung alignment ng stars in the sky, may foresight ba kayo about the outcome of this match? 2-0, 2-1? I mean, hindi naman ako Asuray Algaib, so hindi ko talaga alam anong talagang mangyayari dito sa ating mundo. Pero ang alam ko, isusureball ito ng Team Secret na kailangan nila. Alam nila na playoffs is right around the corner. They need a win very, very soon to secure that. At kailan ba tayo na-disappoint sa ating mga tropang Team Secret? Kaya, and kailangan talaga nila mapanalo. 2-0 to. Para yung susunod nila laban against Genji, mas magkaroon sila ng momentum to move forward dito sa side ng Team Secret. That's right, and I think if we consider yung standings natin, Team Secret is in a very, very good spot to qualify for playoffs. So again, a very, very good foresight for this team. And I think yung payoff from stage 1 to stage 2 has really paid off. But are we hoping to see any surprises today sa side naman ng T1? Sana wala. Or sana hindi. Kasi medyo Walang lugi good surprises, di ba? Malay natin may surprise tayo sa Team Secret. Si Zeus naman maglalaro, di ba? Or siya yung nakaupo dun sa upuan ni Dami. Sabi niya, Dami, upo ka muna. Ikaw yung assistant. Ako muna magka-call the shots ngayon. Kasi, tamo, sila, di ba? Lahat sila nakikinig kay Zeus. Kung kay Dami, di ba? Baka nagtatawanan lang din sila. Kaya dapat seryoso dito ang team. Ipasok si Zeus. Yeah, yun talaga yung hinahanap natin dito sa side ng Team Secret. Pero on the side naman ng T1, yes, agree ako. Sana walang surpresang mangyari ng Team Secret from the side of T1 dito sa game natin. 100%. Pero Haven, again, it just came back in the recent patch. We've got our duelist update as well. So there's definitely going to be a lot of surprises now we can expect. We didn't really see any sa previous series natin. So that might say something about yung a little bit wary yung mga teams natin about these new changes. So now we can't really put the pressure on them to adjust to this new meta just yet. But again, very excited to see what they have in store for us. But in just a second, we will be starting our series. But do you have any messages para sa any doubters ng Team Secret there? Because at this point, there should not be any. Manood kayo. Manood na lang kayo. Mga doubters, mga haters, shoutout sa inyo. Manood na lang kayo at kayo na lang din ang magugulat. Kayo na rin ang maghusga dito sa game natin na to kasi T1 hasn't been doing well during stage 1. So yeah, Team Secret has a big chance here.
Yep, again, it's gonna be a very competitive series today. So again, give your power to Team Secret in whatever way that you can. Twitch, Facebook, YouTube, wherever you are. We all need this. We really want to see them, succeed here in stage 2. There's still a lot more for them. And again, this roster, they look like they're going places. I really have to say they look like they're going places. Yep. Well, but anyway, I think oras na para it's time for us to get into this match, or rather. So it's gonna be Team Secret versus T1 at nandito na ang The Mods to bring you the action. I'm breaking up another season. T1. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to blow. Caught him with that left, I leave him tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy, watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone, yeah. Culture to fire the breath. King of the jungle and beat my chest. They say I'm posing the threat. Just like a pebble, I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals, ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper, then the adios. Gotta go. I'm the prima donna, make him do the most. Not enough, I'm just warming up. We up in the cut. Oh, I'm ready to hunt. Time to eat it up. Oh, 2 step. Eto na! Mga tropa! Korea ang ating lalabanan. Kung napapansin nyo, nagbago ang aking bahay ngayon. Lumipat ako sa kwarto, pero balita ko, Bessie, air talaga ang pinakamainit na laban sa inyong gabi. Dahil balita ko, mananalo ang Pilipinas kalaban ng Korea. Nasusulat na yan, mga tropa. At alam nyo na, especially sa lahat ng nanonood ngayon, biggest shoutouts. Ayan o, kita nyo, nasusulat na sa mata mismo ni Bilya. Yung third eye niya, lumabas na dahil nakikita niya na yung future. Ito direct mamaya mo na iisa-isahin natin. Sino ba ang top dogs dito ng TS ha? Siyempre, andyan na si Tuge! Oh, labas mo! Si Tuge! Oh, si Tuge! Si Jeremy! Oh, andyan na! Si Wild Oreo! Oh, kompleto na! Si Isa pa, dalawa pa! Oh! At saka yung tatay nilang lahat! Si Vash! Kompleto Ito lahat! Na! Gigil na! Team Secret mga tropa, sila ang mananalo! Ito ang production value na meron tayo! Ganon ka-production value ang mga Pinoy. Kapag sinek niyo yung ibang stream, walang ganyan, men. Walang ganyan. At naturuan na nga sila ni Jesus dito, kung tutusin. Nakausap na niya na bawal lang matalo ang Team Secret. At pakiramdam ko, syempre, ang tatay nila, eto si Jesse Vash, makikinig dun sa sinabi ng anak niya, syempre. Tama. Meron pa. Meron pa? Gusto nyo ba makita ang POV ng T1 mga tol kung gaano kataas ang Team Secret? Gaano kataas ba ang Team Secret? Ganito sila. Patingin... Ako ang T1! Production kayo value! Ang TS mga tol! Nakatingin kayo sa baba! Ha? Ganito ako solid, syempre, lipat tayo. Balik mo na. Yan. Ganon production value. Ganon kataas para sa side ng Team Secret. Lalo na ngayon, nakabalik na ang Haven sa map pool natin. Kaya pumunta na tayo doon. Okay na yan, direct. Napagbigyan mo na si Bill, hayaan mo na siya. Mamaya na ulit, back to the game. Eto na. Yung casto yung inantay para magsimula. Oras na mga tropa dahil masisilip na natin na si Jeremy ay nag-neon. Sakto. Saktong-sakto mga tropa, lalong-lalo na kuhang-kuha natin si Neon Guerrero. Alam mo naman, pag si Neon Guerrero kumanta, iba, diba? Ang kapatid niyan si Ping. Di ba? Siyempre si Neon yung ulti niya, di ba? Siya si Ping. Pagdating doon sa mga ganong klaseng senaryo. At syempre, ito may breach comp tayo sa parehas na team. May Sova tayo sa parehas na team. Ano lang ba ang pinagkaiba dito? When it comes to the Sentinels, dyan tayo magkakaroon ng difference and pati na rin sa duelist na napili nila. Sure win. Sure win. Ay, best nag-PM sa akin yung Riot. Ano sabi ni Riot?
Hi to Mods. We would like to get you in our production of VCT. Actually, Because you can are you doing it produce well. VCT Champions Korea? Actually, VCT Champions Marikina. Because that is actually great. We will contact the Mods after this match. Thank you very much, Riot. Para ito nga mga tropa. Siyempre, kailangan natin ng magandang makapakulo, kumbaga. At lalong-lalo na, kuha na natin ang mapa ng Pinoy. Isipin mo ha, partida, wala pang Haven dati pero sure win tayo tuloy-tuloy. Hindi pa nagsisimula yung round, Bes, ha? Hindi pa ba? Tandaan mo, kakatapos lang natin sa 4 na series kahapon. Pero eto na. Siyempre, simulan na natin. Nasa depensa muna tayo para sa side ng TS. Insta-stun para sa mga players na nasa A-main. And Saya player, siya lang ang makakatawid dito for the meantime. Jesse Vash, waiting patiently. Meron siya mga recon or rather the shock darts prepared kung sakali man. Pang delay. Delay. Yan muna. Okay, magandang director ang pinapakita ka nila pero si Jessifas nakapitas nga ng isa pero meron pa dito yung mga umiikot nga papuntang C. C-worst talaga pero Tuge kontra corner makakapitas ka ng dalawa. Puti ito 3 versus 1. Rossi, wala ka na. 1-0 already. TS, panalo na. Isang magandang pistol round mula sa side ng Team Secret dito. Alam nila na kailangan lang nila i-delay and syempre napakalaking delay nung stun mula kay Jeremy doon sa A-main. Hindi nakasunod yung lahat. Kumbaga, natsambahan niya. Isang kill pa si Saya player doon. At least, I mean, kahit nawala man si Jeremy dito, pero the delaying factors na meron nga dito in terms of utilities pa lang dito nga sa TS sobrang init na. To the fact na back then, actually, hindi ka talaga nilalabas si Envy dito eh. I mean, yung breach dito, pero it's just wala, kailangan na. The amount of utilities, the amount of delay, the amount of solid plays na pinapakita dito ng TS, talagang pang champions na ang datingan. Itong si Toge, hindi tumatapak sa lupa to eh. Nasa taas lang siya ng lahat, literal. And syempre, eco round to para sa side ng T1. Smoked off actually yung mga traps. Pero nakaabang si Envy. May stun pa siyang pwedeng i-prep at i-set up dito kung sakasakali man. But then again, forced to rotate ang mga players ngayon ng T1. Etong si Stax, sisipin mo nung nakalaban natin sila sa DRX, talo, di ba? Men, kahit saan ka lumipat na team, men, dudurugin ka ng TS, tandaan mo. Lumipat siya ng T1, kala niya may iiwasan niya pa din. Hindi pare. Pero yun nga, eto na, si Joel Turret, kitang-kita na yung mga kalaban nila. Pero pagdating naman dito sa garahe, Diyos ko, lahat sila nag-park na. Pero ito na, lumipat na, papuntang B. Wala silang idea. May alarm bot pa dito si Wild Oreo. Yung mga players dito ng TS, maganda rin dito yung crossfire na pinapakita nga nila. So this is gonna be a really hard dig for the side of T1 for sure. Si Jeremy nasa looban na. Hindi man lang nila napansin. Paspasan lang. Ika nga, dash sa mukha. And triple kill mula sa kanya. Yung isa nagtatago sa corner. Halfway diffused na yung spike dito. At si Izu, nasa magagawa dito, men? Chamba. Nice kill. Nice side for the side of TS. No? I mean, ito yung sinasabi nga natin for the side of Jeremy, di ba? I mean, kilala natin siya sa Raze and sa Jet. Pero, it's a rare occasion na makita natin siya on the Neon. And with this patch, Bessie talagang mas malakas yung Neon na ipapakita nga nila. At kung napapansin mo yung mga players dito ng TS, gigil sila. 4 yung bata. Joke lang, may Spectre Bash. NT ang sabi niya, nice throw. Joke lang siya, diba? Buti na lang, nasalo ng iba. But then again, dahil nga rin sa bilis ng isang Neon, ang dami mong kailangan i-adjust pagdating sa mga timing. And yet again, T1, kahit na gusto mong kunin ng mabilisan itong A-main, masastun sila. Kaso Jeremy, up close and personal, excurate to catch him. Ilang beses nga talaga nilalabas to, tropa. Lalong-lalo na, yun yung gusto sana i-recreate ni Jeremy yung ginawa niya back then nung Jet din siya. Pero ngayon, yung mga players ng T1, talagang all they need to do is wait though. I mean, you have the utilities on hand, you have the scan na meron nga si Rossi dito, pero yung take dito ng T1, sobrang safe play na. And si Izo dito, Diyos ko, malayo pa. Medyo malayo pa nga. Slowly but surely nagpo-push dito ang T1. Yung kanilang Cypher, yung kanilang lurker na si Izu. Medyo na-excite. Nakita niya yung turret Sabi niya, hindi online yung turret. Medyo malayo yung Killjoy. Pero destroying that turret or the traps, it gives info na may tao sa C.
info pa rin yun para sa kanila, no? Actually, pwede nga niya na hindi nasirain yun eh. Kaya, kasi nga disabled eh. Pero, kailangan nga nila mag-ingay dito para mas kumuha ng spasyo ang TS para mapunta nga dun sa kabila, which is ito yung ginagawa nila. Akala nila pero sino man talaga yung pupuntahan nga nila. Pero ito na yung approach na ginagawa ng TO ng mga tropa nasa loob ng C at si Wild Oreo nakukuna na para sa kanila. Pero in terms naman sa utilities, napakadami pang utilities ito mga players nga ng TS. You have the shock dart already. Yung recon dito, magko-cooldown pa. Pero lalong-lalo na kay Envy, yung amount ng utilities and yung blind na meron sila, talagang napakainit na. May paranoia pa. Diyos ko, may fault line na lahat talaga sila. Yumuyuyug na. Excellent. Onto that area. One only with a kill. Easy na kadalawa pa. Chamba pa yun. Saya player nakaisa pa. Ito na yung matanda. Siya na lang yung mag-isa. Jesse Vash goes for the swing. Hindi tumama yung unang shot. Nice. Instead, si Izu ang mahuhuli nila dito. At mukhang yung Spectre na yan sa pangmalayuan, syempre, Saya player to close it off. Dalawa pa rin ang napatay nila para sa side ng T1 on this bonus round. So at least may value kahit papano. Yeah. Good eco pa rin to para sa kanila. No? At lalong-lalo na sa TS, ito yung big question eh. I mean, yes, ito talaga yung mapa ng Pinoy. Ito yung pinaka-strongest map nila. Pero, paano ba ang laruan ng TS kung ito na yung players nila? Is it gonna be the same movements? It's gonna be the same fundamentals? Or kung ano man? Yun yung makikita natin ngayon because this is the first time na makikita ulit natin ng TS dito sa mapa na to. Pero ibang-iba na sila. Ibang-iba na sila. Kumbaga, sa totoo lang, si Jesse Vash lang ang natira doon sa iteration na yon kung tutusin. So, at least, meron pa rin silang pwedeng kausapin dito. Ano ba ang sikreto ng Haven, di ba? Team secret map pa rin ba to? Dito magkakaalaman, syempre, dahil nilalaro na nila ngayon. Wild Oreo, patiently waiting. Pagdating sa kanyang alarm dito, a quick pre-fire lang, baka sakaling matamaan. A little bit of a damage towards Saya, not really. At least, yung take dito ng T1 talagang really slow play pala. At talagang kung napapansin mo, Bessie, kanina pa kasi si Jeremy na talaga nauhuli nga dito. Pero importante may Hotel California na siya. Kumbaga yung finger style niya open na. Magaling ka mag-gitara, di ba? Oo naman. Tininiw-niw-niw talaga yan. Sorry, natawa ako. Hindi ko napigilan, man. Pero yun nga, eto na. Kahit ano pa yan, 7 strings, walang problema. Tininiw-niw, yan ang gustong gawin ni Jeremy dito. Tignan natin to kung kakayanin ng Hotel California niya dahil sa oras na to, syempre, smokes coming in. Pasok na rin si Saya player, yung stun tumama sa kanya kaya hindi niya magagamit yung Hotel California. Pero eto na, sayang. Eto na, at least si Izu wala na. Jesse Bash, nakakuha nga ng isang kill ngayon. But right now, they're really trying to outmaneuver their opponent. Pero Envy with a 2K already. Pero buti ito, 4 vs 2. Saya player, Diyos ko, malungkot nga siya. Pero Wild Oreo makakakuha ng isa. 3-1 mga tropa. Pinaisa lang kayo. Kala nyo makakadalawa na? DS na ang mananalo dito. Minsan pa naiisip mo, napapagod ka ba maging bias? Hindi na kasi laging panalo. Oo, actually guys, ito I mean, just wanna keep it real for you guys. Sawa na ang TS manalo. Yun na lang, sawa na kami maging bias kasi tournament naman talaga. Nice! Diba? Nice, boys! I felt nice! Boys, I felt that, bro. I felt that. Felt that. Kahit yung pop filter, walang ligtas sa Team Secret eh. Diba? Legit lang. Ito, walang pera, diba? T1, sanay na tayo dyan. Wala rin tayong pera eh. Si Saya player, at least siya, yayamanin, paldo, pero meron bang makukuha? Itong vandal niya ako sakasakali. Dalawa ang umahabol sa kanya. Yung shock dart, hindi man tumama, pero si Wild Oreo ang lalabas. A Wild Oreo appeared. Si Saya player, hindi tumama ang mga tropa. Rossi nandyan pa. Pero yun nga lang, pa-start ito nga sa DM. So, Diyos ko, may nakuha pa siya. Tuge, inubos na, kalaban niya, 4-1 na. At ay nako, kahit ilagay nyo pa si Lebron dito, kahit si Flap TZ pa ilagay nyo dito, men, tournament na. Yung T1, sino yung malakas nila? Si Faker? Wala yung Faker na yan dun sa fact. Hanggang doon na lang yun. Iba kasi yung basa ko sa Faker eh. Sorry 2-1 ang scoreline natin dito mga tropa. I mean, wala silang rep eh. Si Saya player, nasa kanya. Lahat naka-gauge kung makakahanap siya ng pick-off and maybe create that space para sa side ng T1. Kaya ang gagawin nila ngayon ay magta-timeout. Ayan, kailangan nyo na yan guys. Much needed timeout for side of T1. At least alam nyo yung mga kailangan nyong gawin.
hindi na kami nauugulat na ganito na nga yung score ngayon, guys. Pero at least for the side of T1, sobrang solid nung buy round nila, di ba? Pero last na nila yun. Si Georgie nanonood pa naman. Galit na naman yan. Ayun, nanonood ako ng stream mo, Georgie. Kung ano-ano pinaghahampas mo dun eh. Ibang klase. Shoutouts nga pa pala kay Georgie. Yan ang Filipino bulldog natin, mga tol. Tandaan nyo. Kasi meron ng French eh, di ba? May French bulldog tayo. Si Georgie yung Pinoy bulldog. Pag-trip pa si Georgie. Sorry, Georgie. Ito si Phil eh. Sorry, nangangailangan ng boss. Sorry. Nakikita kita pa sa kabilang Discord. Ayos yun. Peace bump tayo. Peace bump. Nice one. Ito guys, ganito gawin natin ha. Pag nakakascore yung TS, mag-fist bump tayo lahat ha. Lahat tayo kumbaga, i-comment nyo yung fist bump na emoji. Opsim. Lahat tayo mag-fist bump ha. Sama-sama tayo dito, boss. Ayan. Ito na. Pilipina versus Korea. Tinalo natin yan eh. May singit ka pa din. Wala nang katapusan. Sige na. Para sa TS, hahanap sila ng spasyo ngayon. May trip war dyan pagdating sa side ng T1. Pero malayo-layo para makareact sila o para at least magkaroon ng reaction pagdating sa kanila when it comes to the kills. Napakatahimik ng mundo nila pero yung setup ng smoke nararamdaman na ng Team Secret. Ito na. Nararamdaman na nga nila. Si Jessie pa siya wala na makita dito pero kamunti nga na nga siya makakuha ng isa. Pero pagdating naman dito sa T1, medyo slow dito kaya approach nga nila. Pero on to that scan, kitang-kita na ko na sa Saya player. Mambaw na siya, takot. Kala ko lalaban ka. Pero si Jessie pa, Diyos ko, men, wala na siyang buhay ngayon. Shocked may tatamaan ba? Okay, wala pa. Pero pagdating naman dito, ito na yung kalapag ng papag mga tropa. Si Invi, yung mga mundo nga nila. Pero ito na, tinamaan yung tatlo. Papasok na sila. Hinati na yung mundo. Si Jeremy nakaisa na. Invi isa pa dito. Diyos ko naman. Yung T1, wala na sila nagawa. Pero 1 versus 1 already. Extreme. Ay, naku po, si Invi, wala pilay na yan mamaya. Ika na maglaro si Invi dito mamaya. Yung drop niya na yun, sakto lang din dun sa timing ng pag-swing out ni Excurate and si Izu. Ang ganda na reaction niya kasi lahat sila halos doon na stun and si Izu at least meron siyang Cypher Cage para makatago kahit papano. And kahit na napakabilis nga dito ni na Jeremy, yung recon pa ng T1 tumama din sa ibang mga players so it gave out the information for the meantime and they were able to react. Si Invi tatalon sana from heaven pagbaba niya wala, napilay siya. Medyo mabagal yung pagtakbo ni Invi kasi nga iika-ika siya. Pero ngayon mga tropa, eto na may Hotel California na naman si Jeremy mga tropa. Talagang hindi pa na ginagamit kanina pa rin side player nasa loob niya. Pero alam ba ito ng mga kalaban niya? Kung hindi na si One nakita siya. Excurate, Diyos ko, ang lalim na nila. Napakabilis sa atake nga nila pero ito na kinukuryento na si Excurate. Tingnan natin though, Jesse Vash, wala siya makukuha on that Hunter's Fury. Pero again, Jeremy, paving the way, the space, pagdating sa side ng Team Secret, the swing out from Wild Oreo wouldn't catch anyone as well. It's a 3v1. At syempre, yung master ng Haven ang natira, si Jesse Vash. Jesse Vash. Tignan natin kung talaga makukuha nga niya. Wala na siyang utilities at all. Recon lang to. Meron pa pala siyang utilities, puno pa pala. Pero on to the side nga dito ng T1, at least itong position nga nila, kailangan nga nila makuha. May flash pa, makakuha ng isa. Pero sabi ni Rosie, hindi na. 4-3 already at dun sa timeout na ginawa ng T1 na convert nila ng dalawa. Kasi may stun din dito si Stax na natitira pa eh. So kahit anong mangyari, kung yung first contact magmumula dun sa kabila, may tao pang isa. May magsastun pa sa'yo. So definitely, nakaredy na agad sila sa magiging trade kung sakasakali man. So walang talagang takas dito si Vash. Si Kuya pala yun eh, no? Si Kuya eh. Pinalaro na Pinalaro na kay Kuya. Si ano kasi, si for second, si Osnob eh. Kasi nga, siya yung nakakabatang si kapatid. Pero Bessie, tinan mo yung score ni Stax, 0. Setup eh. Sa taga-setup, yun lang nangyayari sa kanya. Pero to get good on that shot at si Stax yung nawala. Malaking utility. Play ang pwedeng mawala dito sa round na to.
But Saya player on to that outlaw, this is gonna be really scary if ever talaga makuha nga yung mga kalaban niya kasi wala silang armor dito. Well, half armor lang si Jesse Vatch at Envy, pero syempre one tap lang sila ngayon. Pero Envy, on to that fault line, tinatimingan niya na magpupush yung mga kalaban niya para mahuli nga nung iba. Pero sabi nila, okay, mamba out na tayo. Matindi ang Spider Sense sa pinapakita nga ng T1 ngayon. Pero ngayon mukhang lilipat na ata sila papunta sa mid kasi si tropang Rosie medyo nagsiscale up na rin siya papunta dun eh. Hindi rin gumagalaw sa kanila. So nga pala namin sabihin na hindi gumagalaw yung feed namin pero nararamdaman namin na lamang na ang TS. O di ba? Sabi namin sa inyo, di ba? Oh, 5v4, tama. 30 seconds 5v4 na. Tugay, maganda yung position nga niya pero makukuha siya nung kalaban niya. Wallbang pa pero ito na, Envy lumabas! Yung isa tinamaan pero sa player bumawi pa. 3 versus 3 lamang ang TS. Good catch mula dito kay Envy on that sheriff shot, and Jeremy was able to still punish one. 2v2 pa rin to, and remember, this is supposed to be an eco round para sa side ng TS, pero mukhang nararamdaman nilang kaya nilang ipanalo to. The lockdown plays already, and what a shot mula kay Wild Oreo. It's a 2v1 now. Rossi forced to go back all the way to C-Long right here para doon sa ating lockdown. Meron pa siyang Hunter's Fury though. Paano yung magiging setup dito para sa side ng TS? Si Jesse Vash nagde-defuse na, kalahati na. Are they just gonna stick it? Mukhang cancelled na. Nakapal mula kay Wild Oreo. Pero yung matanda, siya ang makakakuha ng kill. Mga tropa, fist bump. Fist bump, fist bump, fist bump na siya. Fist bump, fist bump, fist bump. Fist bump, mga tropa. Ayan, fist bump natin yan mga tol. Yan ang pinakakailangan nga natin. Kitang-kita natin ang kahit wala silang pera. Sobrang lakas nila. Partida na nga yun sa side ng T1 pero nakuha pa rin nila. At kitang-kita na nga natin dito. Si Stackchus ko, 0 pa rin yung kills niya. Lumipat siya from DRX to T1 pero kitang-kita naman natin wala pa rin siya nagagawa. Grabe, I mean, the shots coming in kay Wild Oreo. Yung kuha ni Envy, kung hindi pa nag-swing out si Saya player doon, hindi nila matitrade yun at makakapag-reset pa siya. And this is just the moments na kailangan mo para manalo o may panalo mo yung mga ganong klaseng 50. Ito na, papasok na ata sila. Gusto ata nila sobrang aggressive ngayon para nga talaga ma-outpower nila yung mga kalaban nila. Pero yung Hunter's Fury na nilalabas ngayon ni Rossi, may makukuha ba? Okay, tinamaan yung isa. Pero tingnan natin yung mga kadalawa pa, okay. Tuge and Wild Oreo, nabawasan na dito. Pero doon naman sa amount of damage na pwede ibigay nga ng TS dito sa T1, sobrang init na. Kaya the fact na meron pa silang off ngayon, si Jeremy tumatama na. Yung isa, na fault line pa. Sad ngayon si Excellent, pero asan yung pagpasok, asan yung pag-entry nila? Holding off the position pagdating sa smoke, pwedeng maging last and play to kung sakasakali man, pero Excurate hindi siya makalabas. Ngayon nakalahati na yung spike, yung focus na kay Jesse Vash. Pero nandito na yung Rolling Thunder and that connects kahit papano sa ibang mga players. Kaso nga lang nakalahati na yung spike, ano pa ba yung kailangan mong gawin kung hindi mag-hop out pero defuse na? Hay nako, 6-3 already. Hindi pa rin talaga sila makahanap ng best footing dito na lagi silang naiisa-isahan. At saka si Jeremy nga kanina, doon sa take niya, nung napatay ng isang player ng T1, doon talaga naubos yung confidence ng T1 dito na in terms of utilities, hindi na rin nag-work sa kanila. Tignan mo si Envy, may ulti na ulit. Grabe. Ang bilis nila at least makakuha ng mga ganong ulti, di ba? At tsaka yung operator dito mula kay Jeremy, punishing one player immediately out. Tapos at the same time, dahil sa bilis ng Neon, kaya mong makapag-posisyon ulit sa kahit saan mong gustong site, kahit C to A pa yan. Yeah. Kahit letter D, guys. kahit letter D, kahit saan yan, men. Kahit hanggang abyss pa yan. Oh, basta yun na yan mga tropa. Pero eto na nga, yung... Tanda pinag-aaway. Hey, what's up nga pala kay BJ Taklindo? Hindi ko alam kung bakit nagagalit. Umpisa pa lang, gigil na gigil ka na. Bakit? Pangalan niya yun, di ba? BJ, ano magagawa ko doon, boss? Pero yun na nga. Lahat sila nasa loob na. Yung mga players dito ng T1, lahat sila nag-iikot-ikot na rin dito. Pero Jeremy, on to that corner, naghahanap siya dito lang sa may C. Pero wala siya nakuha kahit isa. Kasi yung mga players dito ng T1, paikot-ikot lang sila. Tingnan natin doon ano magiging next step nila. Mukhang gusto nilang i-smoke off kahit papano yung window garage. Nag-aantay ulit si Wild Oreo. Same positioning, key positioning mula sa kanya. At yun, tumigil ang mundo. Ay, nako mga tol. Surprise guys! Hulaan nyo! Ano mangyayari next? Bes, sino mamamatay? Nakatigil din ba sa stream? Nakatigil din to sa stream for sure. Spike planted. Utang na loob, men! Naghihingalo!
Nice one! Ito na, 5 versus 4 mga tropa. Kahit tumigil yung feed natin, ang importante, lumalabang tayo. Pero ito na, papasok na sila. Yung paranoia nag-connect na para sa kanila, pero may kalang pagpapagba mga tropa. Jeremy nag-slide in lateral attack, maganda yung position nga niya, pero makakapatay ba siya? Yun ang tanong para sa kanila. Uy, sa lags nakuha pa rin si Rosie. Men, lahat na nakita ni Rosie, tayo pats na. Grabe. Rosie with a 4K already. Grabe, sobrang crisp ng shots mula kay Rosie dito. Ang ganda ng reset niya. Pagdating doon sa aim, alam nyo guys, bigay na natin sa kanya to. Ganda ng tutok niya doon eh. 6-4 man ang score dito. I mean, look at this. Clean. Men, well, at least tumatama siya. Rosie ang pangalan niya. Pero pag hindi tumatama, sorry muna siya. Oh, pinaupo. Sit down! Anong sit down? Oh, sit down! Sasabi mo dyan, sit down. Kulit, no? Parang to be continued yung gitna nung match natin. Tumigil sa gitna yung stream. Oo, ewan ko ba? Guys, pasensya kami, may kasalanan nito. Sisihin nyo na kami. Hulaan nyo anong mangyayari. Oo. Lakas ni Rosie dun ah. Ang lakas nga niya dun eh. Pero sige, Oo. babawi tayo. Bigyan na natin sa Nakachamba lang, kanila. nakachamba lang. Chamba lang yan. Give chance to others. Kumbaga, anong tawag nila dito, Bes? Mapa ng TS to. Hospitable. Hospitality. Yan ang, dyan magaling ang mga Pinoy, di ba? At, Gigigilaw kay Rosie ha. Ano sabi niya kanina? Upo, di ba? Sit down. Mamaya Rosie, halika rito, papaluhurin kita. Pero eto na, papasok na ata sila. May nano-serve na mga tropa. Wild Orion, nakuha pa. 4 vs 5 already. Siyempre, ano magagawa mo? Wala silang pera, di ba? Ganun talaga. Eco round 2 eh. And kanina naka-thrifty sila, pero hindi natin mapagkakaila na syempre post-plan position na to. Tingnan mo naman yung posisyon ng T1. Parang gusto rin nilang i-secure. Ang ganda ng flash na nakaseta para kay Rosie, pero hindi na siya tumama sa pang-apat pa. It's a 4v2 scenario. Hop out. Sino nga ba mauuna? Nag-aantay sila ng anyone towards the side, pero again, the hold is all the way from Silong dahil alam nilang eco round din to. Yeah, wala silang pera, of course. I mean, for the side of TS, at least si Rosie nga talaga ang unang nakuha nga nila dito. Pero ito I mean, kahit 180 yung score ni Stacks dito, Bessie, I mean, nasiset up pa rin yung pacing eh. Kumbaga, wala naman lang siya ambag sa kills. At least yung mga utilities, yung mga flashes, yung mga fault line, kumbaga, mas nakukuha pa nila yung space dito sa side nga ng C. Tingnan natin sa round na to. Huling round para sa first half natin right now. Andyan yung ating Rolling Thunder. Palapag ng papag, available na. Nandyan na pati yung ulti Jeremy dito, Hotel California. Kompleto na para sa kanilang dalawa. And yung Hunter's Fury nilabas pa. Will it get one? So far, no one para kay Jesse Vash. And muna talaga ang pupuntahan nga nila dito. A lot of utilities nga nila pag nga dito si Wild Oreo. Pero in terms naman sa position ngayon ng T1, at least pinapasok nila. In terms of retake, yun talaga ang gagawin nila. They have the Rolling Thunder again, pero yun nga lang, execute. We're gonna be picked off by Jeremy right now. Siyempre, ganito ang vertically, pero huling-huli na nga siya. May Hunter's Fury pa nila ba si Rosie? Diyos ko, mahuhuli nga ata siya. Pero grabe naman niya, pa-slide kaliwat kanan. Pero Rosie, nakakuha pa rin ng isa. Pero grabe naman si Isu. Diyos ko, ang sakit-sakit mo. Nasa likod ka pa at hindi ito alam ng TS mga tropa. 3 versus 4, lahat sila walang nakatingin sa likod. Jesse Vash will catch one. Makakahuli pa siya ng isa. Pero yun na nga, wala pa silang idea na si Isu nasa likuran na nila. 6-6 already. Pero pagdating sa second half, hay nako T1, kabahan na kayo, attacking na sila. Grabe si Rosie dito. Parang ilang multiple rounds yung dahil sa kanya, dahil sa multi-kills na pinapakita niya, nauubos yung team secret. And I think kailangan isa to sa mga players na kailangan nilang i-shut down at i-punish coming into the attacker side. Dahil mainit yung tutok ni Rosie para sa araw na to. On the other hand though, si Izu, yung mga ganong klaseng lurk, those are lurks that wins you games. Yeah. Kung napapansin mo, Bessie, talagang hindi pa rin talaga niya pinaalam na nasa likod pa rin talaga siya. No? I mean, the amount of diversion na ginawa dito ng T1 na mag-iingay sila dito lang sa may aim para mabalik sa kanila yung attention, giving them that opportunity para nga makabawi dito. And I just wanna say, a big shoutouts nga po pala kay Miss Pat at saka kay Miss Moriel na nanonood. Nakiki-face bump din sila. Si Miss Moriel, men, yung anak niya ang nanonood, si Mavi. Wow. Shoutouts nga pala sa'yo, Mavi. Shoutouts to Mavi.
At grabe rin si Rossi doon sa Hunter's Fury niya. He was able to capitalize on 2 kills here. Clear out the rest of the players mula sa side ng Team Secret as well. And kahit na anong likot pa ni Jeremy, mahuhuli pa rin siya nung huling third pop nung ating Hunter's Fury doon. Ito na. Yung TS, at least good reset nga for themselves. Pero look at Envy. I mean, 12-8 onto that breach. Talagang pag pahawakin mo man to ng Vandal, Phantom, kahit Sheriff lang, bigay mo sa kanya, one tap talaga tatama. One of the best one taps na nakita natin dito kay Envy, no, Bessie? Siya talaga ang dito. God of one taps. Ika nga. Diba? Kanina, sinapian niya sino ba yung nagwa-one tap dun sa kabila? Yung match kanina ng RRQ. Basta may sinapian si Envy dun eh. Mainit din yung kamay sa Sheriff. Pero isa nga talaga siya. Sa buong Pacific hindi lang sa Team Secret. Sa mundo. Sa mundo. Sa Galaxy. Oo, grabe. Malakas mag-Valorant yung mga taga-Mars. Tingnan mo, ayan, kita niya na kung nasaan si Izu. 30 HP na lang siya, di ba? Aatras siya. Hindi nila kailangan makita yung mga kalaban nila para nga mabubuwasan sila. Pero ngayon mga tropa, lahat sila papasok na in terms of lineup. Kahit anong lineup na yan, boss, talaga hindi talaga matatamaan yung mga kalaban nyo. On to that side naman, Jeremy, tinamaan yung mga players ngayon ng T1 to sa stun nila. May aftershock pa. And now Jeremy nag-reposition na. Kompleto na ang galaw na pinapakita nga nila. Pero parang nag-set na para sa kanila. Pero hindi yung nakita. Pero Jeremy pa rin talaga makakakuha. May tao sa may heaven, may tao sa may hell. Kompleto na. Jeremy, slide papasok. Pero stacks and escalator nandito ang natitira. Pero ano pa ba ang gagawin nila? 5 pa ang kalaban nyo, tropa. Si Jeremy nasa kanan at for sure di mo nga ito makikita. Pero makukuha pa niya. Excurate! 1 versus 5! Wala ka nang magagawa, tropa! Pinapaulanan siya ng bala. Nakadalawa pa kahit papano pero hindi rahayaan ni Jeremy. Fist bump! Na makahanap pa ng isang kill. Fist bump tayo mga tropa. Nice eco round. Nice pistol round sa mga tropa natin. Yung mga players natin dito, guys, kami rin ni Taylor, kahit hindi kami magkasama, nag-fist bump kami dalawa. Mismo. So, syempre, guys, do your part, i-fist bump din natin sila. Kailangan ng buong Pilipinas na mag-ambagan dito para mapanasin natin to. Kaya, fist bump tayo dyan, mga tropa. Agad hatch mula kay Jesse Vash, especially dun sa Heaven Control na pinapakita nila. And again, having Jeremy on the Neon, he can reset his possession quite fast. And ganun kabilis na hindi nila mapapansin na sa kabilang corner na pala. Pero ngayon mga tropa, eto na, dire-diretso na nga sila. Pero pagdating naman dito sa TS, lahat sila, alam nila na marami silang pera. Sana all. Pero ngayon ng T1, syempre, one tap ang kailangan nilang gawin dito eh. Pero, paano mo i-one tap yung 5 taong pumapasok bigla-bigla, may pa-slide in pa, may nagte-teleport pa, out of this world mga tropa. Pero at least, with that drone nilabas ni Jesse Bash, alam nila na mayroon tao nag-aantay dyan sa player na natamaan pa siya. Grabe Inantay niya talaga na may lumabas para at least may value naman yung position niya doon kahit na nakastun siya. And at the end of it, meron naman siyang dash away na pwedeng gamitin yung tailwind niya. The Paranoia settling in towards the side. TS, pasok na and Jeremy naghahanap na ng pwedeng matapatan. Kaso nga lang, that recon has always been a problem dahil hindi na siya shutdown ng TS to. Si Tugeo on the other hand, still has that Bulldog, still has that C4 spike na meron tayo dito, pero Thrifty ang maipapakita ng T1 na balik agad. Masyadong mabait ang TS dito no? Para naman alam nila yung feeling na makakuha nga ng score dito. Pero yun nga, no? I mean, sobrang sayang nga ng take niyan kasi Excalibur rin talaga nakakuha nun. Kumbaga, yung mga sobrang na-divert yung attention nila dun sa garage, Bessie. Na wala silang idea na ang dami pa ng tao sa likod. 7-7 ang scoreline natin dito. Yung recon talaga, yun yung kahit sa round number 1, makikita mo yung positioning ng recon, hindi nila napapansin. And because of that, nabibigyan na napakadaming info yung side ng T1 dito kung saan sila babarel despite how much smokes yung nakikita mo at napapanood natin dito. Once that recon sets, mahuhuli ka talaga. But Excurate up top position here. Yung stun nag-connect pagdating sa kanya. Kiniklear siya dito ni Wild Oreo. And a good clearance at least. Pero hindi nila alam. Meron pang nasa likuran. Ito na yung Bulldog. Ni Staxi, hindi makakapatay. And free upgrades nga para sa kanila. I mean, at the end of the day, talagang
goods pa rin to in terms of economy. At least libreng bulldog nga para sa dalawa. Medyo lumawang pa ang ating mga tropa. Pero yun nga, planted dito sa may backside with that drone, will catch one. So they really need to reposition. Pero ngayon, on to the side nga ng T1 mga tropa, unti-unti silang pumapasok. Really good smoke nilabas nga dito ni Tuge. Pero on to that owl drone, maririnig ba? Malalaman ba nila? Pero ito na yung oras para nga mag-crossfire sila. Tuge, dito lang sa may platform. Yung isa nasa may lugs. If ever nagpakita ng mga players ito, may mawawala ka talaga. Pero isa lumabas! Pero Rossi! Anong sit down? Halika rito, lumuhod ka! Counter thrifty mula sa side ng Team Secret. Matitrifty namin kayo pabalik kung kukunin at nanakawin nyo yung supposedly buy round namin dito. And what a good set mula sa side ng Team Secret, to be honest, especially mula kay Wild Oreo, na despite na hindi niya alam may tao pa sa likuran niya, nakakatakas pa siya sa mga ganong klaseng kills na napanood natin. And really, the stun coming in from Envy, yung nag-set nung pacing na yun. I mean, in terms of positioning... Fist bump muna, mga tropa. Fist bump, fist bump. Walang kalimutan. Fist bump, fist bump. Fist bump na tayo. Nice Pero one. yun nga, Bessie, di ba? I mean, despite of these players, talaga kahit walang pera, talaga nahuhuli pa rin talaga nila. Number one is all about the positioning na talagang ginagawa nga nila, na nagugulat na lang sila, hala, meron pa palang tao doon. At si Envy hopped out with a right click onto the classic, harap-harapan dun sa Bulldog men na nahimik siya. Wala kayong magagawa. Bulldog lang ang meron kayo, pero may Georgie kami. Nadomoy pa. Ay, manood kayo ng stream ni Georgie minsan, guys. May enjoy nyo yan. So, bigay shoutouts to him. Also, at the same time, dahil sa mga pangyayari, sa mga thrifty natin dito, ang gulo tuloy ng ekonomiya, di ba? Dalawa naka-Vandal, isa, syempre, Marshall muna, and then the rest is gonna be on Sheriffs. But let's see how TS would take this, dahil may outlaw rin sila dito na nakaposisyon. Uy, eto na. Yung mga players ngayon ng T1 kinakabahan na may botline pa, pero Diyos ko, si Jeremy biglang nawa, pero Wild Oro dire-diretso lang siya with spray and pray already, pero Jesse Bash! Pinaupo muna nila, pero Envy nakatukay pa. 3 vs 2 already. Sheriff at Marshall, ano magagawa niya sa tatlong bandang namin mga tropa? Oh no, yung alarm bot, okay, being denied. At alam nila na meron pang tao dito sa VCT. Pero pagdating naman dito, easy. Si Izu, umiikot pa. Medyo malayo pa. Pero for sure, pagtingin nila, yung turret nakatingin sa kanya. Could be the first contact here. Envy, siya yung nag-aantay kung sakali man. Meron pang side cage, pero nakita niya na. Izudo to hit that shot, pero Tuge to return it back. Saya player, may Marshall sa dito. Alam niya kung saan nakaposisyon si Wild Oreo. Hindi niya kailangan lumabas. Again, meron pa silang cross as well. Will he be able to clear? That's not gonna be the case. Dahil DS, 9-7 na at mga tropa. Fist bump. Fist bump. Nice one. I mean, walang ka pressure yung ginagawa nga dito ng TS. Hindi naman close fight. Ito nahuhuli nila si Jeremy. Yes, lagi. Pero yung trades nila, yung sagutan na pinapakita dito ng TS, men, ang bilis. And to the fact na si Envy, with that flash, men, yung kalaban nila, kailangan na mag-shades dito kasi wala silang makikita kahit isa. Legit. And eto na nga, 9-7 this time, a proper economy on both sides of the teams na nakikita natin. Even an operator to be invested on mula kay Saya player. Meron bang mahuhuli to dahil yung stun, nahuli siya kahit papano. Wala na yung dash niya kung sakali man. It's gonna be a hard reset for him. And Jeremy, mahuhuli na nga siya. Pero si Jesse Vash, meron ba matatamaan yung Hunter's Fury? Yung panghuli? Wala. Wala. Wala siya nasampal ng long kadog niya. Warning shot lang yun mga tol. Pero at least Tuge, wala silang smoke. So medyo mahirap na take to for sure sa side nga ng TS. So all they need to rely onto the utility play na pwede nga nilang makita. Probably wait for that recon na meron nga si Jesse Fash ngayon, pero Wild Oreo trying to keep up already. Nagbe-bait lang siya ng sound cues dito para tumingin nga sila. Tinignan yung mga counter nila. Pero onto the corner nga ng T1 dito. This is actually a really good positioning for them. Si Sova in breach, waiting patiently. Jeremy, nawala na naman siya. Pero Wild Oreo, wala siyang idea na meron tao sa may kaliwa niya. Pero yun na nga, sinasabi nga natin mga tropa. Rossi, makakatatlo na naman siya. Pagbigyan na natin siya mga tol. Mainit siya no? Mainit siya. Nag-up din yung Hunter's Fury niya after that kill as well. So ang dami nilang parang pwedeng balikan o revert back na mga utility play dito. Plus, the quick
reaction coming in from Rossi to try and hop in dun sa mga kaganapan pagdating sa A-short, pagdating sa sewers as well. Making sure na tumama yung mga shots niya dito. Pero kung sasabihin mo sit down, binabalik ko na rin yung analysis ko. Binabawi ko na yung analysis ko sa'yo. Grabe, no? I mean, ang bait-bait na nga natin sa kanya, pero ang yabang-yabang pa ng mga pinagkasabi niya. Tignan natin literal na patatahimikin na natin siya. Pero pagdating naman dito sa Pilipinas, mga tropa, lahat talaga tayo nakatingin kasi nga nakastinger lang sila. Pero ngayon, si Expert na si everyday makukuha ba siya? Pero eto na! Gusto ko, Rossi naman talaga nakakuha. Stuck sa kabawi pa ng dalawa. Pero Jesse Bash, babawi rin siya. Jesse Bash, 5 HP and a dream. Pero si Excret pa ang nakakuha. 9-9, sobrang dikit ng ating laban. Pero partida, stinger lang yung iba. Oo, gandang hold din mula sa side ng T1, especially sa close counters. Makikita mo yung off-angle kills na nagpumula coming in from stacks, for example. Alam na natin, Jeremy, hindi siya kayang masabayan dito sa bilis nung pag-push ng isang Neon. But that was the ult being used as well para ma-make sure sana na ma-punish harap-harapan kung sino man yung nakatapat. Kaso nga lang, there's no other utility play? Yeah. Really? Nakasabay nun? Any flashes? Agad-agad siya na-punish eh. No follow-up dito, Bessie, no? Pero right now, I mean, good call by Dami, no? Dami yung coach nila na for them to go on a timeout, at least mental reset. You really need to talk about kung ano ba yung mga pwede nga nating i-adjust dito. And we're really hoping na makuha nga dito ng TS yung adjustment nga nila. Pero dito kay Rossi, nang gigigil ako sa'yo, ha? Pasalamat ka, pogi ka. Si George nga nag-comment na sabi niya, wag lang mapunta ng Boracay. Etong si Rossi talaga. Yan na, binanta na. Binantada ni Filipino Bulldog, boss. Eto na. Kumbaga, ay, sorry, hindi Bulldog. Ano pala? Aspin. Yan. Yan, si Aspin yan, mga tol. Pero ito pagdating dito, beses na to lang sa side nga ng T1, in terms of them playing this round, they really know how to stop the aggression dito ng TS. And lagi ka talaga nila nasa-shutdown dito si Jeremy. Yung ulti niya kanina, isa pa lang ang napapatay so far. Totoo. I mean, yung mga early ults nga niya dito, so far, hindi pa nag-hit talaga na usually nakikita natin sa mga Hunter's Fury ni Jesse Bash. Pero sa sobrang chaotic din minsan ng mga rounds na nakikita natin dito, I think para sa Team Secret, they should try to find that space and really have a good clear before they try to punch in and push in kagaya ng ginagawa ni Jeremy. Kasi minsan hindi nahanapan ng value. But let's see, what would be the retaliation mula naman sa side ng T1? It's more of an info game na nilalaro nila dito. Yeah, really slow take din ng T1 dito. Hindi nga talaga sila nagpapakita dito at all. Kasi may mga ibang teams, may ibang players na kahit defenders nga talaga sila yung nagpo-push dito. The aggression to cut off the rotation, to catch these players off guard, talaga nag-work din. Pero ngayon, sa TS, all they need to get is that space. Kasi in terms of spacing, ang ganda ng spacing dito ng T1 sa totoo lang. Look at the position of Izu and si Omen dito. If ever pumasok man nga man ni Izu dito, meron na siyang gagawin dito na paranoia lang. And dito kayo sinasabi nga natin mga tropa. Coming in! Ito na yung Hunter's Fury as well! Izu repositioning himself right here. Envy to get the shot in. It's a 4v4 scenario right now. At syempre, yung hold mula sa side ng T1 ngayon, turret sa harapan. Alam niya na there's gonna be that killjoy hopping out. Pero a good trade mula sa side ng TS dito. 10 seconds remaining to plant that spike. Yung dalawa pa-rotate pa lang mula sa side ng T1. They do have the blades though. Let's see, Rossi, mainit siya ngayon sa tutok, pero kakayanin ba yung shutdown pagdating sa kanilang shock dart? Wala ring matatamaan. Yeah, yun yung take nga talaga natin na makikita nga natin mga tropa. Pero ngayon naman mga tol, itong mga players nga ng T1 talaga hindi na alam kung anong gagawin nga nila. 3 versus 2, Saya player dire-diretso na. Pero eto na, Jesse pa siya nakakuha. Pero meron pang isa, 3v1 mga tropa. Rossi, nasan ka na? Halika dito, magpakita ka. Ang yabang-yabang mo, di ba? Kala mo kung sino ka, di ba? 1v3, anong magagawa mo? Wala na. Rossi, mga tropa, pinaluhod ng TS bigla. 10-9 is the scoreline and magandang take mula sa side ng TS. Mas careful sila sa
sa pag-check din as well. Making sure na every corner at least ma-clear out nila dito. Utilizing yung kanilang mga recon, for example, and really finding value when it comes to those utilities. Hindi na kasi masyadong gumagana yung biglaan nila. Yung pag-push lang ni Jeremy ng basta-basta. And this is probably the safest route para sa side ng TS ngayon. They do have an operator in play. Bessie, wala ba ako? Oo. Sorry. Sige lang. Pumitik yung kuryente ko eh. Balita ko, nagsabay daw tayo mag-cast eh. Oo, syempre. Alam na nga ng viewers natin, aware na sila eh. Aware na sila, hindi na daw nagkakarinigan to. Oo, alam na nila kung ano nangyayari mga tropa, pero eto na, ang importante yung TS may gist na. Pero dito naman sa T1, lahat sila naghihikahos. Pero ngayon, papunta nga dito lang sa may garahe, meron silang nakitang isa, medyo malalim siya, pero Saya player nandun siya. Wild Oreo, utang na loob mo ka magpakita. Please lang. Pero Izo, trying to creep in already, pero onto the timing nga, buti na lang, hindi nga nilang nakuha. Pero si Jeremy, matindi na. Kahit Neon Guerrero siya, mag-o-operator siya. Mabilis naman siya makapag-reset kung sakali, di ba? At itakbo kung meron man. So, at least, may ganun pa ring factor. May dash away pa ring factor kahit papano. Pero si Saya player, ganun din. Naka-operator din siya dito. Kaso all the way from C ang hinahawakan niya. Medyo stacked up na ang players towards the B side. And Stax preparing his stun coming in. Paranoia being placed by the players of T1 ngayon, pero to get every kill right now. Spirit nakabawi pa, pero yung push ngayon ginagawa dito ng TS. Diyos ko, isa lang nawawala. Spirit, napaka-accurate ng tira mo. Pero buti kita 2v3, sana talaga makuha pa nila. Jeremy, hinati ang punto para kay Rosie! Hay, nako! 10-10 pa! Pwede na sana, okay na eh, panalo na tayo, pero nahuli pa! Dito sa mga flanks, no? Dito nagkakahulihan. At si Rossi, ang ganda ng ikot niya. Minsan, si Izu, siya naman yung may magandang ikot dito. But the flank settling in, yun ang hindi nila ine-expect. Especially yung wall ng Neon dito, yung wall ni Jeremy. Siyempre, bukas na bukas at open na open sa window B site. Yeah. Pero kita mo yung stress nila. Para lang matawid yun. Oo. Pero ito I mean, Jesse Vance with the shorty on hand, talagang really trying to be really aggressive right now. Pero onto that recon nga, oh no, tatamaan ngayon, pero Sai player will catch one more. Onto these players, Jesse Vance not gonna catch anyone. Pero ngayon, ang sagot ng T1, paranoia na lang din talaga. Pero tagay-buto na talaga, naka-fish siya ng isa. Tuge, lumipat ng pwesto, Saya player will catch one. Jesse Vance, really low. Saya player, win a 3. One Oreo, mag-isa on a sticker on hand. Out of back, dapat na, hello! Pero Izo ang nakakuha. 10-11 already. First time ng T1 na lumang sa game na to. Ang bilis nilang gumalaw lahat. Ang bilis nilang mag-rotate lahat. Ang bilis nilang mag-react lahat. Hindi lang sa T1, pati sa TS side actually. Yung mga takes na nakikita natin, hindi na kailangan ubusin yung oras. Talagang Asia Pacific, pabilisan ng laruan, pabilisang pumitek, and Saya player during that time, quick on his toes, making sure he punishes 3, making sure na hindi siya malaro sa mga pwesto niya and play around the smokes instead that is being set up towards B site. And ito sa side ng TS ngayon, they have the economy already, have armor meta nga para sa kanila, they have the lockdown too. At there's actually wala na para for them to destroy that lockdown. So ito yung opportunity for TS nga na makuha to, or probably just yung pressure ibigay nila sa side nga ng T1. And for the side ngayon ng TS, paano nila to pupuntahan? Fault line, it will connect onto Rossi, pero they really need that fault line para nga makapasok sila. Kumbaga, this is actually the pressure that they're giving to their opponents. Ooh, the shot from Saya player. And medyo ina-expect din yon ng TS, kaya dahan-dahan yung pag-push nila. Pero may susunod ba sa yapak ni Envy dito kung sakasakali man? They lose a lot of utilities because of this. They don't have a flash. They don't, aside from the paranoia, yes, pero they don't have a stun. Other than that, itong drone hanggang dun lang muna sa mga tripwire nung Cypher. Tutuloy pa nila. A good shot mula kay Jeremy to clear out that trap. Oh, hindi tumama yung Saya player. Buti na lang talaga. Jeremy, na-punish yung isa. Rossi, Diyos ko, dun lang sa may get. Nakadalawa pa. Buti ito, 2-for-2. Okay, meron ng panira ng lockdown na yan doon, pero gagamitin ba ni Rossi? Okay, hindi pa. So, ibig sabihin nun, umpisa to sa side ng TS para nga makabawi sila. Pwede silang mag-C though, pero look at the position of Wild Oreo, trying to cut off everyone. He knows the position of his opponents. So ito na yung delaying factor na ginagawa nila.
Konting delay when it comes to the lockdown. Yung Swarm, sakto yung pop. 60 HP remaining para sa side ni Excurate dito. Rossi, on the other hand, ito na yung lurk mula kay Jesse Vash. Niwasan nila yung recon, walang info na makukuha dito na manggagaling mula sa likuran, pero they have to move slowly but surely. Yung kanilang recon dito, nasuspatan ba? Na-cancel na Rossi to hop up, gets the kill, and mula sa likod si Wild Oreo, kailangan nyo lang laruin yung oras, yung space! Ay! Mainit si Rossi! Men, 3 bullets ang natitira dito kay Rossi. Yun ang tinitignan ko, pero nakuha pa rin niya. Reset. Right off the bat for himself. 12-10 already. T1 is on a match point 2. But for DS, wala silang pero ngayon. Yun ang pinakamalaki nilang problema. Yung sinasabi nga natin, opportunity na yon sa side nga ng TS for them to win. You have the lockdown. Alam ni Wild Oreo yung posisyon ng mga kalaban niya. Na-delay niya, kumbaga. Pero Rossi pa rin. Men, sobrang init nga talaga niya. All of his shots talagang nagko-connect. Actually, doon pa lang sa A. Rossi, para siyang may invisibility cloak. Each and every round, parang walang pumapansin sa kanya, sa totoo lang. Parang minsan nasa loob na yung TS, sa loob na sila ng site basically. And feeling nila na secure na nila yung site. And then suddenly, Rossi would pop out. Parang kabuti, kung saan na lang bigla umuusbong. Oo, parang nga talaga siyang etomak dito no? Lalo sa A, di ba? Ilang beses na yun na in terms of trade-off, sobrang bilis niya rumisponde. Na sobrang dami nangyayari. Tapos magpapakita siya at ang kills niya, 2 to 3. All the time na nagtitake dito ang TS. Pero syempre, meron pa namang isa, hoping for the best for TS. And sana nga talaga makuha nila. Half Armors, Vandals, meron pa silang Hunter's Fury and a Rolling Thunder as well. Yeah. Nagdadasal tayong lahat ng buong Pilipinas, guys. Kumbaga, ito, laban ng TS ngayon. So, syempre, ang crime rate sa labas, mas mababa na naman. Parang laban lang ni Pacquiao to dati. Tama, men. Walang lumalabas pag may laban TS. Kung may pambansang kamao, itong team na to, ibang klase. Nag-iisip ako sa totoo lang. Sobrang exhausted na yung utak ko. Ilang beses na, ilang araw na ako nagkakadire-diretso. Ikaw din eh. Tingnan natin do. Malaking value ang kailangan madala nung ultimates dito mula kay Jesse Vash, pati yung Rolling Thunder. Kaya importante na makuha at magamit nila yan ng tama. And mapapansin mo, no, mas maaga na mag-drone ngayon yung TS dito. Nahanap din kasi nila yung operator nga ni Saya Player. Ang hilig niya kasi maglaro sa mga ganitong angle, yung mga malapitan. Oo. Bessie, meron ako nakita. Sabi nung sabiduria, low ilaw daw yung caster, boss. 1v1 tayo. 1v1 tayo. Pero yun na nga mga tol, Saya Player will catch one already. Pero ito, 4 versus 5, at least si Jeremy, siya na lang talaga lagi nauhuli dito, Bessie. Pero hopefully talaga mababawi nga nila si Jesse Vash and Envy, itong Hunter's Fury and Rolling Thunder nila, because this is the most important utility nga na meron sila. On the side nga na Escort with the verticality, taking down 1, pero on to Stacks. At least yung mga take nila trying to isolate the fights, kuhang-kuha nila yung mga kalaban nila. Ang natira dito, yung may dalawang malaking ultimate pero hindi tinamaan ng Rolling Thunder. Ang A-Link dito and T1 will secure Haven for this time around. And Team Secret sa sobrang hospitable nila dito. Babawi ang api sa 2-1 mamaya. Oo. Eto. Pagbangon ng api, mga tropa, yan talaga pinakakailangan natin. Pero right at the moment nga na ginagawa nga dito ng TS, I mean, sadly, lagi nga din talaga nauhuli nga si Jeremy. Ang importante, nakukuha nila yung site. Pero iba pa rin talaga if meron tayong isang X-factor, isang player that can actually get that space. And in terms of spacing, lagi yung default area na nakukuha nila, no? Hindi sila nakakapunta dun sa backside na talagang parang makuha nila entirely yung buong site. And talagang naghihikaw sila doon. Kumbaga, merong isang player that can actually sweep the other players of TS papalabas nga, which is actually Rossi. Isa lang word ko dyan, Rossi. That's it. That's the game. That's the round na nakita natin doon. Yeah. And syempre, to break things down para mas maintindihan natin ang kaganapan sa map number 1, throwing it back sa ating panel host na si Reby. Please take it away. Natatawa ako sa biglang camera change ni Vil. But I think na-sum up mo talaga, Taylor, in the most perfect way. Kasi Rossi, again, you have to admit,
He's really been on fire. Nagpe-pre-fire siya sa smoke, sensing the players ng Team Secret. So di mo talaga ma-deny like whatever they're doing to Team Secret. It almost felt inevitable. Oh, sayang talaga kasi close game na sana. They were leading throughout the map pero in the end, dun pa nga nakahanap ng tamang galaw dito ang T1 on that defending side of all things. Mas expect pa natin sana attacking side mas okay sa atin no? Pero sa defense pa nakabawi dito ang T1 at yun nga, nahuhuli pa tayo ni Idol Rosie. Honestly, a lot of hero plays lang yung nakita natin dito from the side of T1. Talagang yun lang yung nangyari. As he said, paulit-ulit tayo, si Rosie talaga yung naging may kasalanan ng lahat. Kaya natalo yung Team Secret. Pero still in the end, sabi nga nila, pinagbigyan lang natin, babawi tayo next round. That's right. One game only. May handicap lang yan. But going into this matchup, ayun na 13-10 ang scoreline natin. But again, it's not a very, very far one. I think for most of the match, super dikit yung scores in terms of rounds. And I feel like considering that T1 had a very, very strong showing from stage 1, they were one of the top 3 teams, if I'm not mistaken. Even qualifying for a Masters. And for Team Secret to come this close, it really means na they're very, very close to figuring out yung formula to kind of tip the scales in their favor. So, sana on Split, we do see some improvements there. Sana naman nga makabawi nga dito kasi yun nga, okay naman ang performance si Jeremy sa totoo sen dito. He was on that neon in this case pero syempre mapapatanong na lang tayo on the attacking side, would it have been different kung naka-jet siya, kung may iba siyang inlabas katulad nga ng Jet, Raze, ano pa bang uso dito dati, Phoenix, those are possible choices na pwede nilang ilabas sana. Obviously magandang performance pa rin ni Envy but the team as a whole pagdating sa attacking side dun pa nga nahirapan. And I think there are moments dito na if they played it a bit smarter, baka pa nga nabawian natin at baka pa nga naipanalo ng Team Secret. Pero T1, sige, sa kanila to, map 1. Split naman yung susunod natin mapa so walang problema rin ito for the side of Team Secret. Tignan natin kung makakabawi tayo for the next. Pero for now, sila muna bida. Ngayon lang. Yep, and I think na, it just goes to show na yung MVP ng T1 is gonna be Rossi kasi every single time Team Secret were able to take the site and everything, it was always him. 1v3 siya, 1v2, and always winning out these unwinnable fights. Pero again, ang ganda din ng mga setups na ginawa ng Team Secret, especially Envy. Yung timing niya was really, really good. He really set up Jeremy, and I think that the neon really did make a difference. I think na yung aggression could have been a bit questionable, but at the end of the day, again, if you look at the way that T1 is playing this out, look, the way that they navigate yung retakes nila is just very methodical. Actually, I think the post plant hold dito ng Team Secret has actually been pretty good. They've been winning most of their post plants, 4 out of 6 dun sa attacking side, yes. Pero it came down to if makakapasok na in the site in the first place. Kasi usually dun sila nahirapan to even get into the site. Napipigilan nga dito ng T1 in those post plant situations. At minsan mahirap talaga pagganayan yung neon dito. Hindi na sila natuto. Pero dati, sinubukan din namin to kalaban ng Team Secret. Durog din kami sa Haven din dito sa Neon. Kaya nung kami sinubukan namin Neon natuto kami parang mahirap pala mag-Neon dito sa Haven. So yung Team Secret, ayan, sila na rin na matututo sa lesson na yon. Although, sige, close game. But in the end, I think yun nga, opportunity sana dito na baka kung may natamaan or baka kung may nagawang tama, like maybe Hunter's Fury, tumama sakto or kung nakuha yung plant, edi mas okay. Kasi okay naman yung post plant. Mahirap lang ma-plant mismo yung spike. Honestly, ang hirap talaga nung especially yung retake ng T1 sa pagkakita natin dito. Ang ganda lagi ng setup nila, which is why nakita naman natin doon there were struggles rin during the last 3 rounds during that post-plant situation. Talagang si Stax kahit hindi siya nakaka-kill, yung mga setup niya for the team has been great. Yep, I mean, may mga moments din where Stax was one of the first to go. Pero moving on sa susunod na mapa natin, which is gonna be Split. I think, T1 probably picked this because Team Secret has had a lot of success on this map. So there's a lot to study here. Pero, I mean, in terms of momentum, since close naman yung last game natin, sino sa tingin nyo is gonna get it started first? Hindi ako sigurado kung sino magsisimula. Pero mukhang mas mainit pa yung labanan dito sa Twitch chat natin kaysa sa ating laban dito. Close game na kayo laban natin. Pero yung Twitch chat natin, ang init-init na mukhang sila pang napapa-overtime dito Ito pala yung nangyayari. Meron na pala nagsisimula dyan. May first contact na pala doon sa Twitch chat natin. Pero yun nga guys, para sa
into perspective lang, if ever man in T1, makikita ba natin sila na mag-chamber ulit from this map? Kasi there were past successes from T1 nung nag-chamber sila dito. Yep, definitely. And I feel like considering the agent picks we might be seeing, both of these teams, they've been changing it up, and we might even see a new composition pa. Kasi again, the updates, we could still see some random pocket picks that will be coming out. And I think na if anything, if any time that we need to have a pocket pick, I think ito na yung time. Kasi for Team Secret, they really want to secure yung early points na to be able to qualify for playoffs. And they only have 1 to 2 games left before the playoffs. So really, every single map is going to matter. And again, if they are able to make it to Icebox, I think na Team Secret can still take this win. Kayang-kaya pa naman, but if anything, feeling ko nga yung Genji baka mag-iba ng comp dito eh. I rather yung T1 kasi nung kinalaban nila ang Genji, although close game, sige umabot tayo ng OT, umabot sila ng OT. They weren't able to win it out with that chamber-based composition. So, especially since seeing how nag-iiba na yung T1 ng comp, they're trying to move away from using the chamber so often. Maybe aside from if kung ibigay nila kay Saya player, they might change their comp here. Yung sa TS din naman kasi, natalo naman natin yung Blade dun sa huling comp na ginamit natin. Yung may Ray, si Jeremy. And I think it's working okay for now. Pero since Team Secret, baka gusto nga nila manggulat. Yun talaga yung factor na hinahanap natin dito sa Team Secret. Ano yung mga panggulat na gagamitin nila for this incoming game? Kasi for now, T1, I hope lang talaga na ayun, hindi na makapag-pop up si Rosie dito sa game na to. Definitely. I mean, we're gonna have to see how they take out this split up. Sayang kasi wala tayong coach interview before this match kasi nung RRQ we really heard a lot of strats that they were talking about. So, sayang we didn't get to hear any of this time. Sayang, natin na-interview si Zeus sa ano. Yun yung point na sinasabi niya kanina sa behind the scenes, plant the spike. Pero yun din yung problem on Haven. So, I think Zeus was onto something, diba? Yes. Tama naman siya. Nung napaplant naman nila yung spike na nanalo sila, madalas nga eh. Aside from maybe yung clutch dun sa pinakadulo, they were 4 out of 6 in their post plants. Mahirap lang ma-plant mismo yung spike. Ayan na nga. Ayan na nga yung comp. Yung T1, Saya player, back on that chamber. Yup, it looks like na your predictions happened. Pero for the side of Team Secret, no surprises here. So we're gonna just see how our two teams play it out. Pero compositions alone, how are you guys feeling? I mean, yung chamber ni Saya player nga eh, nakita naman natin, mamaw din siya on that agent, and so it has to be something na kailangan natin i-respect. It might mean mas madali yung pasok ng entry, yes, pero madaming oportunidad ang T1 makuha ng first pick dito, especially since defending side sila, tapos makaka-out pa si Saya player. Magiging malaking chance rin natin dito if si Izo ay mag-fumble dito sa race na to. Oh, definitely. That's something that we have to look out for. Pero, oras na para sa split for game number 2. So, the Mods, back to you. Game number 2, mga tropa. Dahil aabot tayo ng 3 games mamaya para sa Team Secret na to. Pero syempre, split ang next map natin dito, Bessie. Nakahanda na yung lineup mo sa inyong harapan, sa inyong mga screens. At syempre, basbasan mo muna sila. Kailangan kasi may paths ahead. Yan. Nice one, Galingan nyo. Nice one, Jeremy. Nice one, Valdorio. Yan. Galingan nyo, guys. Galingan nyo, ha? Galingan nyo. May lambing eh. Nilambing na natin sila, mga tol, ha? Pag natalo pa sila dito, ewan ko na lang, ha? Lahat na, ginagawa natin, ha? Pero eto na, mga tol. At saka, ano pala, Bes? Happy graduation sa lahat ng mga gumraduate. Uy! Yan, kay Excalera 68 XD. Happy graduation nga pala sa'yo. Sabi ko sa kanya, bibigyan ko siya ng bundle pag nakapagsalita pa siya eh. Pero inaantay ko, wala pa eh. Pero yun na nga. Pagdating dito sa T1 mga tropa, talagang nag-aantay lang sila dito sa aggression na ginagawa nila. And right at the moment nga for T1, si Saya player with the chamber, actually pagdating sa Lotus, si X-Create chamber din ang gamit niya. Totoo. I mean, this is also one of the picks na talagang parang pocket strat din mula sa side ng T1. They play the chamber quite well. But in the hands of Saya player, let's see how this game would play out. Dahil syempre, para sa TS, isang single duelist ang meron tayo dito. And syempre may sustain pa rin naman. Pero Jesse Vash, yung lurk niya dito, mahuhuli ng T1 for the meantime. Enter side nga ni Saya player though. At least with that headhunter,
Hindi nga nahanapan to, pero Wild Ori with the 2K. Good on the opening, papuntang B. 4 vs 2 already. X-Rated Izu, nag-rotate pa. Pero ang pinakamalapit si X-Rated, nasa heaven na siya. And right at the moment nga, sa side na to ng T1, it's just them. Hindi na alam kung saan sila pupunta dito. In terms of utilities, may pain shell pa sila, may snake bite pa, may heal pa si Wild Oreo. So if ever mag-push sila, talagang delikado na. Grabe yung setup ng mga smokes, best. Naol eh. Nakakatakot. At eto syempre may snake bite pa. So delaying potential nandun na, kompleto na. And yung pain shells manggagaling, alam na nila yung posisyon ni Jeremy pero hindi nila alam na nandito nakapalibot lahat ng mga miyembro ng TS with the help of the wall. Once na mawala yan, surprise sa inyo. The curtains are down and TS wins the pistol. I just wanna say na talagang TS yung improvement nila dito. Walang kabayas-bayas to guys. Yung improvement nila onto that pistol rounds, na nanalo na nga talaga sila. Back then, if ever nanalo ang TS sa pistol round, parang paano sila nanalo dito? Kasi nga, talagang lagi sila nga talaga nanalo ng pistol round. Kaya nanalo pa rin sila sa entirety nga ng games natin. Pero yun nga, 2 out of 2 pistol rounds ng TS dito, sa first round, panalo sila. Grabe, no? I mean, this time, wala silang neon. So, at least hindi ganun kabilis yung mga pangyayari. And at the same time, mas kaya nilang sabayan yung pacing ni Jeremy on this race dahil masanay sila dyan. So, let's see if that's gonna be a big change para sa side ng TS dahil they have to be more careful. Especially in checking corners when it comes to this map as well. Dahil minsan, mga judge plays dito, yung mga corner lang ang natataguan ng ibang mga teams. Parang game number 1 kanina, yung series 1 kanina. So, ibig sabihin, si Jeremy ngayon, talagang mag-go wild siya. At least this is his most really comfortable na agent dito. Dito natin siya nakilala all the way back nung nasa VCT PH na siya, na whenever he plays talaga sobrang impactful for themselves. But now, Rossi, jiggle peak lang, information-wise, kitang-kita na niya, but this wall, men, lamang na lamang ang TS dito pa, unti-unti sila pumapasok ng para mga pain siya talaga tatama na Jeremy dire-diretso siya pero nga stacks all the way dito lang sila sa Ali, will catch one pero kita 4 versus 3, lamang ang TS in terms of head count, yung rotation ng T1 boss nagsisimula na. Tsaka yung baril ni Jeremy dito, malayo-layo naman sa kamay ng mga T1 members. Kaya hindi sila makakapulot ng extra or kahit papano, a little bit of a bonus pagdating sa round na to. It's just gonna be that 3-man push na posible nilang magawa all the way from heaven pa. So may long angle naman sila dito kahit papano. Pillar is also smoked up but B main control. Meron pa rin sila niyan. NB to shut down ang 3 kill para sa kanya at malinis na 2-0 for TS. Malinis na malinis indeed. Yung take dito ng TS at T super concise na. No? I mean, there's no one that can actually stop the aggression of TS papunta nga dito sa B. I mean, yes, snake bite pero hindi ginamit yung X-Rate kanina. Literal na pinapasok lang nila ang TS. Bigla-bigla. Kumbaga, hindi nila nilak yung pinto, bes eh. Iniwan nilang nakabukas eh. Omsim, okay, pasok kayo, walang problema. Iimbitahan pa kayo. Diba? Walang problema. I know. Pero may vandal na sila. Kalma lang muna tayo guys kasi ang damods, wala na ng boses eh. Okay. Pagkatapos itong araw na to, dire-diretso pa yung trabaho namin hanggang July 3. Mamaya na tayong mag-wild ha, pag meron na talagang wild mga plays pagdating dito sa match na to. But this is a bonus round right now coming in from TS. Jesse Vash, Sheriff lang ang puhunan niya and kanina nahuli siya sa lurk na to. So possibly ang iniisip ng T1, baka isang tao lang din yung nag-aantay dyan. Okay. Big brain plays. Ang kailangan nga nyo talagang pairalin dito. Sila kasi may big brain, ako wala eh. Pero ngayon... Goldfish lang kami, guys. Oh, kumbaga sa 99.99% din, George, ako yung 0.01 eh. Mga tira-tira na lang kami. Ano mo yun? Buti nga, may tig-isa pa kaming brain cells ni Vil dito. Gumagana, working together eh. Naka-body system sila, bes. Ayun nga, eh, sama-sama lang sila mga tropa. Ito mga players brain cells natin. Okay, 1-3-1 take na ginagawa nga dito ng TS, no? It's just mid-control na kailangan nga nilang makuha. There's no one that can actually na talagang stop yung aggression nila. Sinasabi nga natin to. Pero si Stacks on that area, Diyos ko, may nakikita pa sila? Wala! Stacks nasa hell siya! Pero yun nga, Jeremy will catch one! Exit with a spray! Spike is dropped! Tuge nakapit na spot! Oh no! Si Tuge! Men! Binigay pa! Pagkatawan niya!
Sabi niya, ito kunin na tanggapin. Ang alay na ito, literal. Sorry guys. Ano ba yung namatay na yung dalawa mong kalaban doon? Ay, kakampi mo doon. Sumama ka pa. Bumalik yung Raze. Sumama pa siya. Oo. Para ito Esqueleto. Ito ako. Ay, naku. Ewan ko ba? NT guys. NT on chat. NT sa chat. NT sa chat. Yun. Ito ako tugi, oh. Silip ulit yung Raze, oh. Yun. Ay, naku, tugi. Here. Ay, naku, please don't change. We love you, Tige. Sumama siya para, alam mo naman yun, syempre team sila eh. There's no I in team. Pare, sama-sama tayo dito, pre. Body system nga kasi. Sama-sama tayo dito. Kung mamamatay kayo, ako rin. Buti bonus round lang yun. Pero ito, buy round na ng TS to. At ang lalim na ni Jeremy, ha? Kala ko kakampi na siya ng kalaban eh. Walang iwanan, sabi nila. Fence, eh. Pero ito ang importante, yung apat dito sa TES, nasa garahe na. Yung isa nasa gitna, 3-1-1 muna ang nasa isip nila. Pero Rossi, napakaganda posisyon niya. Pero ito na yung swing nila. Kita pa ni Rossi, kita niyo yung dalawa. May snake bite ba? Tatama nga sa kanila. Pero ano ba sagot dito ng TES? Snake bite din para sa'yo. Reposition already nandyan na. Pero yung rotation na ginagawa nga dito, ni Stax, papunta siya sa heaven, kitang-kita na. At magandang position to para kay Jeremy, para mahuli niya na makaumiikot papuntang A or papuntang B. Ganto pa rin para kay Jeremy right now. Walang idea. You know what? Hindi ko alam kung walang idea tong T1 or they're super aware na may tao dyan kasi mas deeper yung pag-hold nila dito ng site eh. So hindi nila masyado binabother itong A heaven control rather right now. But T1 has to rotate back to A dahil nga dito sa ganitong klaseng scenario. Yung smoke na yan nakaset for Excurate kahit papano. Pero hindi niya alam kung ilang tao yun nandyan. The flash settling in. Walang mahuhuli to. And Wild Oreo, siya ang makakapatay instead. Ito yung firepower nilalabas nga dito ng TS mga tropa. Pero walang Izu, saan ka pupunta? 2 versus 4 already. Stax and Rossi na naman ang natitira. Lahat sila nasa heaven and for sure TS dun sila papupuntahin. Pero dito sa take ngayon ng T1, medyo mahirap to. May 3-4 papupuntang heaven pero si Jeremy nakapitas nga dito. Pero Rossi, akala ko mayabang ka. Halika rito, lumaban ka. Si sit down boy to eh. Oo nga eh. Nakaupo naman sila. Oo nga, sit down. Sit down. Hindi na ba ginawa mo namang aso yung mga kalaban mo. Kaya nga. Ewan ko sa'yo, For Rossi. V1, save na lang para kay Rossi for the meantime. Pero a good take mula sa side ng TS. And dito nag-pay off no, yung patience nila pagdating sa mga rounds na kahit gano'n pa kalalim si Jeremy, yung vents control niya kahit 1 minuto na, at least nandun yung option para makarotate yung TS kung wala sila or hindi successful yung Bimo. Yeah, and ito I mean, buto na lang talaga, nakapitas nga dito si Jesse Vash on Tilat Cypher. Kumbaga, minama niya yung mga kalaban niya. Papunta pa lang yung T1, si Jesse Vash nakabalik na 2 beses pa. Round trip na si Jesse Vash. Si Jesse Vash naka-3 ikot pa, partida naka-jeep pa siya. Sim, papunta pa lang kayo. Balik-balik na siya. Oo, pagod na pagod pa siya. Pagod na nga eh, di ba? 3-1 na scoreline at syempre para sa T1, isa lang yung naka-vandal sa kanila. Yung malakas kanina sa game number 1. Si Rossi, nagpapabuhat sila ngayon. Oo. Rossi plus 4 ang nakikita nga natin ngayon. Pero, may nakita yung 7 Lions, pero Saya player, tumahimik ka muna. Sobrang lungkot na niya. 5 versus 4 already. Tuge with the pick-off. Labas, haters. Nagkamali lang si Tuge kanina. Dumami na yung haters niya. Ha? Nagkamali lang ng isa. Akala mo, buong tournament ang hina? Yung feed ko hindi na gumalaw. Malamang sa viewers, hindi din. Guys, hulaan yung mangyayari. Oo. Grabe si Tuge. Sa sobrang lakas ng kill niya, yung feed tumigil na. Hindi na kinaya ng Riot, mga tropa. Hindi na kinaya. Sama-sama lang tayo dito, walang makikita, guys. Kaya okay lang yan. Sabay-sabay din natin ikakasto. Wala pa namang ibang namatay maliban kay Saya player mula doon sa kanina. So, take coming in from TS, sisimulan na nila. Pero the space, willing ibigay para sa side ng T1 dahil allows nga Arep. Ay, no, same. Parang si Escalera, allows din siya Arep. 5. Same. Oo nga, kasi for sure, mananalo yung TS, di ba?
Oopsie. Ngayon nga. Yun ang nga lang pera niya, Gagalit na naman 20. siya. Kinuha pa niya. 5 versus 4 already. Rossi with the Vandal on hand. This is gonna be the take nga na gagawin nila. Kailangan nga makapita si Rossi dito kasi siya may upper hand. Pero si Wild Oreo at least got that Seekers already. He's gonna know the information on the whereabouts of their opponents as well. Tripwire being set by Jesse Fash ngayon. Wala pang bawas ng TS kahit isa. Pagkasilip niya, Diyos ko, si Jeremy ang nawala. Pero importante yung dalawa nga sa T1 dito. Wala nang buhay ngayon. Pero anong oras na? Mag-retake pa kayo. Lumaban na kayo pero wala pa rin talaga lumalabas kahit isa. 4 versus 3. Tignan mo, ayaw nilang lumaban mga tropa kasi takot sila. Sama na lang daw sa hukay ang mga players dito ng T1. Yung dalawa, nakapagligtas pa ng isang baril, ng isang phantom dito sa kamay ni Excurate. So, at least, meron silang nahanap na value pagdating dyan. But this is gonna be a timeout na tatawagin ngayon ng coach ng T1 dito. Pagpaplanuhan nila yung magiging next rounds nila dahil so far, itong slow take at slow pacing ng Team Secret, nakiklear out nila yung positioning dito ng T1. You know what? Dito sa TS, really solid pick-offs. Yun yung nakikita nga natin. A pick-off by Tuge, a pick-off by Jesse Vash. Kumbaga, yung mga pick-offs na to, giving them that space, that room to go na nga para nga sila makapasok dito. And for the side of T1 kasi, hinahayaan nga nila makapasok. Kumbaga, they really want to go on a retake situation for themselves. Pero, napakahirap mag-retake kung number 1, hindi mo alam kung nasin yung kalaban mo. Utilities, wala ka na rin. Yung pera, yun din ang kulang mo. Firepower, sheriff lang ang gamit mo. Tapos, ang pinakamalaki nilang problema, TS ang kalaban mo. Kita mo nga dun sa post plant, yung hula nila, di ba? Nag-stack sila around maybe B site. Kaya once na pagpasok ng A ng TS, sobrang open talaga kung open. Madaling makapag-set up ng post plant, but it's that kind of chances that you have to take. It's a 50-50. It's either pag-push ng TS dito, mabibigla sila, 5 pala o 4 yung mga kalaban nila, di ba? And Yun just nga. so happens na malinis. At saka, wala silang hard sentinel no? I mean, Saya player, yes, sentinel nga siya. Pero anong magagawa ng chamber mo kung hindi ka naman tumatama? Men, 0-4 nga yung score niya So ngayon, ang TS, dire-diretso lang sila. Pasok lang, Excurate, nagparanoia siya. Pero with the pension on to Jesse Bash, nag-hit pa. Munti ka na si Jeremy dito. Yung bumbot ang putra sa kanya. Hindi na alam kung uunahin niya. 3 versus 3. Yung TS dito, Diyos ko, nawawalan ng buhay. Jeremy is low. Rossi will get that 4-2 still in favor of TS. Good catch mula dito sa players ng T1. Lalo na sa pagtawid ng wall na yon, saktong-sakto. Kahit na punish dito yung nasa loob ng site na si Excurate, na-tag niya enough si Jeremy to the point na wala talaga siyang HP at siya na lang yung natitira. So madaling i-shutdown kahit papano. But this is the kills coming in. These are the kills coming in from stacks that really paved the way para sa side ng T1 na makuha yung round na yun and mapupunta tayo sa 4-2. And on to the moment nga, pagdating nga dito sa TS, no, at least yung mga mistakes na yun, kailangan nga din nila mabawi. At itong op ni Saya player, actually last round pa to Pero just him, inahanap din talaga natin yung huge impact nga na pwede nga niya makuha dito. And to the fact nga, nahuhuli na si Saya player, hindi siya nakakapitas, hindi na nakikita yung value ng operator niya, enter the Tour de Force, enter the Headhunters as well. Hindi nila napipigilan ang aggression dito ng TS. So they really need to rely dito kay Excurate, dito sa pinchal ni Izu, at saka dito sa Snakebite nga ni Rossi ngayon. Utility play na lang mga tol. Oo. Lalo na sa round na to, available na rin yung showstopper ni Jeremy. Pero let's see the value when it comes to the off, yung comfortability ni Saya player na alam niya makakapag-TP out siya sa sitwasyon na yon before the Painchels even hit. And that allowed him to at least get 1 down. Pero yung showstopper, walang mahanap. Damage has been done towards stacks though. And na-clear din nila sa Rossi pagdating sa loob ng site. Excurate from up top. Napaka-daming kills niya na nakukuha pagdating sa mga heaven control niya. Let's see what will happen on this one. One more orb para kay Izu for him to get that showstopper right now. Pero Spike has been planted already. Retake na scenario pagdating nga dito sa T1. Good smokes pagdating nga dito kay Tuge. Si Envy, meron pa siyang wall na pwedeng i-up nga dito at pwede dun sila magtago. Pero look at the positioning ngayon. Double swing on these players. Jesse Vash will catch one. Tuge with the other one right now. And Jesse Vash with that 3! 5-2 already. TS, gigil na gigil sila. Sinasabi nila, sa atin ang Korea.
Good clear ha para sa side ng TS, especially dun sa loob na naglalaro mula kay Jesse Vash as well. Kasi usually, makikita mo talaga yung mga Cypher, nagiging late lurk yan eh. Pero this is such a take na kung saan kailangan full manpower yung gustong ilabas ng Game Secret, and it worked out greatly in favor of them. Yun nga, di ba? Hindi talaga diba? nila, hindi na mahanap nga ni Saya player yung value nga ng operator niya, and pwede siya mag-tour de force ngayon actually, which is gagamitin na nga niya. Doon, iniiwasan nila si Saya player sa totoo lang eh. At lagi nilang naiiwasan yon. So syempre, kailangan dito mag-adjust ng T1. So talaga nga, sa utilities nga na meron sila X-Credit, hoping nga na tumama to para sa kanila, and yung pang delay na meron din sila. Pero ngayon, onto that Aspin, may makikita ba? Okay, si Saya player, -1 bullet sa tour de force niya. Wallbang, tumama. Konti lang though. Kahit paano, yung heal nandun na agad, yung sustain. Pwedeng ibigay kahit paano ni na Wild Oreo dito at ni Stax kung sakasakali man. Pero Jesse Vash, dalawa nag-aantay. He doesn't check the corner here, and Excurate played on that. Izu, meron pa rin naman siyang showstopper ngayon though, so pwede talaga niya mapigilan ang aggression dito. Pero yun nga, Saya player, first time niya makapitas nga ng isa dito. Jeremy will fall down. Tuge as well. Envy, lahat sila pumasok sa support ng Targano kalaban nila. Pero Saya player, finally, hitting the shots already. Going on to the exact position. Exact places kung saan papasok nga dito ang TS. May hard time nga sa TS nga maka-entry. But at least, meron pa rin showstopper si Izu dito ha. And ngayon, TS, kailangan nga sila mag-innovate ng bagong plays kasi wala silang pera ngayon. Tsaka, lalo na kung alam mong late, medyo late ka magsaswing pagdating sa A-main control mo, you still have to make sure that there's not gonna be anyone playing a cheeky angle, especially dun sa left corner na to when it comes to A-main control. But, again, for T1, slowly but surely gusto nila mabawi yung mga rounds thanks to that tour de force. Ang laking bagay din kasi kapag natama ka ng tour de force, insta-slow agad eh. So, hindi sila makapagsabay-sabay. Yeah. And right now, delaying factors again. Paranoid, not gonna catch anyone for sure. Exert out in the open. Jeremy trying to pick off one. Spray and pray. Pero Jesse Vash muna makapick off nga ng isa. Pero si showstopper, Izu, pinatahimik niya. Stack na flash pa. Yung isa nagpakita pero kung talaga hindi na nakuha. 4 vs 3 already. Yung spike nasa A na. Pinaplant na nung matanda. Pero eto na yung isa magpapakita ata. Rossi, huling-huli ka. Paktay ka diha. Saya player, nagpakita ka. Halika. Stacks ka nag-iisa. 4 vs 1! Hindi na naman tumigil ang mundo, pero for sure, panalo tayo! Malalaman natin pag gumalaw na yung ating feed dito. 4v1 guys. Ano kayang ending nito mga tropa? Kasi wala rin tayong idea. Oh men, ang hirap! Ang hirap mag-cast kapag di gumagalaw guys. Oh men, kumbaga parang kausap lang natin sa sarili natin. Ikaw Bes, sa tingin mo, sa 4v1 na to, ano magiging scenario? 3v1? Siguro nakaisa pa siya, no? Si Jeremy, nahuli niya. Tapos wala natin. Tapos nag-flash. Ay, wala nang flash yung Wild Oreo eh. Ko, ilipat muna sa casters eh. Pero ewan ko guys, yun na nga tol, hindi ko alam, tumigil ang mundo. Feeling ko yung score, 9-3. 6-3 na mga tol, yan na! Panalo na tayo! Nice! Nice, dahil nice susulat. Yung pagkakapanalo na yon. Good catch mula kay Jeremy. We're back here. Mawawala bigla yung Viper spit nila, Bes. Mid is now open, and alam naman natin si Rossi yung mainit yung kamay sa mid. Ito yun naririnig nyo ba kami kahit stuck? Oo, naririnig yun kahit stuck. Kasi sa feed naman nag-stuck eh. Hindi naman nice sa atin. Alright. So yun ang importante. Kung baka partida, tumitigil sila. Oo. Naririnig nyo kami, di ba? So, next time, hula natin kung ano yung nangyari. Yan. Rossi! Sit down, baby boy! Izu nakapitas pa! Izu dire-diretso! Diyos ko, nakatatlo pa! It's the double swing mula kina Stax dito at Izu na talagang naka-gun down dun sa kahit sinong sumilip pa dito para sa side ng TS. It's a 4v2. Envy, meron siyang posibleng makatapat dito. Alam niya merong heaven. Pinipin niya na. Piniping niya na rin dito sa kanyang kakampi na si Tuge. Pero Tuge has to pave the way. Kaka-re-smoke lang din ng mid-control dito. 30 seconds Ang hirap actually. Kailangan niya ma-clear. Kailangan niya gumawa ng corner. Smoke din yung heaven. Izu going in front and Envy clears that out. 2v3. Possibility
Tuge, another one right now. Put it 2 versus 2 right now. Yung equalizer nandito na. May Viper split pa sila. Stack will catch one already. Pero Tuge, eto na. Yung ultimate clutch win na ipapakita niya! Kamunti ka na mga tropa na headhunter. 4-6 ay importante namang tayo. Kasi TS ang bida. Pero pagdating naman dito, sa totoo lang, no? I mean, for the side of TS, you really need to force it 2v2. Yung aggression na pinapakita niya, actually pwede pa kasi nung umipot kasi napakarami pang oras. Pero yung take nga ng TS men, literal, na nag-modeling sila papunta kay Izu. Isa-isa silang rumampa. At saka, yung pressure kasi nung time, di ba, na 12 seconds na lang ata yung natitira, kailangan niya ng pumesto sa loob ng site. So, hindi niya ina-expect na ganun ka-close na gusto makipag-trade dito ni Saya player. When it comes to positioning, muntikan pa nilang maklatch yun kung tutuusin. Pero just wouldn't happen at that point. Saya player, operator, doesn't hit anyone here. Makakapag-TP back pa siya kahit pa paano. Not checking corners. Oh my God, Izu. I mean, ano yun Valorant 101 yun, napaka-basic ng check the corners onto these players, verticalities as well. Pero yun nga, Izu got that opportunity with a 3K. Wala pang bawas sa kanya kahit piso Bessie. 4 versus 2, Boombot will catch 1. Jesse Vash, eto na. 33 pops, 1 versus 3. Pag ito nakas niya, Bessie, mamimigay tayo ng battle pass for sure. Oo. Sayang. Kaso, na-ace ni Izu dito. Mas parang nakukuha na rin ni Izu yung momentum dito sa kanyang raise right now. Honestly, the corner checking lost a lot of rounds para sa side ng TS. Hindi lang dito sa second map na to, pero lalo na dun sa map number 1 kanina. And they really have to deal with that as soon as they can. Dahil ang hilig maglaro ng T1 sa mga ganitong angle. Actually, sa totoo lang, dun sa side nga ni Jeremy, pupunta rin siya kung nasan si Izu. Pero ang problema, nandun na siya, nauna na siya ng mga kalaban niya. You got that showstopper, yes. You got that Viper spit as well. So ito yung mga ultimate na kailangan mo magamit at makuha. Yung Seekers, one more orbital ready. Jeremy with a showstopper. Lahat sila nagmamambout na kasi alam nila may ultimation yung kalaban nila. Pero Wild Oro dire-diretso na ang mga tropa yung Seekers yung nahanap nila. Pero Jeremy makakaputas ba? Kinuha ni X-Curate yung malaking bomba. Pero 3 versus 4 already. Viper spit onto Envy. Kompleto na. Tuge, at least with this possession, makikita nyo ulit yung pwedeng umikot sa kanila. Kasi lagi na lang sila nakiikutan at all. Pero 3 versus 4 yun nga. Lamang pa rin ng TS dito in terms of head count, in terms of everything. At T1 yung pressure nandito na. Look at the position of Tuge though. He's all the way to A main. Late lurk siya dito. Kailangan maipanalo ng TS right now. Yung magiging side control nila kung sakasakali man. Heading into this Viper spit. Izu, ang gandang read mula sa kanya. Yung late lurk ni Tuge, nakaharap ng isa but Stacks finding one as well. Jesse Vash, he just needs to play around the timing here. 17 HP at nakuha niya yung kill na yon. We close first half into a 7-5. Man, grabe si Izu doon, man. Kumbaga spider sense. Alam niya kung nasa yung mga kalaban niya onto that corner. Pero right at the end, it's just Jesse Vash winning that round. 7-5 already. Lamang dito ang... Di ba TS lamang? Oo nga. Hoy! Di ba TS lamang? Ano 7-5? Hoy! Hindi porket nasa Korea kayo, kakinanin nyo kami? Kalahating oras. Time out. Nagalit. Bes, nakita mo ba yun? Hindi, binago na nila. Isig lang. Hindi, kita mo yun? May Tagalog na. May Tagalog na? Oo, kalahating oras. Oo nga, boss, kalahating oras. 30 minutes yan, boss. Anong kalahating oras? Kalahating oras, ang tagal nun, men. 30 minutes yun. Nandun yung mga tropa nating Pinoy. Utang na loob. Anong kalahating oras nakalagay dyan? Kami. 30 minutes yun, men. Niloloko nyo kami, ha? 7-5 kanina, lamang kami doon. Tapos nagbago na ngayon, ha? Oh, ayan o, okay, kalahating oras. Ang tagal nun, 30 minutes yan, men. Ang tagal nun. Anong kalahating oras? Kaya ngayon, alam nyo na kung ba't di tayo nilalagay dyan. Oh, di ba? Kalahating oras. Ikaw na nga, nilagay na nga yung lingwahe mo, nagalit ka pa. Ang tagal nun. Diyos ko! Ito lang ata yung mga riot broadcaster na marunong magalit. Oh! Ay, nako! Ayusin nyo na! Mali-mali yung score nyo, ha? Makayos kayo dyan! Pero eto na. Hindi porket na ganyan, ha? Pero at least, guys, pag
Time first nga daw Ay, kasi. dapat Time daw. first dapat. Oo. O kaya nakalagay, teka lang. Oo, Yung halftime nakalagay, Oo. teka lang. Oo, teka Time lang. first, ganun. Oo, ganun. Anong kalahating oras na napakatagal nun? Ang tagal nun, may 30 minutes yun. Pero eto na. Maghahanap na nga sila na pwedeng mapatay. Yung depensa ng TS. Nalagay na nila. 3-1-1 mga tropa. Nakalapag na nga. 30 minutes, men. Tagal noon, boss. Uy! Chamba! Headhunter. Hindi, boss, kailangan na makakita. Alam mo naman, yung headhunter, mahal yan kada putok eh. Magkano ba yung kada putok? Kailangan, 100 ata yan. 100 o 150 kada putok yan, at least. Diba? Sulit mga ROI lang ba? Para makakuha kahit paano ng pera-pera dito. Sige, bigay mo na. Bigay mo na yan, 150. 150 ang kada putok. Sige, saya player, ROI ka na. May sukli ka pa, 50. Dito naman yung strength ng chamber sa mga pistol round na ganito. Kaya kung makakapitalize nila, hindi maganda pero hindi para sa atin. Pero maganda to mula kay Tuge dahil mahuhuli niya si X-Crit. At siya yung actually nagiging late lurk dito, no? Instead of Jesse Vash. At least. Mabigat na putok. Sorry. Saya player, oh. Hop! Buton talaga, hindi tumama. 300! Bawi na naman! Ay, nako po. 2 versus 1. Tuge, feeling ko kaya na to. Sabi nung casters, kaya daw niya eh. Hop! Nice one! Ay, nako, Stacks. Harap-harapan na nga yung kalaban mo. Hindi mo pa rin nakuha. Peace bomb mga tropa. Peace bomb. Nice one. Peace bomb. Unti na lang si Stacks dun eh. Akala ko di pa matatamaan. May headshot pa. Buti na lang malakas si Tuge at malakas ang paniniwala ko. Iba. May tinan mo si Tuge, 13-6-3, men. Talaga savior of the Philippines. Basta wag lang siya magtitipi sa harap, ha? Wag lang talaga, men. Nagawa nun yun. Kumbaga, lesson learned. Nag-reload sa harap, po. What's up? What's up, bo? Nag-andun lang, what? What's up? Hanggang dun lang tayo, men. Baka ma-GG tayo, eh. What's up, bo? Ali na kayo, bo. Tignan natin dito. Ito na yung T1. Talo 1. Tingnan natin. Sila, syempre, wala silang pera para sa round na to eh. Parang tayo lang yan, ika nga, di ba? At one-way smoke, agad ang makakatapat nila. Alam nila there's gonna be that cypher towards B. A mid-take mula kay Saya player. Tapos sumisilip dito, naka-trip ward din yan. Medyo mahirap basagin, lalo na kung hindi mo gagamitin yung utilities mo or gagapangin. Saya player, nangunguna siya. Pakiramdam niya na duelist siya. May tao dito sa may gitna, may tao dito lang sa may heaven. So this is gonna be a really difficult day for the side of Saya player kasi may trip ward dyan. Pero paano na to pupuntahan? Poison down on to these players. Nagkakaramdaman nga sila. Pagtalon ni Saya player, hindi nakita rin hindi nandun pa siya. Pero yun nga, nangangat siya ng aso mga tropa. Mamba out at yun nga. Wala pa rin any kind of casualties, pero feeling ko maganda ang ganda na position nga na Jesse Vash, isa na trip pa. Pero pagdating naman dito mga tropa, diretso na siya. Nakapitas pa ng isa. Rossi sumama sa kanya. 5 versus 2 mga tropa. Bawas naman daw kahit armor lang. Saya player will catch one. It's all up to him though. Tatlo ang katapat niya. Boom, 150. 300 pesos. 9-5 already. TS nangunguna na. Good catch mula sa mga players dito. Playing around the info lang. Makikita mo talaga si Wild Oreo once na meron siyang napansin, meron ng sumilip, meron ng dumaan. Ibibigay niya lang yung info. Alam niya may trip wire sa loob ng site. Si Jesse Vash nag-aantay sa may looban din as well. So, it's not really much of a problem, especially they don't have the guns right now. And yung free fire pa niya sa una, sa smoke, tumama din agad-agad. So, it gave him the space na hindi na kailangan mag-reload. Pwede pa sa isa. Yeah, I just wanna say, di ba, Bessie pala gano'n tayo sa split, di ba laging gano'n yung take nga natin. Meron tao dun sa may backside, tapos yung mga players nga sa heaven, pwede nga sila talaga yung manggulo. Pero pagdating naman dito, mga tropa, kami wala nang marinig. Tuge, dire-diretso na, i-judge pa siya. Pinlash sila, pero spray and pray to One Oreo, tumama, pero asan ba yung follow-up nila? 4 versus 4 already. Pagdating dito, good bonus round na to kasi yung isa na wala na nga. Pero yung Saya player medyo malayo pa. Pagtingin nila ng top, Diyos ko, marami siyang pera. So there's a chance talaga na mag-o-operator siya.
pero ngayon, papunta silang A. Pero pagdating nga dito sa A, si Jessivash at si Raze lang nag-aantay. Jessivash nakita na yung isa. Alam niya na may nag-o-operator dun lang sa may A main ngayon. Tripwire, nasira na. Positioning wise though. Jenny, huling-huli sa taas! Yun nga, walang makukuhang kahit anong river pack o positioning dito ang T1 dahil meron pang Cyber Cage as well. It's a 4v3 scenario right now. Operator in play mula kay Saya player dito. Pero wala pa siyang nahahanap, wala pa siyang nakikitang space. Pati yung spacing ng TS, kita mo kung gaano kalalim. Anticipated nila na, sige, ibigay natin yung heaven control. Pero may tripwire din sila sa mid na kayang madaanan pa. So, really, it's more of a retake position they're holding on to. Jessivash. Nahuli siya, Bessie. This is gonna be really difficult for them though. Pero nga na Izu papasok na. Lahat ng angle tinitignan nila. Izu nakapitas pa ng isa po rin. 2 versus 3. Saya player nakahuli pa. It's all up to one Ori with the Spectre on hand. This is gonna be a really difficult take for them though. But Saya player switching up onto a head handler will get his head. 6-9. Nice tayo sa chat, guys. Nice. Nice tayo sa Nice. chat. 6-9. Nice. Pati sila dinamay na. Oh, 6-9 tayo sa chat, guys. Nice. Yan. Ay, nako. I mean, it was the bonus round anyway. Kahit pa paano na makuha nila dito. At si Wild Oreo na 1-to-1 to trade niya pa rin itong B-main natin. Just so happens na syempre, pagdating sa mapa na to, kung gusto mo mag-A site, hindi ka masyado magiging confident o komportable na kaya mong kuhanin yung site agad-agad dahil sa mga tripwires. So the best route probably is going towards A ramps to heaven para makuha mo yung control kahit papano. The possession of TS mas pinapa-fortify pa nga nila. Yung sabi na nga natin yon, at the end of the day, bonus round yon ng TS pero nakapitas pa sila ng 2-3. But, on the side nga ng T1, okay, pause muna, time burst. Anong unang mangyayari? To be continued. Ano yung pwede mangyayari? Makakapatid ng Saya player or hindi? Pero feeling ko hindi na. Jessivash, ang sama ng tingin niya kay Saya. Atras muna siya dito. Oo. Naka-setup naman sila kahit pa paano Yung mid nila, they even threw a flash just to make sure they get info, they get intel. May tao nga ba pagdating sa mid control? Pero ngayon pa lang actually, iikot yung iba sa mga players ng T1. This Omen or si Xcaret, I think he would go try mid, but the spike is rotating towards A. And ngayon, they have the showstopper again nga na gamit nga nila. Pero, natawa ka dun sa YouTube chat. Mga YouTubero dyan, shoutout nga po sa inyo. Pero yun nga, lipat muna sa kabila. Walang makikita dito yung mga players nga dito ng TS. But right now, on the side of Saya player, with this patient play na ginagawa nga niya, this is really sad sa side nga ng T1 kasi nga, Jeremy, sakto sa showstopper na nalapas ni Izu. Saktong-sakto indeed. It's now a 5v4. Nag-aantay lang dito sila Saya player as well. Yung operator na in play pa. 10 seconds remaining to plant this spike right now. At ngayon, the pressure is really on. Dahil itong operator na to, isi-save na lang talaga yan. They need it for the next round. And this is already the double-digit scoreline for the side of TS. 6-10 already. TS, talaga nakukuha na nga rin nila yung mga picks sa kailangan nila dito. Though. In terms of timings, sobrang solid timings ka. Lalong-lalo na pagdating dito kay Jeremy kanina with a snake bite and a pinchel as well. Just denying easy right off the bat. Narinig natin yung ulti niya, di ba? Here! Yun lang sinabi mo. Fire pala! Doon lang Fire lang eh! Hanggang doon lang, men! Doon lang, men! Hindi na nakaabot sa loob ng side. Wala na yung kill the hole eh! Wala na Fire lang eh! Hanggang nga lang eh. Hanggang doon nga lang. Hindi man lang sa RE na dulo talaga eh. Tingnan natin daw. Dahil wala silang are pagdating sa round na to. Stinger, para kay Xcaret. Operator, para kay Saya player. Saya player, di mo madadala sa hukay yan. Wala yan, man. Masyado kang mayabang. Ang kayamanan mo, hindi mo madadala sa hukay yan. Hindi yan, men. Kaya ako kasi, pamigay mo na yan, boss. Yun nga. Pero ngayon, Saya player, with this operator in hand, kanina pa to, 6-10 is the score. Medyo slow nga talaga ang approach dito ng T1 kasi nga hindi nga talaga nila alam yung position dito ng TS. In terms of crossfires, really solid spots. In terms of firepower, tumatama sila. Utilities as well. And yung combination ng utilities dito is just matindi ang stopping force dito nga ng TS. And Envy, off-angle. Oh no! Will catch one! Yun ang sinasabi natin, off-angle kill mga tropa. Diyos ko, nakita nga si Rossi, pero nagma-unbound siya. Si Rossi napaatras eh. Wala silang pera again. So,
Kaya hindi nila mapunish to ng biglaan ng basta-basta lang kahit sa utility play at stacks. So he was able to take one down. Pero ito na, malada range na galawan from Tuge, knowing na na-connect din niya yung paranoia niya. Now it's just one and it's Saya player with the operator. Walang value pagdating sa round na to and they removed that successfully. Lugi ang negosyo ni Saya player, mga tropa. Lahat na nilabas na niya pero talo pa rin ang round na to. 6-11 already and for the side of TS ngayon. Tulad nga sinasabi nga natin, utilities, positioning, talagang kuhang-kuha na nga rin nila. Lahat sila pumasok dito sa garahe kahit wala silang nakikita. Yung paranoia, tumama sa dalawa. At yung dalawa na pumasok dito, pagpasok nila, nagulat na lang sila sa Tuge na sa harapan nila. Pero ngayon, kalahating oras muna mga tropa. Kahit 45 minutes kayo mag-timeout dyan, hindi na mahahanapan ng butas ang TS. Yung mga players, yung mga viewers na nanonood, fist bump muna tayo. Fist bump muna mga tropa. Lamang tayo. Basta fist bump ka ba? Oo, ayan. Fist bump. Fist bump tayo. Kalahating oras. Sabi nila dun kalahating oras muna. Halftime, mga tropa. At syempre for the side of PS, I think mas nag-work out sa kanila yung mga pacing na ganito. Mas nagiging careful sila. Kasi pag masyadong mabilis yung pangyayari, minsan nakakalimutan talaga nila mag-check ng corners or meron silang naiiwan ng butas dito Yeah. But again, if you have an operator, especially sa attacking side mo, ang hirap dalhin na maiilang kang pumasok sa loob ng site with the rest of the team and then kailangan mong i-save o mapipilitan ka mag-save sa mga ganong klaseng scenario para sa next round and then hindi rin makakahanap ng value. Oo. Ay, Bessie, ano pala ako? Halftime pala yung kalahating oras. Kaya nga. Time out. Time. Okay. Hindi. Time first. Time first. Ayan, time first talaga Hindi mga ko tropa. alam. Hindi ko pa nakikita Oo. Pero ngayon, Saya player naghahanap na pwede nga makuha. 5 vs 5 on to this game right now. May Seeker sila. May Tour de Force pa. Saya player, ang tanong ko talaga, makakapitas siya pero napakagandang trip. Parang nga nilalabas nga ni Jessica, sabi ng T1, ang pangit ng trip mo. May konti, hindi pantay. Ito na yung ibon, papunta sa kanila. Shoutout mo naman yung isang YouTubero natin. Sino? Yung isa-shoutout mo, yung bagong mong katandem. Si Jeremy kasi nakapitas na. At ito, yung operator shot mula kay Jeremy. At least, punishing one player out here. May 4 pa daw na nakapwesto at nakabuelo. Yung trip wars na yan, hawak-hawak rin ni Jessica, of course, with that camera. Guys, tigil-tigil nyo. Yung mga YouTubero natin, tigil-tigil nyo ha. May asawa na ako, wag na kayong umano ha. Ayoko matulog sa labas ha. 4 vs 3 already. Buti sana kung kinalocation ni ship nyo, pero hindi Hindi ko kanarinig kung sino man si Kathleen, men, manahimik ko na. Pero yun nga mga tropa, 4 vs 3 already. Kitang-kita yung isa. Ito na yung here comes the party! Pero mamaya muna siya. 3 vs 2 already. Stacks and Rossi, hinahanap nila mga kalaban nila. Pero ito yung sila ginagawa nga nila. Triple swing on 3 players. Rossi ang mag-isa. 2v1, Rossi, manahimik ka. Sit down, boss, lumuhod ka. Humiga ka na kung anong gusto mo, gawin mo na. Match point already. Pinalamang lang, gusto pang manalo. Nanalo lang sa map 1, kala mo magto-2-0? 12-6 match point na ang Team Secret dito mga tropa. Good initial pick-off mula kay Jeremy. A good reaction pagdating dito. Siyempre pagkabasag ng trip towards A-Rams and Jesse Vash really looking good on this holds. Pero si Tuge, pagdating sa match na to, pagdating sa mapa na to, he's really outshining everyone. Actually nga, di ba, meron na siyang, meron na siyang, what do you call this, experience so far pagdating nga sa RRQ at talagang na-transfer niya experience yun pagdating dito nga sa Korea. Tsaka syempre may visa na siya, di ba? Mas madali yun. May operator pala ulit dito ang T1 ha, sa kamay ni Saya player ngayon. And they wanna try and punish the operator that also TS has right now. Smoke's coming in, especially towards mid dahil merong nagpaparamdam at may certain aggression na pinapakita yung T1 dito. But the lurk is from Saya player. Walang sumisilip at all. Mula sa TS side, parang walang nagbibigay ng info talaga.
hindi talaga sila nagpapakita dito, Bessie. I mean, to the fact na meron pa naman secrecy sa Wild Oreo. So ngayon na sobrang tahimik nyo, ilabas lang ni Wild Oreo yung Pechay ni Sky. Malalaman na niya kung nasan kayo. Pero eto na, yung cameraman, Diyos ko, si Dre, kitang-kita na kung nasan papuputo yung mga kalaban nila. Sabi nila, boss, sa heaven, nag-mid to A sila. Paranoia, walang tumama. Izo, walang nakita. Tuge, nag-drink, makakapatay ba? Nakapatay nga ng isa, pero yung isa nagpupunta sa kanya, mga tropa, Diyos ko. Si Izo hinahanap ng mga kalaban niya, pero buti ito 2v2, si Stacks wala ng buhay ngayon. Yung Pechay ni Sky, pupunta na nga sa kanila. Izo ang natira, dalawa pa ang kalaban niya. 20 seconds already, yung pinch na tatama pa at yun na nga makukuha nila. TS, panalo sa split. Kung anong pinili ng kalaban nila, yun pa yung napanalo nila. Map pickers ang nangyari sa series na to. And for TS to recover, especially here in their second map, dun ka mapapaisip na what could have been, especially kung nakuha at nalinis nila yung map number 1. At mukhang nakumpleto mo na, Bes, ang circle. Dito, kumbaga, uwi dyan na lang ang kulang. Ito na yung Dragon Ball, di ba? Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kompleto na! Shenron! Ilalabas na kita mamaya! TS winning this game number 2, pero syempre nandyan ang panel natin to really talk over kung ano nga ba nangyari dito sa ating split. So Reby, take it away. Maraming salamat, Vil and Terror. And again, the series is still alive as Team Secret takes split from T1. Pero I think we really have, gusto ko talaga i-highlight si 2GE kasi parang he's really been in his element today. Oo naman, masasana na. Dapat nga siya yung sa pinakaulo ng ng Team Secret Exodia na binaw ni Bill kanina. Dapat siya na nga yun kasi siya na nga nakapag-clutch lang lahat. Siya ang naging isa sa pinaka-consistent fraggers natin. At saka sa mga big-time moment, yung utility niya, clutch play din. Yeah, ang ganda rin ng mga pinapakita nila dito, especially nung first half pa lang nakakuha sila ng 6-6 on the side of or rather 7-5 on the side of Team Secret, getting the advantage for them. And nakita naman natin yung dami ng first kill nila, and if ever nga na makapag-post plant sila, nasusulat, panalo na sila. Definitely. And I think, in terms of scoreline, I think mas defining talaga yung performance nila here on Split. As you can see, yung scoreline is miles away. 13-6 says a lot. And I really have to think, going back sa topic on Tuget, do you think na he's grown a lot since his RRQ days? Like, did he change or did we just not see him pop off dati? Tingin ko ngayon, kung dati toge pa lang siya, ngayon lumpiang toge na siya. Umabot na siya, nag-full circle, at nagluto na nga siya dito. Kaya talagang napakagandang laro at napakasarap pa ng kanyang gala. Hindi ko kinakaya yun, naging lumpiang toge na siya. Pride, no? Pride naman. Yung lumpiang toge. Prito. Okay, prito. Masarap yung yung sausawan ni Tuge, kaya ganon. And nakita naman natin during this game, eto sa Team Secret talaga, ang nagiging problema lang talaga nila, sinabi nga rin ng mga casters natin kanina na medyo nahihirapan sila when it comes to checking the corners, and yun rin kasi nangyari during game 1 sa kanila. Pero itong game 2, at least, nabawasan. Yup. Guys, hulaan nyo what happened in this round. Oh guys, game time kasi to. Hindi to tech problem Okay, may Ito ang ating segment ngayon. Huhulaan nyo ano nangyari kung naalala nyo. Di ba may segment naman tayo na ganito dati? Oh, yan pa, isa pa. Kasunod. 4-6! Kala ko frame by frame yung huhulaan natin, sayang. Tawag dyan time first muna para makakilos tayo, makaisip, di ba? Pwede naman. Yeah, pero as you can see, mas defining talaga. 5-7 yung first half natin. And grabe talaga, yung Stomp, T1 could only get 1 point on that second half, which speaks volumes naman sa performance ng Team Secret. I think, sorry, Reby. Ikaw correct kita. Hindi yung T1 nakakuha ng isang round sa second half. Pinagbigyan natin ka mo ng isang round sa second half. Huwag kang magkakamali ulit, ha? Strike 2 ka na. It won't happen again, Boss BNB. Tama lang. Wala rin ako masabi. Natakot ako magkamali din. Magsabihan pa tayo ng chat kanina. Inaaway na nga nila yung isa't isa. Tapos hanggang sa YouTube, may pa-aksena pa kayo, ha? Dami niyang sinasabi. Manood na bumpan na sila dun eh. Anyway, moving on sa susunod na mapa natin. It's gonna be Icebox. Now, we know na this has been a classic Team Secret map dati.
The question is it going to be now? Sorry, natakot ako. May kumukulog kasi dito sa amin. Kala ko, tatamaan niya ako ni... Kanina kasi, joke time ko si Zeus. Kala ko, kikidatan na sana ako. Kaya medyo nag-aalayan ako. Pero, will it be time nga? Malalaman natin, syempre, sa caster pag sinabi niya, it's time. Ito na nga yung time. Feel ko, kung matatapos tong series na to, especially dun sa last map natin, alam nyo, wala ka sa Team Secret yan eh. Kaya, tapos na. Well, game 3 na, so tapos na. Yeah. And I mean, I think katulad ng sinabi mo kanina, Dash, yung mga mistakes that Team Secret are making are the most basic ones, diba? And maybe it can be, they nadala lang sila sa momentum or na-heat up masyado, but they're so easy to fix kasi they're the most basic mistakes. And that's why I think even though very minimal yung mistakes, they were able to easily adjust, easily fix those, kaya sila nanalo dito sa split. But moving on for Icebox. Now, alam ko yung agents is a little bit questionable, pero are we gonna be expecting any close here? Kasi parang basta sa other agent compositions with other teams on Icebox, they have been bringing out the clove. I mean, I hope so. Sana. Basta kung ano man labas sila, basta mapanalo nyo na. Wala akong paki sa agent na ilalabas nyo. Basta manalo kayo. To be honest, I mean, a while ago, they didn't really change up their comp, but it worked. So kung ano man gumana para sa kanila, hopefully yun, I might even suggest na hindi sila magbago ng comp. Kasi nakakita tayo ng bagong comp gamit nga nung Neon sa Haven. Doon pa nga tayo natalo. Importante lang dito, kung tulad ng sabi nyo, is i-check sana nila yung mga corners dito, yung mga kanto. Yung mga boys kasi natin sa TS, masyado nang sanay sa mga kanto. Hindi na sila takot doon sa mga kanto natin. Kaya di na nila check. Pero sana naman, moving on, i-check naman nila dito. I mean, it's just like you know yung phrase, the way the phrase goes is if it's not broken, don't fix it, right, Dash? Totoo. Nastan ako, sorry. Pero ito, yung classic na pinipick nila dito sa Icebox, I think itong standard pick na to, honestly, kahit ito lang gamitin nila eh. Itong T1, sige, mag-rain na kayo, okay lang yan. Basta, eto, so kung saan confident yung Team Secret, yun lang yung gagamitin nila. Yep, and I think yung point mo kanina, BNB, on Haven, yung question of what if we didn't get the Neon? What if Jet or Raze yung duelist that Team Secret used? And I feel like it might be really much safer for them to use it on Icebox. Kaso, feel like we might really be seeing that Neon pick once again. Pero, ano sa tingin mo, BNB? If we get another Neon, is it gonna be better than Haven or no? It's possible kasi madaming pwedeng magawa ang Neon actually dito on this map, especially on the A side. Madaming mga movement tech na meron actually available for the Neon. Pero what I'm hoping is here, if they stick with the same comp here for T1, that we still keep the KO. Because the KO is one of the best ways to deal with a chamber. Pwede mong isa-press and you completely nullify most of the kit ng isang chamber. And that could be a great way dito para talagang mas lalo pang mapahirapan si Saya player sa chamber niya. And to add to that nga rin, itong Viper rin is magiging problema for their side, and having that KO lang talaga is enough to nullify everything ng mga setups nila dito sa site, making it easier for them to just push through. Yep, definitely. Now, since we talked about Team Secret quite a bit, pero let's talk about T1 kasi Izu did extremely well transitioning from the different agents that he's been playing. Sino pa yung mga standout players ng T1 para sa inyo? Hindi ako sure kasi di ko pinapansin yung talo eh. Sa totoo. Pag sa mga ganong sitwasyon, nanonood lang ako sa Team Secret. Nakita ko, ay, natalo sila. Hindi naman yun. Hindi ko napapansin yun. Ano ba nangyari? Alam ko, 13-0 yung mga score. Grabe naman kasi, Reby, on the spot mo ako ngayon. Pero sige, pagbigyan natin Saya player. Para porket naka-chamber ka, pagbigyan natin, madami siyang mga shots na magagandang natamaan. At yun nga sinasabi ko, sana kung may chamber pa rin sila, edi mag-KO tayo para mas lalo pang mapanalo. And sa akin lang, gawin lang nating sad si Saya player. Masaya na rin ako. Kahit on the spot yung tanong, ang ganda ng mga segue niya. Ang tanong ko, Reby. Yan. Ikaw naman. Matala ko yung bida dito. Okay. Pareho kayo naka-blue. Tapos yung background mo din blue. Yung chair mo, hindi ata talaga blue ba yan? O ganito talaga yan? Oo nga no. Ba't nakatago yan ka na? Ba't ayaw mong ipakita sa amin kung sino ba talaga sinusuporta mo? Okay, predictions guys. Sino ang mananalo? Sino pa ba? Kung ano yan? Kung ano ilalabas dyan? Ano ba nandyan? Pakita mo muna. Ayan!
Team Secret! Tama lang, hindi ko alam kung ba't mo tinatago eh. Buong araw na ako naghihintay, nandyan pa rin yan hanggang ngayon. Nakalimutan ko. Pag kasi nanalo dapat na to may kasi kaya transition kita ako dapat kanina. tatanggalin. Hindi. Dapat, Okay, I was supposed to okay. ask yung predictions natin kanina. Kaso I forgot. Pero ayan siya. Team Secret, syempre, ang mananalo ngayon. Uy! But, Uy! Ho? Ho? Panalo Wait, na tayo, what? guys. Oreo? Oh my goodness! Panalo na tayo, Uy! guys. Nice throw. Joke lang. Nice Uy, throw, uy, nice uy, throw. uy, uy. Ano? Throw Ano to? 1 talaga yung pangalan yan eh. Gets ko na guys. Kaya pala ISO. Kasi si ISO yung gumamit. Oh! Wow! Nice. Big brain. Anyway, guys, punta na tayo sa Icebox. Who is going to take map 3? Let's find out with our casters, the mods. Eto na mga tropa. It's time na makikita natin. Na makikita natin ang mga kalaban natin dito. Eto na ang Dragon Ball. Nilalapas na si Shenron. Lahat na ipapakita na. Lapas na. Drapan mo ako! Oh, tapos yan o. Salamat. Okay ito guys ha. Alam nyo ba kung saan kinakalabit yung gatilyo ng frenzy? Alam nyo ba kung saan? Huwag nyo nang alamin! Ipasa natin sa laro! Dahil matatanggal lang kami ng trabaho! Oras na para sa ating third map, TS versus T1 ang makikita natin dito. At base sa prediction ng upuan ni Reby, TS ang mananalo. Men, upuan pa lang, better gaming chair na. Diba? Plus 10 Uy! damage agad. Diyos ko po, men, 300 pesos yung na kuha niya doon, pero Nanalo naman siya ng 200. Yun nga, men, at least, ito 5 versus 4, lamang tayo. Pinamaan pa yun. Medyo masakit yung damage papunta kay Wild Oreo. But then again, pinag-uusapan ng panel kanina, di ba? Having a KO can actually nullify yung chamber na yun. Pero wala si NB for this round. And it's a pistol that they wanna clear out. Masakit yung nade ni Jessie Bash. 2 versus 5 already. What the hell is happening? Medyo na self-sabotage sila doon. Teka, hindi ko naintindihan, men. Napitas dun sa dulo. Pinatay ni Jessie Bash yung kakampi niya. Natamaan ng headhunter. Ninaanan yung mid. Yung wingman namatay kasi yung smoke kulang. Okay lang. Sige. Okay lang. First round. At saka... Hindi ko na kayang pagandahin yan, guys. Nice game by T1. Hindi ko kayang pagandahin yan, men. Hindi na natin na mapapagkaila yun, guys. Okay na yun. Hayaan na natin yun. Hindi mo masusugarcoat ang mga bagay na sobrang pait. Tandaan mo. Pero dito sanay na tayo. Yung natatalo sila sa pistol, diba? Pero this time, Saya player has the Marshall and he was able to capitalize on Toge already. Nagantay siya ma-reset kahit papano dahil suppressed pa siya so far. And another kill coming in from him to clear out every corner possible at hindi nila hayaan o hindi nila pwede hayaan si Saya player na maging ganito, I just wanna say na talagang for the side nga dito ng T1, at least in terms of defending nga ng side, really solid. Really solid play. I mean, Saya player with this kind, though, I mean, back then, nag-jet din siya, no? So, in terms of precision, kuhang-kuha naman talaga niya with the verticality nga up onto yellow. Na expect for TS, sobrang nagulantang sila dun sa first round na yon. Pero we're really hoping for the best nga dito sa game number 2. So Wild Oreo naman, meron naman siyang wingman dito. So hayaan na nila mag-plant to for them to get that space that they need. Tsaka may ISO diba? So, meron ka pang ibang mga agent comps na syempre kailangang pag-adjustan, kailangang isipin dito. Nandiyan na yung syempre yung double tap ni Izu. Currently, meron siyang shield as well. So, yung mga spots when it comes to the headshot angles, meron pa siyang isang chance mabuhay, ika nga. Kaya pa mga tol, And sa side nga dito ng TS, really slow approach. And inaantay nila itong mga utilities nga ni Izu na mawala. And we're really hoping for the best nga. Sana makakuha ng TS yung kill pag kinil contract na ni Izu itong TS ito. Pero yung ba yung delay talaga pwede nga nilang magamit din. But sa side nga ng TS, andyan na lahat ng mga utilities, a mosh pit as well, waiting for the perfect timing for them to go. And the slowest ever na pinapakita nga nila dito so far, Jeremy getting flashed
Wallbang as well. Extra will get that. Pero on to the side nga ng Forten dito. Dito si Wadorio nahuli pa. Infi babawi. 3 versus 4 Bessie. Lamang ang T1. Gandang snake bite para lang mapilitang lumabas sa mga players dito. Still doable, but of course, Envy to fall down with very low HP. Ganito rin naman pagdating kay Stacks right now, and we are down to a 1v1 scenario. The first buy round mula sa TS, already expensive, but it's still winnable dahil planted na yung spike. No clue, no idea though si Tuge. Yung player nakatingin sa kanan. Kita na niya, nakita silang dalawa. Pero nice kill by Tuge with a 3K. Kamunti ka na makuha nga ng T1. Pero like what you've said, a really expensive round sa TS dun sa buy round nga nila. Pero a round is a round, a win is a win. So para sa akin, para sa atin, yun. Hindi ako sanay na hindi makita si Jessie Bash na nakasova dito sa mapa na to as well. Naka-killjoy siya. So there's also this big change coming in from Team Secret right now na kailangan din nating makita at panoorin. So far, the first buy round that we have right here, expensive man, pero gaya nga nasabi natin, at least nakuha nila yung round na yon. So may pambili naman yung iba for the next one. The knife also settling down kina Rossi, pati na rin kay Izu dito. Move further back, but a good catch mula kay Tuge dun sa flank. Buto na lang talaga nakuha nga niya yun. Pero ito yung, it will give a lot of space nga dito nga sa TS no? Tapos iisip naman ng T1, baka nga mag-B sila. Kasi yung TS dito, tahimik lang sila. Contact play, nag-work for themselves. And dito naman nga sa TS, in terms of utilities, it's just them trying to save up every utilities nga na meron sila para mas magamit pa nila mamaya. But, Izu, siya lang ang nag-aantay dito. Pwede pa siya makapagdiking nga ng mga kalaban niya. I mean, vulnerable rather. But, to get the ultimate flank, the ultimate lurk na ginagawa niya dito, dalawa ang makakatapat niya. Pero pagdating naman noon, buto na talaga na suppress siya. It will give them that opening. Kumbaga, malalaman niya naman sila mga kalaban niya. Pero right now, for TS, yung suppress na ginawa nga ni Envy, yung isa nakita. Yung positioning dito nga ni Izu, just go open na open pa. Mosh Pit will connect onto these players. Jeremy will catch one. Izu, repossession. One only taking that kill. Puting ito, 4 versus 2. Lamang ang TS mga tropa. Jeremy, sumisirip. Stuck. Diyos ko, literal na sobrang stuck nga siya dito. Naantay niya makapag-rotate din kasi si X-Rate all the way from B-side dahil kakapatay lang niya pagdating kay Tuge dito. But it's already too late. Tuge bought enough time pagdating sa B-side na mapigilan yung insta-rotation na manggagaling dito all the way from B. Kasi yung nakahold dyan is dalawa. Si X-Rate, pati na rin dito si Stacks. At yung knife ni Stacks, once na dumampi sa A-side, kasi may lineup siya, na-realize nila na it's actually 3 people on A already. Ito na yung cue para pumush para sa side ng TS. And na-late na ng rotation, ika nga. Si Tuge, no? I mean, yes, isa lang yung na-pick-off niya, pero the amount of information nga naririnig niya all towards CB is enough already para nga talaga i-diretso nga ng TS yun. But at least, onto the flash, onto the initiating capabilities nga ginagawa nga dito, TS talaga nag-work pa. They're taking down Izu. Bigla, parang di para nararamdaman yung matinding potential na pwede nang ilabas nga dito. But now Stacks, right at the corner, playing close for them though, try to catch someone off guard. But in terms naman dito sa side nga ng T1, all of them medyo safe play din sila. No one is actually trying to overextend. Wala naman silang pera dito eh. So might as well try to punish na lang sa aggression ng TS. Saya player. Kakalabanin niya si Tuge dito, just in case. Pero sakto yung timing ng smoke niya actually. Natulungang makatawid si Saya player kung tutuusin. Flash and Dizzy coming in. Papunta sa loob ng A-site. Nakaposisyon na pati yung line-up pagdating sa mga Molly and Snakebite natin. Pero up top 4-10. Nag-aantay si Wild Oreo na Dizzy siya dito ng saglitan. Pero yung kanilang wingman nagamit ba? X-Crit, good for 1 here. At least a quick trade para sa kanila. Hindi niya mapipigilan yung Platinum Spike. And yung round mapupunta agad para sa TS. Hindi mo alam kung ano uunahin mo eh, no? Papatay ka lang ba ng isang hero, isang agent or wingman na nasa harapan mo. Pero it's just the priorities nga talaga na pwede mong kunin dito, and he took that opportunity for him to swing out, for him to take down one, pero nandyan sa Tuge na nasa harapan nga niya for him to punish the players nga na pwedeng tumigil nga ng pagpa-plant nga ni wingman dito. Yun nga, ay si Jessie Vash pala yun. At least, yun naman, natawa rin si Jessie Vash eh. Kasi hindi na alam kung ano uunahin ng kalaban niya eh. Sabay-sabay lang na utilities, Bessie.
you can only have enough bullets for a sheriff, right? And maraming kalaban na buhay pa. So, mas pipiliin mo yung kalaban, yung barilin, kaysa yung mismong plan. Izu, nagkaroon na naman siya dito ng shield and makaka-atras na naman siya as well. But good catch mula kay Jesse Vash to catch that trade kahit papano, pero unti-unting nakagapang dito si Tuge. And that's also the downside of not having a killjoy on this map. Meron ka mang trap, pero nandun pa sa B-site at iisa lang yun. Yun nga wala silang hard sentinel na pwede ngang gawin ngayon. It's basically like split though. But stacks up, hindi siya makagalaw mga tropa. Hahabulin pa siya ng mga kalaban niya, pero information nandun na hindi na nakita si Rossi. Yung Dizzy, Diyos ko, bayad ng kalaban nila. Rossi, nakadalawa pa. Pero si Tigay, Diyos ko, nasa likod na. Side player, hinahanap nga siya, pero buti ka na 2 versus 3 lamang ang T1 in terms of head count, pero ang TS pumoporma na, nakakaporma na sila. Ganda ng lurk ni Tuge dito. Para sa side ng T1, they're clueless. Where is he? San nga ba siya makikita? The only downside on this round is kulang tayo sa tao. But it's still a 3v2. And kung makapag-punish sila dito by slowly creeping up, that's gonna be huge. Especially towards B-side, isa lang ang nagbabantay dyan. They even use up the Viper Spit here just to cover yung 2F at dun sila magpa-plant. Meron talaga intro pa mga tropa. Expert, spray and pray. Not gonna catch anyone for sure. Spaghetti mo tayo already. May Viper Spit pa. And it's gonna be really difficult for you na talaga makuha nga yan. At paano mo talaga kukunin yan, Bessie? To the fact na si Envy, may null command nga siya. At Diyos ko, lahat ng posisyon iniisip nila. Nasa ba yung mga kalaban natin? All the way from kitchen. Diyos ko, Bessie, tignan mo. Umabot hanggang papunta na sa A eh. Wala pa ako nakikitang gantong retake scenario so far. This is hard. This is difficult because you don't know what to do. Yung protocol mo mawawala completely because you're clueless. But they have the angle when it comes to the spike right now. Saya player has to defuse. At kitang-kita siya ni Tuge dito. Again, thanks to that Viper Spit. They're clueless. Man, ito that is the first time na nakita ko yung ganun Viper Spit, to be honest. All the way to kitchen. Man, sobrang lalim ng Viper Spit na yun. At least, with all these angles being taken by them, the advantages they're getting, once again, that is a 2v3. At hindi mangyayari yun dun sa lurk na ginawa nga ni Tuge. All the way from mid, catching one dun lang sa may spawn nila, papakit pa lang dun sa may rafters, but at least look at the utilities of T1. 4 ultimates online. Let them cook, mga tropa. Yun lang yun. Let them cook. Dahil itong mga play na ganito, wala kang marirevertan talaga na pabalik na ano yung next step? Ano yung plan B ulit natin sa mga ganitong klaseng scenario? Kasi wala pa so far. But this time, Izu, tatlo sila. Naka-stack pagdating sa A site. Nandun din naman ang ibang mga players dito ng Team Secret. But of course, again, sila yung nagko-control ng mid ngayon eh. Nakikita mo lalim ng hold dito ni Saya player kasi kaposisyon siya with the headhunter. Pero they have the pop flash being set by Envy dito. Really good pop flash. At least Saya player, nakita nila na mayroong tao nga dito sa may ibot. Up! First shot on that 34 is not gonna catch one. Pero Jeremy being tagged. Wala silang sustain kahit isa. Izo, Rossi pumopronta. Jessifas nasa iyo ang bala if ever makakakuha ka. Pero mukhang hindi pa ata. Pero lurk lang yun tol ha. Lahat sila papuntang bina. Yung Dizzy nandyan, nasira na. Yung null command nasa kanila. Extra dire-diretso na. Pero yung dalawa sa side nga ng TS. Nasa harapan muna. On to the segment ng TS. Lahat sila nagpa-plant na. May smoke pa para syempre goods na siya. Pero right now, Izo may ultimate siya. Pwede siya makapag-isolate ng fights dito. Pero ang tanong kung mananalo ba siya? Nasa lang pa delay eh. Wala yung nade para makancel yung plan. And dadalhin sa kabilang dimensyon, wala atang nakuha dito si Izu dun sa ult niya. It's a 3v1 situation though. Wild Oreo, pagdating dyan, kailangan niya mag-hold. Kaso yung wingman nila, nagde-defuse na rin dito. The pressure is on. Unfortunately, hindi makukuha ng TS itong round na to. I mean, at least wala ng ulti si Izu nga dito eh, no? Pero, yun yung take ng TS. They know na meron tao nga dito lang sa may... I mean, they know na may ultimates nga dito si Izu. So for sure, if ever ginamit niyan, if ever nanalo man siya, baka nga malikuran na rin sila ng mga kalaban nila. Pero, really good use onto that wingman. I mean, yun naman yung trabaho niyan. Wingman diffuse, tapos yung mga players dito ng T1, diretso na, take on the fight. Anyway, that is a 1v3. So talagang kayang-kaya nga talaga nila yan. But of course, kahit panalo sila dun sa round na yun, they're gonna take this time for them to get the time out. Just to fortify kung ano bang meron sila.
Grabe, no? Hindi ako sanay na makita si Stax na naka-black and red na jersey. Ano yun, no? Literal na... Kasi ang DRX white and blue, di ba? Na-imprenta na kasi sa kanya yung DRX eh. Parang siya yung mukha ng DRX eh. Tapos nawala. And ngayon, nandito siya sa T1 to bring what he's capable of. Siyempre, nandyan si Rossi as well na mainit during game number 1, 2. So, really a lot of changes dito sa season na to. Oo. And this is actually a really big challenge pagdating nga sa coaching staff as well. Kasi yung dynamics nila nagbago din eh. I mean, by Stacks going in. Pero yun nga, I mean, either way, nag-work pa rin naman for the side nga ng T1. But for TS, this is what they need. This is what they have. Operator onto Jesse Vash. Huh. Okay. Interesting. Sige. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon dito. The op in the hands of Jesse Vash. May Bladestorm din kasi si Jeremy dito. So maybe they wanna play on that as well. But at the same time, dito sa play for picks na laging sanay-sanay o sanay na sanay laruin ng T1. Dito nagsha-shine din si Nasaya player for example. And they do have also an operator in play here. The fact na mayroon silang operator dito, ine-expect ngayon ng TS talaga medyo slow nga talaga yung approach nila. Just take on everyone na nga pwede nila makuha dito. There's double tap already on the side of Izu. Pero in terms of defense, really solid defense by T1, not letting them go inside A. Utilities as well, lockdown being set. Wala silang panira dito mga tropa, nasira yung shield ni Izu dito. Dun sa nade nga ni Envy, nakuha pa niya yung kill. They got that Viper Smith for that retake. They got the Thrash as well. 5 versus 4. Yung mga players dito ng T1, paano ba sila sasagot dito? Yung Thrash nilabas na, may makukuha ba? Wala ata, bumalik na naman at talaga sa amo niya. Pero Tugi! Grabe naman yung mga pwestuhan niya. Pero si Stax makakuha ng isa. Wild Oreo bumawi pa. Pero pagdating naman dito sa Forten, mga tropa, si Jeremy naghahanap nga na pwede mga makuha. Yung isa na wala, pwede pang buhayin pero mukhang hindi na ata mangyayari. Saya player with an operator. Wala siyang pera pag nahuli sila. Pero feeling ko talaga makukuha na nga niya. Gandang post-plan setup mula sa side ng Team Secret ha. Saya player already thinking twice kung tutuloy niya pa ba to. Kung makakakuha pa siya ng exit frags dahil for sure hinahunting na siya ng Team Secret dito para ma-punish yung operator dahil marami silang pera para sa susunod na mga rounds natin dito. And despite the fact na T1 o kaya Saya player wasn't able to get the kill towards Tuge, the awareness itself, diba? You could still see it. That kind of angle, hindi mo agad-agad i-expect. Siyempre, napakadaming space pagdating sa mid. But when it comes to the post plant, dito kasi nakikita yung strength ng TS din. Yung lineups nila, yung hold nila, yung positioning nila when it comes to the cross. And ito ngayon sa approach nga ng T1, no, in terms of economy, sobrang down sila pare. Pero, pag-side nga, oy, Bessie, meron nga pala akong gusto i-shoutout, mabilis lang. Sige. Doon kay Secret Manong, yung anak niya, shoutouts nga pala sa'yo kay John Luke Lorenzo, birthday daw niya. Nanunood daw sila. Happy birthday sa'yo. Lumpia na lang, pakisend na lang po Oo, John Luke Lorenzo, kung narinig mo kami, sana maging mabait kang anak. Yung tatay mo, pabili ka ng bundle. Pero ngayon, yung bagong bundle, yung bagong capsule. At least nakapitas na dito ang TS and that's towards stacks. So, di nila kailangan mag-isip when it comes to yung mga flashes na hindi mo mababasag, di ba? O kaya naman, yung mga knife na madedetect ka at maka-cancel out yung utility play mo. Especially na may Bladestorm din sila. Pero ngayon, Stacks wala na. In terms of flash, sobrang mahirap na dito nga ang take nga na T1 if ever mag-retake sila. Pero Jeremy, dire-diretso lang talaga. Pero makikita pa siyang isa ngayon. Rossi will fall down. Pinatahimik ni Envy. Wild Oreo on top 410. Itong piniping niya, there's a chance siguro talagang meron nga dyan. Pero at least talagang napatuhan na nga ng nanostorm nga ni Jesse Vashian. X-Skirt nakasamba pa ng isa. On the one tap to the head. On the Wild Oreo. Pero hindi pa sila tapos. Jeremy is wild with a 3K. Saya player nasa likod pa on a 1 versus 4. Pag namatay si Saya player dito, mamimigay si Georgie ng Battle Pass sa chat. Pag namatay. Pag namatay, sure eh, no? Oo. Malay mo, isave niya yung headhunter niya. Di ba? Pag nanalo ang TS sa round na to, mamimigay si Georgie ng Battle Pass.
Araw-araw, hanapin nyo yung Battle Pass Hanapin nyo yan. Pero gusto ko lang sabihin na, syempre, sure round para sa side ng TS to right now. I wanna commend the lurks coming in from Tuge. It's always just in time. Talagang sakto sa timing na makakat niya yung rotation o kaya naman mahuhuli o makakakuha siya ng information. Dahil sa mga ganitong klaseng scenario, yung mga lurk niya pagdating sa B-side, kunwari, nakagawa ng space sa isang round para sa side ng TS. Nakakabili siya ng oras, first of all. Second is, nasa stuck yung mga players thinking na kailangan nilang hanapin si Tuge bago sila mag-retake ng A-site. Dahil, syempre, isipin mo, may tao sa likuran mo. To be honest, itong take ng TS, para silang PRX, no? I mean, Jesse Vash picking off these players with an open leader as well. It's like napanood nila yung laban ng PRX kahapon. Kahapon ba yun? Basta nung isang araw nung nagcast ako. And sa side naman ngayon ng T1, I mean, sobrang grabing struggle yung pinapakita nga nila dito. And for sure, Izo waiting na talaga mapunta nga sila sa attacking. Pero the question is there someone that can actually dash inside the side? No. Magre-relay sila dito sa contingency na meron nga si Izo. Kumbaga, it is like a pseudo harbor play na pwede niyang gawin. Uy, line up guns. Napaalis tuloy dito si Rossi sa kanyang posisyon. And the knife, don't think some players will be caught by it. Dalawa at least mula sa kanila. Envy, kaposisyon alongside Wild Oreo as well. And meron silang trash na pwedeng gamitin dito. I do like this slow take coming in from TS though dahil mas nakaka-secure sila ng spot. But napaka-nipis na angle mula kay Izu. Teka, ano man ready pero Envy nasa loob na! Nakakita na isa pero meron pang 2 taon doon sa may pipes. 4 versus 2, Wild Oreo with the trash. Dizzy out, not gonna catch anyone because of the Viper wall gun and Melcy Excret. Pero Jesse Fash, Swarm Grenade, reposition sa iba. Diyos ko, dire-diretso na yung wingman mga tropa. At yun na yun, men, bait lang yun para mapalabas yung iba. Wild Oreo mag-isa pero stack sa makakakuha. 46 already. And struggle sa dalawang teams na to lang. Oo, struggle sa parehas na team kasi nag-aambahan sila eh. Tsaka kung mapapansin mo, wala masyadong customer dito si Saya player pagdating sa B-side, no? Yung mga lurks siguro dito, guys, yan yung makikita niya. Pero majority of the time, iwas ang Team Secret dun sa Operator, Headhunter, Tour de Force play na nakikita natin kay Saya player. Kasi alam nila na kapag nakapitas na to, aalis lang naman to eh. And dito naman ngayon, Jeremy, he can actually go wild. He got that Blaze Storm up for him though, pero Izu denied yung kanyang hula. Sino namatay? Nga dito. Sino namatay? Si Izu or si Jeremy? Si Izu. Si Jeremy? Dalawa sila! Dalawa, may trade. Okay. Oo, tatlo sila TS. namatay. Nice one. Sabing pagkakasto, may hula. Yun nga pero eto na. Yung trash ni Wild Oreo, labas na mga tropa, pero tamang goal naman lang ang ginagawa nga dito ni Envy para wala magawa yung mga kalaban niya. 3 versus 2, yung isa detained pa, stuck sa natira, Willman na wala, pero Wild Oreo ba nakakuha, bubuhayin pa nila sa Envy, madami silang pera. Ayun, nabuhay pa si kuya mo Envy, nakuha pa yung barrel para sa round na to. Though, it's already the last round para sa half actually. So, looking good when it comes to economy. It goes to show na yung strength dito ng Team Secret, especially dito sa mapa ng Icebox na kilalang-kilala rin natin sila. Also wanna commend yung Mosh mula kay Wild Oreo. Parati niyang nakiklear yung close angle dun sa right side ng A. Kaya walang makatago dun eh. Tapos meron ka pang lineup ng Swarm pagdating sa 410 na misplace yung ibang mga players ng T1 dito sa gusto nilang posisyon. Kumbaga si Rosie napabamba out eh, no? Oo, gusto sila. Gusto sana nila umamba pero nawala lang din siya. Pero isagutan nga na ginagawa nga nila yung base dito ni Jeremy. Biglang nawala din sa suppress na ginawa nga ni Stax. Pero yung isa dumiretso na. Pero on that corner, Diyos ko, si Stax pa ang nakakuha. Rossi, literal na piso ng traga. Natitira nga sa kanya. Pero Tuge, on that corner as well. Rossi, maganda yung positioning niya. Pwede pa siyang makapitas nga ni isa dito. Ginagamit na yung Viper Spit ni Excret para hindi siya makita ng mga kalaban niya. Pero in terms of positioning niya, kitang-kita niya yung 150 na nalabas nga dito ni Saya player. Walang nakuha dito. Yung damage nandyan. Excret, hindi pa rin siya gumagalaw mga tropa. Pero sagot na si Tuge na lang ang bahala dyan. Actually, nag-iingay lang siya para makarotate tong mga players ng TS eh. He's buying enough time and space for Team Secret to rotate
all the way to B and let the wingman plant. And kita mo naman si Saya player, hindi na siya nakapag-adjust pagdating dyan. Kanina nag-hold pa siya ng mid, but this is an open plan para sa side ng TS, and Tuge still has control when it comes to mid. This is gonna be a really difficult take for them, pero hopefully talaga makuha nga nila. At dito naman ngayon sa side nga ng TS, at least 3 versus 4 onto this game. I mean, Spike is taking already. Rossi, 1 HP literal, 1 bullet remaining nga. Ito talaga makuha nga nila, pero nga Saya player will catch 1. Pero look at Tuge. Oh no, from Orange, hindi nila na nandun siya. Pero Wild Oreo mo na makakakuha. Sige, sumilip ka sa kanan. Pero Tuge nandyan para kunin ka. 8-4 already to end the first half. Ang lakas-lakas ng TS at yung T1 walang nagagawa. Gandang rotation mula kay Tuge out there. The patience coming in from him na hindi lumabas agad. Maiisip mo na dapat perfect yung timing niya, especially iniipit na yung mga players all the way from B long, so he has to push through. And dahil nga may flash pa dito na pwedeng i-set up yung team secret, pwedeng ilabas, Wild Oreo, nag-whiff man siya doon. At the end of it, big shoutout sa mga Filipinos out there, especially sa mismong venue natin. What's up sa inyo mga tropa? Kamsahamnida sa inyong lahat mga tol. Pero ayun na nga, at least anyo nga sa'yo din, men. Pero ito I mean, mas malakas din. Hindi naman mas malakas, pero mas confident ang TS dito sa mapa na to, comparing din sa iba. I mean, sa Haven, yes, T1 nga nakakuha, pero pagdating sa Icebox, huwag nyo silang lalabanan dyan. Kumbaga, dyan na sila lumaki. Kita mo yung isang Red Bull sa likod ni Dami. Oh! Replay to. Okay. Nanalo si Tuge dun sa 1v1. Last player standing. Di ko na nga napansin yun eh. Sa dami nang nangyayari sa loob ng B-site at sa layo ni Tuge sa buong team niya. Lagi kasi siyang lurker. Actually, sa setup ngayon ng TS, kahit dun sa map 1, sa split, i-expect mo na syempre yung mga sentinels natin yung magiging lurk dito. But that's not really the case. It's literally Tuge. From split until here, siya yung nagiging lurk dito at parating kasama nila si Jessie Vash. Alam mo, Bessie, Viper siya, di ba? Literal na siya yung lason. Lason talaga. Ng mga kalaban nga nila. At yun yung mga kailangan nga nilang i-overcome dito, Bessie. I just wanna say, sobrang cute nung spray na yun, man. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Pero yun na nga, iso dire-diretso na si Jeremy nasa loob natin ng contingency, mga tropa. Pero ano ba yung papakita nga nila? Pero pag akyat nila, Diyos ko, Stax pa nakakuha ng isa. NVC, silip. Nakapitas nga siya dito. Pero Stax, onto that corner, onto that angle. Can he actually manage to catch one? Pero mukhang hindi naman ata. Wild Oreo, onto that rep position. Envy, ganito nga dito sa may 2F. Okay, if ever mag-take naman sila dito, matinding crossfire ang kakaharapin nila. Na 1-to-1 trade nila yon. Yung wall ni Tuge dito, it's gonna be crucial. Especially when it comes to the timing. Kung papasok talaga mga players ng T1 dito kung sakali man. Meron bang mosh? Walang biniling mosh dito as well. Dizzy, spots outside a player. Kailangan niya mag-reposition malala. Nag-reposition din ang iba sa mga players dito ng TS pero suppress ang tatlo. Saan sila papasok ngayon? This is the Xenon. Can catch anyone right now? Pero X-Red as soon as we're gagawin nga ng TS. At least, isa. Envy as well. Wild Oreo being wild talaga. That's the only man remaining on a 1 versus 3. Kaya pa na. Saksakin nyo ito, tol. Pero yun na nga. Diyos ko. Kamunti ka na. Envy with that 3 already. Sinaryuki ng mga kalaban niya. 4-9. Lumalamang na tayo, Bessie! Sinasabi na nga natin, laban nyo sila lahat, wag lang sa Haven tsaka sa Icebox. Gusto nila atang subukan din kasi. At saka ito, may ISO rin silang pick pagdating sa mapa na to as well. Napigilan lahat ni Wild Oreo. Yung dalawang entry mula sa mga players, pati yung wingman na nagpa-plant ng spike. Everything was going well. Again, wala namang ibang utility play para ma-punish siya dun sa corner. And talagang inaambahan to ng TS simulat sa pool kasama si Envy. They have the advantage already. They have the firepower too. 4 bulldogs for themselves. Yung pang-5 si Georgie. Pero si Georgie nandito kasi siya, sa atin kasi siya nanonood, di ba? Oo. Ayun nga, shoutout nga pala kay Georgie sa mga viewers niya. Send bits daw, subscribe nyo na. Pero eto na nga, lahat sila papasok now. Wild Oreo, 1-to-1 trade for themselves. Envy will catch 3. 4 versus 2 right now. Stax and Saya player natitira. Saya player napakasakit nga talaga ng headhunter niya. Pero anong masakit, hindi naman siya tumatama.
Stacks, Sheriff, ang meron siya dito. Parehas full HP pa. Pero wala silang mahanap na kalaban. TS hindi nagbibigay ng info pero nga lang na-clear out dito si Envy. He was very low anyway. So kahit papano, may baril na ang T1 and Stacks. Really doing a job here. Talagang trabaho kung trabaho, lagari na siya, OT na siya. Ay naku, palto na talaga. Oh. Papakita na sila. Kalimat kanan mga tropa lang. Sila papasok na. Jesse ba siya mag-isa pero nakuha pa ni Stacks mga tropa. 5-9. Buy round denied. Oh, that shouldn't have happened. Na hindi dapat mangyayari ata yun. Si Stacks dito, grabe lumagari. Every corner that he checked right here, he was able to capitalize on. The Sheriff shots, nakapulot siyang Bulldog. The spray coming in. Hindi tumatama yung Bulldog ng atin. Pero kalmado lang sila. Oo, kalmado lang sila. I mean, lamang sila dito eh, no? Kaya pagbigyan na natin sila. Pero alam naman natin, ang TS sobrang notorious nga sila pagdating nga dito pagdating sa Thrifty at oras na nga talaga. Ito na mga tropa. Yung wingman napalakpakan yung isa. Shorty lang ang gamit niya. Sisilip ba? Pero wala siyang nakuha. 3 versus 5 already. Envy with the Sheriff. Sana maubos niya. Envy and his Sheriff. Very much alam na natin ang mangyayari dyan. But with the wall coming in from the Viper, gusto sana nilang makancel yung plan siguro dito. And he wasn't really successful on taking any shots in. Kahit na may kasamang flash pa yan at mukhang may nayakap na hep-hep hooray yung dalawang players ng TS dito, bes. Alam na nila. Hooray! Grabe ka na, Kuya Will. Grabe ka na, Kuya Will. Bigyan ng Vandal! Viral na kasi. Viral na kasi. Bigyan ng Vandal mga tropa. Grabe ka na, Lulingning. Isang congratulations nga, bes. Kuya Bill, ikaw si Lulingning. Congratulations. Ayan, maraming salamat. Meron ng null command dito si Bessie. Ang importante ngayon para sa TS makuha at least yung double digit scoreline natin ngayon. Lalo na si Saya player naka-off na rin. Ayan na. Talagang lahat sila kinakabahan na. Ito na yung oras nga na para bumawi dito ang TS mga tropa. Yung mga players nga dito si Jeremy, hinahanap na ako pero mabipitas dito. Nakita yung wingman, walang playing close. Pero right at the moment, Jeremy knows kung alam na maraming tao dyan. Oh, saan punta nila? Mukhang mag-i-excite ata to mga players ngayon ng T1 right now. Xcaret holding on to mid as well. Setups mula sa side naman ng TS. Siyempre, when it comes to mid control, nandiyan naman si Jesse Vash with the alarm but the turret as well. But Suge, very much aware. This is gonna be an A take right now. I think para sa side ng TS, they wanna go for that 5-man retake scenario possible. Suge will fall down. Iso makakuha pero Iso hindi pa siya tapos magwala. On the side nga ng TS, sana talaga makuha nga nila. Diyos ko, may double pa siya. May shield ba? Online pa. Mosh pit, okay, pan-delaying factors. Pero sabi ng TS, mamaya na lang natin sila lalabanan pag may pera tayo ulit. Pero sobrang sayang no? Yung value ng operator nga si Jeremy talaga hindi na nakuha dito sa B. I mean, yun naman pupuntahan nila, di ba? B. Pero the rotation, yung spider sense, dito ng T1, they know there's something up. Feeling ko, save na lang to para sa side ng TS. Gusto nila for the next round, at least 3 sa kanila. May mga barrel dito, plus the operator as well. That's huge. So, I agree with this decision. They would go for save. Pero yung punish dito ng T1, kailangan mag-ingat ng Team Secret coming into the next rounds dahil available na yung kill contract mula kay Izu. Pwede na silang mangidnap dito ng isang tao. Pwede pa silang mag-null command as well. So really big ults coming into the next and let's see how TS would react to that. Talagang nakakatakot nga talaga na play pagdating nga dito sa T1. No? Mga plays ka talaga nakakuha nga nila na with all the pickups onto Izu, onto that corner. Well, in terms of information, di rin naman nila alam kung nasan dito rin ng T1 So talagang let's give it to them. Okay. Pero once na pick off nga namin kayo one by one, dun kami mababawi. And with this take nga ni Jeremy papuntang B, hopefully sana makapit siya ng isa dito. And sana hindi yung shield ni Izu yung matamaan niya. Yun nga yung sana. Jeremy, maganda upper hand position niya dito kung sakasakali man.
Hindi siya nahuli, okay. Oh, hindi nakuha. At Nice least one. hindi yung operator yung nahuli kasi honestly kung may shield yun, lugi siya. But Izu was able to capitalize on that ult. He takes to get down. Wala silang Viper this time. Pati yung null command nilabas na for the side of T1. Wala silang spot to really see where T1 is coming from right now. Pero nawala yung wall. And this time, si Saya player nabura din. Oh no. 4 versus 4 right now. Envy with the null command. Pwede pa nga nilang kunin to mga tropa. Hindi pa na napaplant yung spike. So, kaya pa talaga ng patagalin to. Yung delaying factors nandito na. Pero yung null command, iba ba makikita? Okay. Meron ba? Pero wala. Wala nakuha yung null command, tol. So napakahirap nga nito. Wala silang idea. Pwede pa sila mag-rotate dito. Pero yung delay dito sa B, ang tagal nga talaga nilang i-take to. Nagpalit-palit na sila ng barrel pero hindi pa rin sila pumapasok. Anong oras na? 40 seconds. Mamaya pa. Inap yung wall. Okay. Pwede na. Yung flash, pop flash onto Envy. Magsiswing out na nga sila. May Daisy pa. Hindi nila gusto titingin talaga. 2 versus 4 mga tropa. Rosie ang natitira. Sit down, Rosie! Ganda. Ang ganda ng Lumuhod round. ka! Sorry. Sobrang gandang round mula sa side ng Team Secret dito. Tagal nila inantay yun eh. Sabi nila, we don't really need to fight. We just have to wait for them to plant the spike. Once nagsimula yan, mafo-force sila na magstay dito sa B and we have the upper hand position. We have Snowman. We were able to pick up the Killjoy. We have a flash, especially sa ganitong wall setup. Tapos may Gecko flash ka pa. Dito nila, inabangan talaga nila to para sa setup na to specifically. Really good timings eh. No? I mean, isipin mo, dalawang flash ang nasa iyo. Men, puti na nga yung mata mo. Diyos ko, tas may tumama pa sa mukha mo. Mababagal mo yung dizzy, pero yung isa, hindi na. Hindi na, boss. Diyos ko. Jeremy, dire-diretso. Contingency nasa harapan nga nila. Yung isa umakyat na. Hindi to alam ni Jeremy. Jeremy, tumingin ka sa taas mo. Oh no, napakadelikado nga nito. Pero buti na lang si One Oreo nandyan para nga kunin ka. Pero tamang close ang swing ng tinatamang jiggle pick to game. Makakapatas ng isa. Wall bang? Ay, naku po. Diyos ko po, gawa sa vibranium. Maraming salamat, Icebox. Atras ka muna, Jeremy. Diyos ko. Thank you very much, Icebox. Diyos ko, ako rin eh. Na-stress ako ng malala ah. Op. Okay, wala. Kakampi pala niya yun. 5 Buti na versus lang, 4. hindi wall pa ang volume. Oo. Okay, back to the game, mga tropa. Dahil na-dizzy na dito si Izu. And now they go for the reposition. Yung shield nandyan available para sa kanya. Pero Envy good for the shutdown. Trash, ginamit na rin dito. Ito na pang Envy. And dahil si Envy, nakapatay na rin. At si Tuge, nanginig ang kalaban. TS! 7-11, napaka-convenient nang nangyayari. Yung mga players ng T1, Diyos ko, buti na lang talaga, hindi wall bang amalo yun. Maraming salamat sa devs. Diyos ko, yung mga players dito ng TS, ben, akala natin mahuhuli sila 1 by 1, pero doon sa dulo, si Tugi nakapigas ng isa eh. And ito kahit anong shield pa yan mga tol, kahit kunin mo yung shield ni Captain America, wala kang magagawa sa bala ng dalawa. Gandang set mula dito sa TS. Mapapa-time out, time burst muna. Time burst. Yan kasi ang ibig sabihin ng T sa T1. Time Pwedeng talo. Oo, pwede rin yun. Talo 1. Tinan mo, Bessie, tinan mo si Dubi. Dami. Sorry guys, dami pala, dami. Kalmado lang siya. Chill lang siya. Nonchalant. Oo nga, ang ganda pa ng mga hoodie ni Envy tsaka ni Dami dito. Oo, di ba? Wala, kalmado lang sila, boss. Actually, sa totoo lang, medyo stressful situation for T1 ha. Kahit yung mga reaction nila doon sa split kanina, and even during map number 1, makikita mo yung stress levels mataas ha. Sa dalawang players, sa dalawang teams, men, sobrang taas nga ng stress levels nga nila. Pero ang importante, ang TS makakabawi na sa T1. Kasi sa totoo lang, back then, men, dinuduro tayo ng T1. Tinanggal na nga nila si King eh. Di ba? Dati sa kanila si King eh. Pag si King nasa A, anong tawag doon? King in A. Tama, di ba? Tama. Oh, King in A and King in B. Di ba? Yun lang yun, man. Oh. So, eto na, Trash, ginamit na yung off. Tumama ata, pero sa shield lang dito ni Izu. Kagandahan ng isang ISO, pero sa pangalawa, hindi ka na makakatakas dyan, boy. Makakatakas man dito si Envy. Kahit pa paano, reset para sa side ng TS. It's a 4v3, may null command pa.
Kahit anong hari ang nilabas sila mga tropa, tayo pa rin talaga ang tunay na hari. Pero eto na, hindi sila makakagamit kahit anong utilities mga tropa. Wala sila magagawa, talagang baril na talaga. Kumbaga, saya player, nakita na yung kalaban mo. Diyos ko, nakabitas pa ng isa. Pero ano sagot kayo ng TS? Diyos ko, Jesse Bash ang natitira. 1 versus 3. Sige na, ipanalo na lang to. Ang importante, last round na natin to para makuha yung match point mga tropa. Kailangan nila mag-ingat sa mga ganun kaninipis na angle. Ang hilig maglaro ng T1 sa ganun, especially kina Izu, na talagang paboritong spot. Lalo na kung meron ka pang chamber na naka-operator. Screen is really a contention point and really a spot to look out for here. At hindi napansin ni Wild Oreo yon. Pwede pa sana i-rest si NB, but with the 3v2 scenario like that, or 3v1 rather, dahil si Jesse Vash na lang yung natitira, mahirap para sa kanila. TS, huwag nyo nang pakambakin, ah. Huwag nyo nang pakambakin. Bes, yung T1 struggling. Oo. Kumbaga, si Faker nanginginig lang. Nanginginig na si Faker. Hala, what is happening, Samnida? Yan ang sinasabi nila. Pero pagdating naman dito sa TS, lahat sila kalmado lang. Alam nila na lamang sila. Isa na lang match point na tropa. Utang na loob. Ipanalo nyo na para masarap ang ulam namin mamaya. In terms of ulam, Bessie, eto na. Yan na naman. Pag nanalo ang TS, anong pagkain nila? Ano kaya? Ano? Tapsilog ulit, di ba? Tapa, sinangag, itlog. Pero pag natalo yung TS, ano yung ulam nila? Betchin na lang. Ayan. Itlog. Betchin tsaga itlog. Eh, bes, meron silang nakita. Pusit. May reputasyon ako, men. May reputasyon ako. Pero ito na, nakasmoke na para sa kanila. Yung Nate at ang Izo dito, wala na yung kanyang magiging double tap. Pero ngayon, TS, mukhang utility play ang dala-dala nila. Pati si Jesse Bash, sinama si Jeremy. Eto na, sama-sama na sila. Jesse Bash, grabe naman yung kills mo. 2 beses mo nang pinatay ang kakampi mo. Pero 4 versus 2. NPC naman tawag doon, partida. Grabe si Jesse Bash. Si Jeremy parate, yun ba yun? Pero ito na ba? Ang match point ng TS kasi yung spike nila nasa 2F bes. Baka matu. Baka matu. Baka maku. Baka mana. Baka mana. Eto na. TS talagang manana. Match point. Hi. Jeremy, wala siyang bawi kay Jesse Bash. Casting with you is a risk every day, ha? I'm willing to take. Sorry, Bessie. Pasensya na. Isa na lang, guys. Ito na. Match point na tayo, mga tropa. Ito na. Ibigay nyo na lahat ng enerhiya ninyo. Hashtag the mods buff, mga You want to play? Let's play. Reverse sweep is waving. Hello. Yung Haven, ibigay nyo na sa kanila yan. Okay, para naman talaga maramdaman nila kung paano manalo. Nararamdaman ko na. Best ito hindi naman sa pagiging bias pero ang T1, 8 beses lang sila nagsumigaw ng nice Malamang. Sa TS, 12 times no? 12 to, magiging 13 pa. Kasama pa yung viewers sa magna-nice, saka siya mag-face bump. Lugi talaga sila dyan. Okay, peace bump tayo. Peace bump sa kalagitnaan. Peace bump muna, peace bump. Peace bump sa kalagitnaan ng game. Sa lahat na nanonood, peace bump tayo dyan. Ito na. Nilalabas na nila. Si Shenron nilalabas na, galit na. Pero pagdating naman dito kay Izo, mawawala lang daw siya. Izo, tol, naging Izo siya. Natuhog! Yung mga ano na to, yung mga nades na to, yung mga mosh na to, talagang basag agad yung sanang magiging plan B niya. Yung wingman, hinahanap si Wild Oreo. Sige, swing mo! At yun, si Saya player mamamatay. Pero the double swing mula sa kanila, hindi mapipigilan. Tuge is left alone. Planted yung spike. Mahuhuli niya ba si Rosie? Not enough damage. TS, pinagbigyan pa nila. Sorry guys, kasi sabi ng Damods kasi mag-fist bump sa kalagitnaan ng game. Ginawa ng TS. So habang bumabaril, kalagitnaan ng baril, men, bigla nag-fist bump. Sorry. Kasalanan namin. At saka, tandaan nyo, ito lang yung round na merong tour de force. Ayan. Mamaya, wala na yan. 9 times sila nag-nice. Last na nila yan. Last nice na. Last nice na. Oh, last nice na yan, man. Ang kulat naman nung isa. Naka-vanguard.
Ayaw mamatay! Naka-Heart of Tarask. Ang sakit-sakit, tol. Nakawarmog si kuya mo eh. Nakawarmog, boss. Ay, huli. Eto na si Ay, Jeremy. kinidnap. Oh, 1v1. Ambahan mo! Kaliwa! Nice! Panis! Isaw ka nga talaga. One Oreo Chamba. Ay, sorry. Kakampi pala natin yun, sorry. Kakampi natin yun, Bes. 4v2 na tayo ngayon. Lugi tayo. Rossi, syempre makakapag-plant dito ng wingman ng Spike at si Saya player na patumba. This is still a doable round para sa side ng TS ngayon. Excurate, very low on the HP. Pasok na sa loob ng side dito sina Tuge. Tuge, can he find Rossi? Just right in front of him. It's gonna be Rossi securing the kill. Jesse Vash. Hop. Okay na, pagbigyan na natin sila, guys. May pera pa naman sila dito pero not enough lalong-lalo kay Jeremy. Pero sobrang sayang na rin talaga, 'di ba? I mean, buti lang talaga nakuha nga si Jeremy nakuha, 'di ba? Pero just handa rin na isolate nila si Jeremy at yun na yun. Kailangan nila patahimikin si Jeremy para nga talaga wag lumala. At nung nawala si Jeremy, Bessie, lahat sila dumire-diretso. Tandaan nyo, ito lang ang round na may Viper Spit sila. Oo, ito rin yung round na meron silang kill contract. Oo. Ito lang yung round. Tapos na yung Tour de Force. Tapos na yung Viper Spit. Tapos na yung kill contract. Ano ba dadalhin nila dito? Wala na. Wala na. Tandaan nyo, mas masarap ang bagoong kaysa sa kimchi nyo. Ito na yon, guys. Time out, time purse. Ano ba yung mga masarap na pagkain sa Korea, Bes? Magsabi ka. Sasabihin ko yung counterpart. Japchae, pansit. Sasabihin ko yung counterpart. Sige, mag-isip ka. Nawablanko ako eh. Sanggipsal. Meron dyan. Mas tapa. Tapa. Oo. Fish cake. Fish cake? Fishball. Oh, tama. Ano pa? Ano pa ba? Ano pagkain nila dun? Hindi ko na rin alam eh. Wala. Ako kasi, dun, ano lang eh, Filipino foods. Oh, wala dun. Oh, ba't kakakain ng bulgogi? Mas masarap yung... Ano yung kinakain natin ng konti lang yung ulam? Pastil. Pastil. Oh, pastil. Ayan. Pastil. Tokboki. Hindi naman masarap yung tokboki. Pero pagdating naman dito, joke lang, masarap yun, guys. Gutom nga kami ngayon. Ito na, aggression mula sa Team Secret. Yan ang makikita ngayon ng T1. Nasagot agad ni Saya player. The operator setup that we're looking at right here. Trash, ginamit din nila kaya atras para sa side ng TS for the meantime. May available trash din tayo dito Higin talaga yung kailangan nga natin makuha pero favor score lamang ang kabila pagkasilip ni Envy. Mamba out yung isa. Envy nagpakita naman pero Diyos ko yung DC tatama ba pero yung Guardians of the Galaxy hindi siya talaga tumatama. Jesse pa siya mag-isa pero Stacks patatahimikin siya. 12-11 already pero light buy lang yon Bessie pagdating sa TS kasi ngayon nakabandalism na sila. Kumbaga yung timeout na kanina nating nakita para dito talaga yun para sa last round na meron tayo ngayon. 12-11. Medyo chaotic yung nangyayari sa loob ng A side dito. Each and every time TS wants to answer back. Parating may back-end support mula kay Saya player. Lalo na dun sa mga sniper possessions niya. Kaya mabilisan yung shutdown. But let's see what kind of adjustment ang dadali nila dito. Null command available sa kamay ni Stacks. Napakahirap nga, Bessie. Kinakabahan ako Pero feeling ko, sabi ng TS, pinapasarap lang nila yung bulalo. Pinapainit lang yung laban. Siyempre, hindi naman masarap ang bulalo kung hindi mainit. Magsisebo yun Hindi ba? Painitin nyo lang. Eto na. Ito na yung bulalo. Susut-sutin na nila. Tignan natin kaya makukuha nga nila. Jeremy nag-aantay. Dizzy out. Not gonna catch anyone. Yung mosh pit handa pa. Rosie gonna plant the spike already ready. Pero kung napapansin mo, medyo malayo pa. Lalong-lalo na si Excurate ang layo niya. Cypher will catch one. Iso nakapitas pa ng isa. Diyos ko. Waldorio, unti-unting sumisilip dito, null command, nilabas na rin nila. And yung rotation na mangyayari o magmumula kay Excurate dito, I don't think that this would be expected. Nakaisa na nga siya dito, that's towards Envy. Kailangan pa nila mag-isip, pagdating sa spawn, pagdating sa city side, and flawless round ang makikita natin from the side of T1. You know what?
props to them dahil sa past few rounds talagang na-maximize nila lahat ng ultimates nila coming into this. Sunod-sunod na mga rounds, meron silang malalaking ult na dala. Tapos hindi na nga nila ginagamit hindi nila ginagamit na 2 beses ang round. Parang one step at a time yung pinapakita nga nila dito. Pero teka, overtime to tapos nag-time out pa. Hindi Pero at least side nga dito ng TS, man, ito walang kabayas-bayas na take. It's a big 50-50 for all these players. I mean, tulad na sinabi mo, Bes, na-isolate nila yung mga utilities nila one step at a time, one ultimate at a time. And yung mga big ultimates na yon talagang nakuha nga nila onto their advantage to win this game. We started off onto a 12-8, 11-8, mga ganon. Pero for T1, men, ginapang nila ng matindi. Yeah. For sure. Si Coach, Oo. Yung kada salita niya, I felt that, bro. Masarap yung 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 sa likod niya, di ba? May Red Bull dyan. Yung Sa pula? ilalim nun, masarap yung flavor na yon. Dito kasi walang flavor ang Red Bull, guys Pero sa Europe, meron. Buti lang talagang Red Bull, red yung pangalan no? Kasi pag Blue Bull, medyo Every day is a risk I'm willing to take. Dahil ganun din ka-risky ang magiging play dito ng T1 at TS. Pareha sila may glass cannon build, best. Oo. Nilabasan nila yung mga operator nila, Bessie. Ayoko na. Ito na. Sige nga, magkas ka nga. Ano mo? Tatawa ka sa sarili mong kagagawan? Sige nga. Kita mo, di siya maka-get over, di siya maka-move on. Si Vin lang ang kilala kong caster na nanonood na ulit ng stream after magtrabaho. Tapos tatawanan niya sarili niyang joke. Ikaw rin naman Pero eto na, Jeremy nakapitas na sa player, nakachamba pa ng isa. Pero yun nga lang, Jeremy, alam niya kung nasa mga kalaban niya. Izu? Uy, good catch mula kay Jesse Fash. Ang bilis ng mga pangyayari dito. Pero 2v1 na ang scenario and TS ready pagdating sa post-plant nila. Stacks, may nade pa, may flash pa ang pwedeng gamitin. Pero the double trouble, again, the op setup plus may knives pa si Jeremy. Daming possibility pa dito. Sinimulan nila with a knife. Nag-half defuse dito si Stacks. Wala bang sisilip dyan? Timing! Nice! Sabi, best ganito kasi yun. Nagbibigay lang sila. Sabi na 1, 2, hanggang 5 seconds. Para saktong half lang. Tapos bababaan yung kabila na, pwede nang i-full def. Doon pwedeng hulihin yung mga players dito ng T1. But a good catch, especially from Jeremy out here. Lamang tayo ng isa. Ang importante, open plant yun, Bessie, Oo. Open plant yun. So talagang kuhang-kuha nga talaga niya. Pero eto na, mga tropa. Hindi ko makakalimutan yun, men. Pero, Saya player. Odrant operator, glass cannon build again for himself. Meron siya isang headhunter, isang putok lang talaga malalabas niya. Pero pagdating naman dito sa TS, at least, lahat sila preparado sa pwedeng aggression na pwedeng gawin ng mga kalaban niya. Kahit nga yung swarm prepared Kita mo, may A at may B. This is to deny the wingman plant na gustong gawin dito ng T1 kung sakasakali man. But will it be actually a good read? Team Secret, nag-aantay sila dito pero nabulag din si Izu! Sagutan ng dalawa! Pero dalawa yung nag-swing! Rossi mula sa likod! Mosh mula sa kanya and now he's waiting patiently inside the side. Jeremy to clear air out! Ang kaso nga lang si Rossi pa rin ang mananalo sa duelo na yon and Saya player secures one more kill here. It's a 2v2! 2 vs 2, hindi natin alam kung sino pwedeng manalo dito mga tropa. Pero kinukuha nila yung oras, pero bunod talaga hindi siya tumama. Alam nila na mayroon tao sa baba. So ibupas na nila! Nag-isip catch one! Pinox Correct! Mawawala! Mga tropa! Tayo magpanalo! Pilipinas ang mag-iingay! 2-1 already! Nag-ultiman lang! Nagkamali nga tayo! Pero kuhang-kuha pa rin natin yan! Ang lalakas nyo! Yung bebe buff! Nandito nanonood Si Cutie Pie! Oo, si Cutie Pie nanonood siya Napabilib din siya And finally, Team Secret closes the series here, especially against T1 na hirap silang matalo. Oo, and
finally, ito alam mo kung ano yung factor doon? Hindi tumama si Saya player. Hindi tumama si Saya player. Kung tumama si Saya player, isang OT pa. Pero hindi, men. Kitang-kita mo, sobrang taas ng talon ni Jesse Bash doon, hindi na nahuli. Pero ngayon, at least yung mga players dito ng TS. Let's go! Si Azuray ba to? Ay, kamukha lang pa ni Azuray. Kamukha lang. Pero ayun. Nagkamoy pa yung tao, nananahimik na nga sa Pacific. Boss, hindi pa natatalo ang TS. TS, anong ibig sabihin yan? Team Sure Win! Di ba? Laban secret. Kasi it lies within. Ayan! Bago muna tayo. Ayan. Ariga, thanks. Salamat sa lahat. At nadamods buff na naman ang Team Secret dito. Oo nga. Yung escalera na nag-iingay kanina, sabi na 20 mil daw yung nilabas niya. Akala mo naman talaga meron, pero ngayon talagang betchin at itlog talaga ang kakainin niya. Pero pagdating naman dito, eto si Jesse Bash, ang dami niyang napatay. Pati kakampi niya, men, walang away. Oo, lahat ng makita niya, patay. Pati si Jeremy, napatay eh. Yun nga. I mean, the setups of the swarms, you know, you have to give it na kailangan to para pang-deny no magiging push, pang-delay kahit papano, even on the wingman as well. And I like the difference, especially dun sa last round dito ng TS kung saan nag-5-man retake talaga sila. Kahit na ang gulo na ng pangyayari sa loob ng site, ang importante ay makuha mo yung trade. Kaya kahit hirap na hirap si Wild Oreo dito, na-flash siya, naglalaban sila ni Izu. Once na humop out at lumabas yung nandun sa Raptors, may kasama at may katulong na siya. In terms of trade-offs, talaga sobrang bilis nga talaga nila makabawi dito no? At lalong-lalo na kay NB, yung mga take dito on the multi kasi pinapakita ko dito ng TS, actually really spectacular, really fantastic play coming in from the side of TS. I mean, lalong-lalo na Bessie, yung amount of utility usage na pinapakita nila, tulad ng ginawa ni Envy at saka ni Wild Oreo kanina, nung tinik nila yung B, man, that is really beautiful take. And at least, kita-kita natin, men, mas nagsisynergize sila ngayon fully. Synergy is definitely there. Yung map number 1, honestly, walang kabayas-bayas. Honest take, honest opinion. Hindi dapat nawala sa Team Secret yon. Malakas yung start nila, pero hindi lang talaga sila nag-check ng corners dahil nga siguro sa bilis na rin ng Neon na kailangan nilang sabayan dito in the hands of Jeremy para masolusyonan yon. And dun sila natatalo sa mga rounds. And it should have been that way dahil ang daming opportunity na nakuha na dapat nila yon. But this reverse sweep, yung split, pinakita nila kung saan sila gawa. Dito sa third map na Icebox, they're taking it back away from T1 na hindi natin matalo. Hindi ko alam kung camera pa ba itong nakikita ko o graphics na lang eh. Hashtag the mods buff mga tropa, eto na. Wala, nilabas natin si Shenron eh. Humingi tayo dito, dalangan kay Shenron. Tinan mo, sure win nga, di ba? Pero yun nga mga tropa, kami nga pala ang the mods. Magpapahinga muna kami. Kita-kita lang sa susunod na laban kasi TS Team Sure Win na nga talaga. Pero yun nga, Villain Taylor, the mods out muna sa ating panel. Kayo na. Congratulations, Team Secret, for beating T1 for the first time. Activated lahat ng buffs ngayon. May the mods buff, may chair buff, may fist bump buff, may bebe buff. Sa chat, everything is online. Halatang-halata naman yung mga buff natin dito. 6 out of 6 pistol rounds na ipanalo natin. Hindi ba alam ng T1 na pagdating sa bunutan, ang Pinoy ang pinakamagaling dyan? Kaya kayo sa susunod, wag kayo mag-ingat guys. Kasi ang Team Secret, sila nang may bahala sa lahat. And nakita naman natin yung performance rin ng Team Secret during the Soul game. Everything na nag-work out sa kanila, especially during that overtime, yung risk na tinake nila doon, that was the reason why they were able to get the win in the end there against T1. That's right. And guys, since nanalo ang TS, mag-fist bump tayo. Para, we're with the chat on this one. Oh, fist bump. wait. How do we line this up? BNB, you got this? Wait, Yan. connect me and dash. Connect me and dash. Ito ba? Yeah. Okay. Good. Anyway, guys, going to this last map, Icebox 14-12. Super close yung last game. Honestly,
sabi nga ni Bill, it was very 50-50. Everything was up in the air. Pero Team Secret, honestly, I think at the end of the day, it was yung mental stamina nila that won them this game. They were very calm and collected. And ang daming beses were also T1 just kind of panicked. Oo, kasi buti na lang din, di ba, kinakaambakan din tayo ng T1 eh. To be honest, kasi kahit magma-match point na sana, yun nga, 4 rounds straight for T1. They won 8 rounds on that second half. Tapos, pagdating ng OT, sabi ng Team Secret, magbukas na nga tayo ng monitor. And when it came to it, that's what really helped them out here in the end. Envy, as I mentioned, yung KO is gonna be one of the biggest pieces dito para manalo ang Team Secret sa mapa na to. We saw moments na napipilitan tuloy si Saya player mag-adjust because nga may surprise na parating sa kanya, and Envy was a crucial piece dito kung bakit tayo nanalo. Yeah, and yun na nga rin, props to T1, medyo napahirap yung laban, pero yun nga guys, talagang in the end, it was a win for the side of Team Secret. There was a lot of plays na nakita natin from Saya player, from his op, and even from Stacks, especially with the way he uses the utilities. That's why napahirap yung last 4 rounds natin eh. Yep, and speaking of yung utility, I think that Team Secret did such a good job of adjusting kasi when Team T1 started to catch up, they were really patient. They played around the Viper spokes ng T1 actually, but they had a double flash setup with the KO nga and the Gecko as well. I really think that this was the Envy and Wild Oreo show that really brought Team Secret to the win today. I mean, definitely so. As a whole, syempre, it is a teamwork thing kung ba't tayo nanalo. But I mean, if you look at the series as a whole, kung sino talaga nagbuhat dito, wala kang masasabing may specific player na nagbuhat, pero ang ganda talaga ng pasok ng ating mga bagong player dito sa Team Secret. Tuge almost stop fragging this entire game, tapos si Wild Oreo din, ang dami niyang nagawa in this moment. So I think it's a good addition dito sa mga ating bagong nagdag. Yeah, and also yung performance rin ni Envy during yung mga moments natin dito, especially for that last game sa Icebox. It was crazy that they were able to pull that off. Even how close this is, honestly, yung last game lang yung close eh, iba. TS. Yeah, I mean, remember yung second map natin, I think it was 13-6 yung scoreline. Yeah. So I think the Team Secret definitely, came out on top, especially dito sa series as a whole. But even though it's the end of the day, we do have a promo sa mga viewers natin dito sa Filipino broadcast ng VCT Pacific Stage 2 with our official super app partner for this stage, Grab. And you guys can grab Grab's lowest prices ever, up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver, delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. All you guys have to do is use our special code at the bottom of the screen. That is GrabFood60, and you guys can get up to 60 pesos off of your order with a minimum spend of 550 pesos. But guys, before everything, do you guys have any final thoughts on this series? Isa pa. Oh! Speaking Isa pang series? Oh, yeah, isa pa. Isa pang game for Team Secret. Isa pang mapa para sure ball. Wala na masasabi. 3-1, Baka sabihin nila, close game, partida, baka yung T1 pa manalo. Hindi, sige, map 4 tayo para natin. Talagang sa akin lang din, pinalamang lang gusto pa manalo. Yun lang. Yep, and I think looking over here, if you guys notice, these are actually the premier teams that I think can qualify possibly for Ascension, correct? So we actually have 4 teams from the Philippines: Avernus, Rank LQT, Subversive, and Tyrant Esports. Tama. Do you guys any favorite teams here from the 4 representing the Philippines? Rank LQTs. Sasabihin ka rin yun eh. Cuties. Cute. Tapos sila pa yung magandang performance, to be fair. So, at least, di ba? Masama pa rin tayo. Yeah, and maganda yung performance talaga ni Rank LQTs, and big chance dito sa squad na to kasi they've been doing so well. Yep, and I think that it's really good to see na 4 yung teams natin representing us compared to the other regions. They only have 1 or 2 teams, so I think that kind of just goes to show na in the Pacific region, the Philippines definitely has a lot of talent. So really excited to see these players here possibly appear on the Ascension server. But in just a second, we're gonna be hearing from our players of Team Secret. Sana si Zeus ulit
yung interviewee natin kasi ang ganda ng strats niya. Yes. Strategy po namin hindi po matalo dito po. Kailangan po namin i-plant yung spike at buti nagawa po ni Papa. At dahil nagawa niya, panalo kami. Sana yun yung makita natin. Honestly, totoo yung strat na sinabi niya. Yes. It worked. It worked. Yep, and I mean, at the end of the day, there you have it, mga kababayas. Team Secret are your winners today. Congratulations para sa boys natin. And maraming salamat din sa lahat ng nanonood tonight. Thank you for showing your support to Team Secret. Once again, my name is Big Scope together with Black and Blue, Dash, Taylor, and Vil. And we're going to be going to the main stage with to get for their winners interview. Are, 2G. Hello. Hello. All right, that was a nail-biting game. You snatched up your first ever win against T1, and you're now in the playoffs. So I want to know, like, what would you rate your team's performance for today? For first match, maybe like a 5. But for the whole series, I think we played like our best, like a 10. 5, 10, 10. Playoffs. That was nice, right? And you know, you really read T1 well on Split and Icebox. So I want to know, like, how you guys decided to prep for your T1 match, because it worked out really well, you know. Yeah, we watched all their VODs for today's game, and like we prepare and how we're gonna play the game for today's match, and adapt to how they play. So your predictions all paid off. Yeah. Perfectly. Right? And then, you know, there was an ISO on T1, and, you know, teams that have faced ISO with the buff, they say, you know, they feel defenseless. So I want to know, like, how it was like for you. Everybody on my team played ISO, everybody on rank, and like we know how to counter. We share our thoughts on how to play against if they ult against us, and yeah, we did win. Even with the buff, it was just like predictable. Yeah. All right. And since joining Secret, your form has been, you know, through the roof. I want to know, what are you focusing on to bringing to the table for your team? I'm trying to be more like myself, improve and outside the game, inside the game, so I can contribute to the team and give more, like, yeah. So you're focusing on communication in and out, building together with the team. Synergy, yeah. Yeah, synergy. Oh, it really showed today, you know. And you know, your next match actually is against Shanghai Masters champion Genji. How confident are you? We are confident against them since like we don't have pressure, but not too confident. Enough pressure, but not really a lot of pressure. Confident, but not too confident. That's always good. Yeah. All right, I'm excited to see that. All right, good game today. And that was Team Secret's 2GE for their winners interview. And don't forget to come back on Saturday the 29th to see Talon and DFM and Zeta and RRQ. See you then. Bye-bye.
These guys are ass! One enemy remaining. Spike planted. One enemy remaining.